Questions. You don't, instead of looking at me, look directly into that camera. Okay. That would be best. Sure. Now, you don't have to do that all the time. Okay. But for this, for the impact of it, Sure. for the veracity, we need Right. that. All right. Your name is Catherine Pollard Griggs. Yes. You are the wife of Colonel George Griggs. Yes. 11 years of marriage. Yes. It's true that your husband is and has been the head of special operations under Admiral Kelso, NATO. Yes. And it's true that you were the head of the hospitality committee. Yes. You were the member of the executive board of NATO's Wives Club. Absolutely. And also that your husband's background includes NATO Defense College in Rome. Yes. Princeton class of 1959. Yes. His intelligence career, his spy career began in Vietnam. Yes. And it's also true that it continues unto this day. Absolutely, under General Wilhelm. And that your husband was the liaison between the White House and President Jamal of Beirut, Lebanon, at the time of the bombing of the Marine barracks in Lebanon. Yes. And in fact, your husband was an alcoholic. Absolutely. And probably Incredible. is to this day. Absolutely. And during these drunken stupors, he would Lors de ces périodes d'ivresse, il bavardait, pour ainsi dire, et vous racontait tout ce qu'il savait. Rien n'était caché. Il semblait vouloir se décharger, comme un oiseau qui déverse son cœur. Il vous a dit tout ce que vous savez maintenant sur la communauté du renseignement et ce dont il parle. Il vous a dit qu'il savait que le bombardement de Beyrouth allait avoir lieu avant même qu'il ne se produise, absolument. Et grâce à votre relation avec lui, vous avez compris et vous savez, et c'est choquant, aussi choquant que cela puisse paraître, que l'armée américaine est dirigée par des hommes fortement déviants sexuellement, du côté homosexuel, vraiment, et que des militaires américains, tels que Jeffrey Dahmer, Kaczynski, McVeigh et Oswald, Lee Harvey, et bien d'autres, ayant un passé sexuel déviant, principalement comme homosexuels, sont en fait recherchés par l'armée pour leur avancement dans les services de renseignement, car ils sont faciles à contrôler. Ils deviennent des esclaves mentaux. L'armée américaine est littéralement scandaleuse, une opération de contrôle mental. Oui, totalement. Ils se sont débarrassés des gens bien, comme MacArthur, un par un, pour prendre le contrôle. D'accord. Parlons de la personne qui vous a dit que vous n'aviez jamais été un ennemi de l'Union soviétique. C'était mon mari. Pendant les 3 premières années de notre mariage, il buvait 3 ou 4 vodkas, ou des gins, par soir, une bouteille de vin, et une machine à bière était en permanence à côté de son bureau. Je ne le connaissais que depuis 2 mois, avant qu'il ne me demande en mariage. Il avait déjà été marié, et son ex-femme était une alcoolique. Quelqu'un pourrait me demander pourquoi j'ai épousé un tel homme, après seulement 2 mois de connaissance. Je suis une chrétienne protestante pratiquante, et j'ai des antécédents familiaux importants. Ma grand-mère était écossaise, et j'étais directrice adjointe de la chambre de commerce. J'avais une Saab neuve, ma première voiture, une Saab 83 d'occasion. Mon mari conduisait une Saab 83. La mienne était une version turbo. Une partie de ma maison était louée. J'avais un jeune médecin et son épouse et 2 enfants comme locataires. Ils ont quitté les lieux avant la fin du bail et ont mis une annonce dans le journal. On m'a parlé de tout cela et j'étais fiancée à quelqu'un d'autre. Je louais simplement ma maison. Ils sont venus et ont dit qu'il y avait cet homme, qui avait un chien, une belle-mère et un fils, était veuf et un colonel de la marine. J'ai dit non, absolument pas. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il était quelqu'un que je ne comprenais pas vraiment. Il se comportait comme un robot, était très distant et je ne voulais pas l'aimer. Mais quand j'ai appris qu'il était un diplômé de Princeton, j'ai pensé que c'était bien. Quand j'ai appris qu'il parlait couramment le français, et moi aussi, quand j'ai découvert qu'il conduisait une Saab, que j'avais également conduite, quand j'ai appris qu'il était allé au même lycée que mon oncle, qu'il était allé au même club à Princeton que mon oncle Ben, qu'il était boursier et qu'il était dans le renseignement, j'ai pensé à ce moment-là, c'est Dieu, il y a beaucoup trop de similitudes.
Cela m'a bouleversée. Il était très très beau à cette époque. Il l'est toujours maintenant qu'il est plus âgé. Et il est un peu fatigué. Il a vraiment eu une vie difficile. Oui, j'étais submergée par lui. Mon travail à la chambre était très exigeant. Je faisais un excellent travail, mais il a dit qu'il voulait que je prenne ma retraite, car il voulait devenir général. L'homme qui pouvait le faire évoluer en tant que général, c'était le général Louis Bull. C'était juste une question de connaître la bonne personne qui vous ferait général. Ce n'est pas tant ce que vous avez fait dans le passé. Lou est mort, et nous sommes allés à ses funérailles. George n'y était pas allé, parce que Lou est mort. Mais son premier commentaire était « Ma femme a été battue à mort. » J'ai été battue, et vous savez, je pensais que c'était à cause du Vietnam. J'essayais de l'empêcher de boire, car je ne pouvais pas imaginer comment les Marines pouvaient permettre à un alcoolique invétéré de servir. Il ne pouvait même pas avoir une conversation normale avec qui que ce soit sans boire. Il ne souriait jamais, sauf quand il avait un verre à la main. Il buvait beaucoup. J'ai une lettre de sa main qui dit la vérité. Il buvait beaucoup, la quantité que j'ai mentionnée, pendant 30 ans. Son problème d'alcool, et ils n'ont jamais, lui et sa première femme, gagné plus de 250 $ par mois, et cela provenait du magasin de la marine. Imaginez qu'il était complètement détraqué mentalement. Et pourtant il travaillait, il était responsable de la gestion de la moitié des marines dans le monde. Déjà un homme mentalement incapable, à moins d'être né ainsi. Quand il est ivre, il est dans un état d'esprit différent. Il ne peut pas discerner quoi que ce soit. Il suit les ordres, et c'est tout. Il m'a dit, à propos de nos nombreuses conversations, qu'il essayait de me faire passer pour vous. Car ma famille était composée d'officiers, de marines, et j'étais dans le monde de la chambre. Je sais que j'ai juste suivi le mouvement, ce genre de choses. C'était incroyable pour moi. Combien d'épouses de militaires de haut rang sont comme vous, qui parlent de tout cela? Aucune. Ce sont des épouses de Marines de Stepford. Mes amis sont pétrifiés par les conversations que j'ai eues, avant que tout cela ne devienne public, avant d'aller vivre avec Sarah McClendon, qui m'a sauvée. Sarah McClendon est la principale correspondante de la Maison-Blanche, cette petite rousse du Texas qui a révélé l'affaire Billy Sol Estes. Elle ne fait pas partie du groupe de journalistes, qui sont en fait des officiers du renseignement. Je pense qu'elle était dans les services secrets, car elle était dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est remarquable. J'ai vécu avec elle pendant 5 ans et 6 mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a appelé mon téléphone après l'avoir vue à la télévision sur C-SPAN. Elle ne m'a pas jointe à la maison, où je vivais seule. Toutes les fois où elle a appelé, c'était en 1996, en mars, jusqu'à ce qu'elle me joigne enfin. Elle a dû utiliser un autre téléphone, du Maryland, pour m'appeler tous les jours. Lors d'un appel, on m'a dit que c'était une base militaire et que les Griggs n'y habitaient plus. C'était mon numéro avant même que je rencontre George Griggs. C'est la ferme de mon grand-père, la maison que je possède. Donc, votre téléphone a été piraté? Absolument. C'est une guerre électronique, une partie de leur tromperie. Ils ont plusieurs niveaux, mais tout est sous le contrôle d'une grosse opération. Mon mari a ruiné ma première femme, qui a été assassinée. Vous savez ce que je veux dire par grosse opération. Vous avez fini par comprendre l'implication de l'INRI, par le biais d'un journal. Pouvez-vous me le montrer? Oui, voici. Ce sont les notes manuscrites de votre mari, et elles révèlent tout ce qui a été fait par l'armée ou par des membres de la communauté du renseignement. Le savent-ils? C'est ce qu'ils font. Oui. J'ai eu une conversation téléphonique avec le général Jim Joy, il y a longtemps. En février, j'essayais de trouver des informations, et mon mari avait mentionné le général Jim Joy. Tout va bien. J'ai appelé le général. J'ai appelé un général Miller à Jacksonville, qui était dans l'annuaire de mon mari. Je lui ai dit que je cherchais ma liste de cartes de Noël, et que j'avais besoin du numéro de téléphone du général Joy. Un colonel en qui j'avais confiance, le colonel Ken Millis, m'a dit que le capitaine Phil H. m'avait menti. Donc, j'ai appelé le général Jim Joy, qui était impliqué dans l'opération, au Panama,
Il était responsable de toutes les opérations psychologiques, le boom musical contre Noriega. Ils faisaient toujours la même chose. Ils l'ont fait à deux aussi. Nous reviendrons là-dessus. C'est le général Jim Joy et le général Karl Steiner, le serpent, Saint, qui a essayé de voler Desert Storm à Schwarzkopf. Vous essayez d'obtenir des adresses et ils vous ont fait faire le tour complet. Je le connais. Je ne le connais même pas. Je le connais parce que mon mari m'a dit qu'il travaillait avec le général Joy et le général Steiner. Ils étaient le triumvirat. Ils avaient des noms différents. Ils étaient en civil et avaient des passeports différents. J'ai eu le général Miller au téléphone et je lui ai dit, comme dans les films, il renie toute connaissance. Ce n'est pas seulement dans les films, c'est la vérité. Il renie la connaissance de ces gens. Ils mentent. J'ai cloué le général Joy au sol. Oui, j'ai dit au général Joy, je suis Kay Griggs, l'épouse de George Griggs, un membre du corps des marines. Il m'a gravement battue et je le recherche car, comme vous le savez, cela dure depuis trop longtemps. Je le recherche, comme vous le savez. Cela dure depuis trop longtemps, et blablabla. J'enregistrais cette conversation. Vous voyez, j'étais assise sur mon lit, avec le journal juste devant moi. Ni lui ni moi ne savions que j'avais ce journal. Il ne savait rien. C'était un appel à froid, comme ils font des meurtres à froid après avoir obtenu leur diplôme de l'école des forces spéciales. L'école est froide. Les meurtres sont froids. J'ai fait un appel téléphonique froid et il a dit « Non, je ne crois pas connaître votre mari ». Ce sont ses mots exacts. « Non, je ne crois pas connaître votre mari ». C'est quelqu'un... J'ai une carte que le général Joy m'a envoyée après la mort de sa première femme, disant « Appelez-moi quand vous voulez ». J'étais traumatisée, battue, et il mentait. Donc j'ai dit au général Joy « C'est étrange, car je regarde le journal de mon mari, qu'il a tenu à Beyrouth, et vous y êtes presque tous les jours. » J'ai dit « Vous saviez qu'il était chef d'état-major pour le général Al Gray ? Vous savez, l'un des garçons de Gray, chef d'état-major de la flotte atlantique, qui couvre la moitié du monde, le Moyen-Orient, l'OTAN, le Collège de défense. Vous ne connaissez pas mon mari ? Vous êtes un général ? Vous vivez près de Quantico. Vous ne connaissez pas mon mari ? Je lui ai parlé très clairement. Non, je ne peux pas le dire comme je le fais. Et je lui ai parlé du journal et de ces hommes immatures. Ces adolescents qui ne savent pas comment traiter les adultes. Ils mentent, ils sont fourbes, ils se cachent. Mais quand je les ai confrontés avec le journal, il a dit « Oh, ce George Griggs, ce George Griggs !» C'est juste le début de la tromperie que vous avez découverte. Absolument. C'est pourquoi ils veulent tellement avoir ce journal. Cette page est particulièrement intéressante et vous êtes probablement plus familier avec l'écriture de mon mari que la mienne. En lisant ces notes, j'ai réalisé que cela pourrait aider. D'accord, j'ai tout ça. Plusieurs marines m'ont parlé de Dale Dorman. Dale Dorman n'était pas un happy camper. À cause des erreurs de mon mari, il était 7h15, 7h30. Dorman a quitté Riviera dans une Mercedes grise et beige. 5 coupes de feu ont été tirées. Il a levé son bras gauche, une balle a traversé son bras, une autre a atteint sa poitrine. Il est retourné à Riviera, a appelé la sécurité. Un véhicule est allé le chercher et revenu à environ 15 à 18 mètres, les rousses traitées avec du médac, appelle 750 médac à 0810 dans un 3e hélicoptère, hôtel Riviera, à un 10e de mille à l'ouest de l'ambassade. Dorman était là depuis l'arrivée, sauf que vous le connaissiez brièvement pendant le siège. Il ne portait pas de protection. J'ai vu 3 hommes dans le véhicule, un penché à l'arrière avec un fusil ou une arme automatique. La sentinelle de B1 n'a rien vu ni entendu. C'est une page du journal de bord. Les autres pages disent la même chose. Rien vu, rien entendu. Il y a beaucoup d'assassinats de ce genre, dirigés contre des personnes spécifiques. Votre mari a dit qu'il s'agissait d'élimination. Il aimait l'expression « tirer sur des canards ». Nous avons beaucoup discuté de cela.
Il a dîné avec 4 de ses amis et il parlait à n'importe qui buvait avec lui. Que faisait cet homme dans la sécurité? Quand il était à l'OTAN, j'y reviens. Il était à l'OTAN, chef des opérations spéciales. J'ai des copies de ses chèques secrets, des documents de l'OTAN qu'il avait chez moi. J'espère en avoir encore. Le fait est que je pouvais entrer et sortir du siège de l'OTAN. Il y avait des types louches, et George laissait la porte de son bureau ouverte à l'heure du déjeuner. Il flirtait avec une secrétaire. Quel manque de sécurité. Je devais dire à George, « Vous devez faire quelque chose pour la sécurité ici, à l'OTAN, car je peux entrer et sortir comme je veux. » Il m'a dit, « Oubliez ça. » Je suis très strict en matière de sécurité, d'honneur, d'intégrité. Votre parole est votre lien. Ma culture, mon père, mon peuple, ma foi en cette nation. En Virginie, ma culture, mon Dieu. Il est important de ne pas prendre cela à la légère. Je lui ai dit, « Si vous ne faites rien, j'irai voir Lindy Skello. » J'étais au club Wyss, elle en était la présidente. Lindy Skello est l'épouse de l'amiral Frank Kello, un homme merveilleux, honorable. J'avais une excellente relation avec elle. Elle a résolu un incident international avec les Français et les Anglais. C'était quelque chose de mineur, mais énorme. Et elle m'a aidé. Elle m'a aidé à éviter un gros problème. Je lui ai dit, « Si vous ne faites pas de rapport, je vais le dire à l'indice. » À Beyrouth, il couchait avec une espionne, une agente double, Mary Clark Yost, dont le mari était un agent double, un arabe à l'université américaine de Beyrouth. Il laissait sa mallette ouverte, il était avec elle pendant 5 semaines, dans un hôtel. C'était une femme mariée, avec 2 enfants, qui le suivait partout. Les États-Unis le savent toujours. Je l'ai rencontré à Londres, j'habitais à Virginia Beach. Je travaillais sur des programmes internationaux à l'ODU, alors qu'il était marié. Votre mari est-il typique de ces hommes puissants? Absolument. Quand j'étais célibataire et que je travaillais au Virginia Center for World Trade, nous étions 4 amis, moi et Molly Holt, et quelques autres qui allions ensemble à un endroit appelé Poppies. À cette époque, il était capitaine Jerry Andrew, maintenant amiral 3 étoiles. Il était marié, il fréquentait la foule de Tailhook. Je ne savais pas qu'il était marié. Je savais qu'il était capitaine. Il m'a dit qu'il allait commander le porte-avions Saratoga. Il me suivait partout, même à Wintergreen. Il m'envoyait des photos privées, des types israéliens lui faisant signe. Il était un pilote Tailhook, vous savez. Les jets, il était un Mustang, mais totalement immoral. Il savait qu'il ne serait jamais pris. Il était dans Tailhook. J'ai assisté à une grande fête sur la plage et j'ai appris qu'il était marié. Lui et ce groupe. J'ai découvert Al Gray, le général Al Gray. Quel est ce lien avec la dépravation sexuelle, l'homosexualité, cette nature brute qui semble si répandue? Avez-vous déterminé pourquoi? C'est une façon de les contrôler. Il y a des années, vous pensiez à des hommes comme le général Eisenhower comme étant intègres. Je ne sais pas. Je sais quelque chose sur lui. Jusqu'où pouvons-nous remonter pour trouver des gens bien, moraux, justes? Des gens qui défendaient la Constitution, qui étaient nationalistes et qui mettaient l'Amérique en premier. Il faut revenir en arrière. Absolument. Vous avez grandi en Virginie, votre famille était composée d'officiers de marine. Ils servaient en temps de guerre, puis retournaient à leur vie de famille. J'avais un père merveilleux, des grands-parents merveilleux, une famille formidable qui mettait la famille en premier, Dieu en premier, puis leurs épouses, leurs enfants. C'est comme ça que l'Amérique a été construite. Mais ces généraux de la marine et de l'armée ne s'en soucient pas. Selon mon mari, le tribunal leur a ordonné de le faire. Mon mari, étant chef d'état-major, a dit à ses hommes, « C'est le corps des marines avant tout. La confrérie des marines. Le corps des marines passe avant Dieu, le Christ, le pays, puis tout le reste. Quelle est leur religion? Je ne sais pas. Mon mari n'est pas chrétien, il est existentialiste.
La plupart de ces hommes sont existentialistes. Al Gray. Je pense que sa femme va à l'église, mais leur Dieu est cette fraternité, très allemande, avec des tendances maçonniques. Absolument. L'amiral norvégien. Ils sont tous francs-maçons. Pas tous, mais beaucoup sont liés à Opus Dei ou à la mafia. Pour le corps des marines, je dirais qu'ils sont tous liés à la mafia. Quand vous dites mafia, vous parlez de la mafia du New Jersey? De Brooklyn, n'est-ce pas? Oui. Et ce groupe militaire est le même que celui des marines. Ce sont des tueurs à gages, des mercenaires. Ils travaillent pour n'importe qui. Le corps des marines est sous la marine, donc ils peuvent être sous un colonel de l'armée. Si un colonel de l'armée rencontre un colonel des marines, le colonel le plus gradé prend le dessus. Mon mari disait « Ce n'est pas grave, je travaille pour le département d'État. » Le corps des marines est comme de la fumée et des miroirs. Oswald de la Nouvelle-Orléans n'était pas à leur niveau. Il n'a jamais été un ennemi de l'Union soviétique. Il travaille avec les communistes. L'homme qui a lancé cette opération de renseignement de l'OSS recrutait des communistes connus, impliqués dans la subversion de l'Espagne. Ils ne sont pas américains, ils ne sont pas chrétiens, ils sont allemands. Les existentialistes, que font-ils? Ils dirigent notre nation. C'est étrange s'ils ont plus d'affinité pour Israël qu'ils ne le montrent pour notre nation. Les citoyens américains ne sont pas importants pour eux. Les juges sont des officiers militaires qui suivent les ordres de la chaîne de commandement. Ce ne sont pas des juges indépendants. Donc, dans le domaine politique, les juges sont des marines. Les sénateurs, les membres du Congrès. John Warner est un marine, Chuck Schumer aussi. Ils contrôlent les comités importants. Dick Davis, lieutenant-gouverneur de Virginie, était un marine, tout comme sa femme, que je déteste le dire, était une prostituée. Elle était une femme merveilleuse, je suis sûre, mais ils étaient impliqués dans le crime organisé. Je ne sais pas. Notre gouverneur actuel en Virginie est un officier de l'armée qui suit les ordres. Donc, la question que nous, les femmes, nous posons, c'est qui donne les ordres? Les épouses sont considérées comme des ennemis. Comment les fils vont-ils grandir si on ment à leur mère et si on leur dit que leurs maris suivent les ordres de personnes comme Al Gray, principalement homosexuels? Je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai. À Marseille, les hommes étaient appelés les garçons de Gray. Ils n'étaient jamais mariés. Les garçons se réfèrent à tous ceux qui étaient sous Al Gray. Lui et Al Gray avaient une organisation séparée, une organisation contractuelle qui collectait des informations sur les gens, même s'ils n'étaient pas corrompus, pour les corrompre, pour les contrôler et les manipuler plus tard. C'est comme ce qui est arrivé à Bill Clinton. Ils obtiennent une petite chose pour prouver leur pouvoir. Ils ont utilisé des gens comme Michael Isikoff à Newsweek, ou leurs clones, Woodward et Bernstein. Ce sont d'anciens militaires. Oh mon Dieu, oui. Je crois que Woodward était un agent secret britannique. On m'a raconté comment il a eu une liaison avec la femme de Peter Jay, l'ambassadeur en Grande-Bretagne. Il a couché avec elle pour obtenir des informations sur la Grande-Bretagne. C'est l'équipe qui a révélé le Watergate. Quels étaient leurs motifs? Watergate était horrible, et Nixon avait une 60aine de militaires qui travaillaient pour lui. Ernest Reynolds, l'un de ces militaires, est venu me voir. J'étais fermière, et un agent de renseignement m'a raconté une histoire sur l'Arabie saoudite. J'étais dans l'armée, et j'avais un ami qui pouvait m'aider avec mes problèmes juridiques. Il était très bon. Vous connaissiez Ernest Reynolds? Il offrait des services juridiques gratuits. J'étais chez Sarah, je n'avais pas d'argent, mais j'ai pris le train pour Fairfax. Il m'a rencontré dans sa Volvo, avec sa veste en cuir. Je ne savais pas ce que signifiaient les 4 barres sur sa veste. Qu'est-ce que cela signifiait? Le 4e Marine. Oui, un agent. Il avait un bel appartement. Je suis une grande lectrice. J'aime l'histoire. J'admire les gens intelligents et sages. Vous avez une grande connaissance de l'histoire écossaise. J'ai étudié l'histoire de la Virginie.
J'ai travaillé sur les papiers de Dunmore. J'ai étudié avec Ian Cowan, Jeffrey Barrow et Tom Devine, des érudits britanniques experts en réforme. Mon intérêt était Mary Stuart et Lord Dunmore, le dernier gouverneur royal de Virginie. J'ai travaillé sur les papiers de Dunmore. Vous m'avez impressionné. Il était intellectuel, divorcé. Une triste histoire. Il était soi-disant un lanceur d'alerte, un soi-disant chrétien. Il allait m'aider. J'ai cru en lui, comme dans l'histoire de mon pays, le gouvernement était là pour vous aider. Je l'ai surpris en train de rôder autour de ma maison à 2 heures du matin. Je suis naïve, mais je suis chrétienne. Je vois le bon côté des gens. Il m'a fallu 3 fois pour récupérer mes documents originaux, qui étaient dans une mallette sous le siège de sa voiture. Il m'a invité à une conférence sur la cybernétique à Champaign, Illinois. J'ai laissé Martha à l'appartement. Il a plu, et toutes mes affaires étaient dans sa voiture. Nous allions chez ses parents à Rowan. Vous ne pouvez pas emmener toutes vos affaires à une conférence. C'est de la manipulation psychologique. Il faisait des opérations psychologiques sur une femme à Champaign, Illinois, l'amante d'un espion allemand. Il m'a montré les lettres. Il voulait envahir son esprit. Pourquoi a-t-il partagé ces lettres avec 7 hommes, dont un chef du renseignement? Ron Garmon a dit que j'étais une anarchiste. Sa famille est composée de vieux sionistes de New York. Il est sympathique, mais dire à quelqu'un que vous êtes une anarchiste, c'est une blague. Il est toujours chez Ernest, qui a une photo de son lit, peinte par un homosexuel connu, qu'il a rencontré à l'université de Virginie. C'était l'aumônier du Holland College. Mon ami m'a dit qu'il était homosexuel. J'ai vu une photo d'Ernest Reynolds, jeune, peint par cet homme. L'homme qui l'a fait entrer dans le Parti républicain a fait des choses louches pendant 7 ans pour le Comité national républicain. Des coups bas. Cet homme de Virginie occidentale était homosexuel. Il a tout dépensé pour son fils. Ernest est un lobbyiste pour les homosexuels. Il travaille dans l'église épiscopale. Il a un groupe de femmes qu'il rencontre au séminaire. Il est l'expert de mon cas, mais il n'est pas adulte. Il est un voleur. Mon cas est lié à Stonewall. J'ai été piégée par un homme qui travaille sous les ordres de quelqu'un. Ils ont pris le contrôle de moi. C'est du sabotage. Il a volé mes documents. Il s'est retourné contre moi. Il s'est moqué de moi quand j'ai pleuré. Il déteste les femmes. J'ai visité sa maison familiale. Il avait une mère merveilleuse et il m'a dit que son père battait sa mère. Ses parents étaient dans le corps des marines. Il y avait un extracteur dans le sous-sol. Cela correspond au profil, n'est-ce pas? Si son père battait sa mère, un environnement dysfonctionnel. Quand il a rejoint l'armée, il a été repéré à l'université. Il était considéré comme un potentiel. Il a gravi les échelons. Son colocataire était sioniste, un paria à l'université. Il était un paria. Il avait ce colocataire, cet homosexuel de Virginie occidentale. Nous avons dû passer par sa ville. Il est mort. Cet homosexuel était ami avec l'aumônier du Holland College, que j'ai rencontré. Nous avons déjeuné ensemble. Le père avait une photo de tireur de poitrine. Ernest essayait de me saboter. Alexander Robinson, de Princeton, venait tous les 2 week-ends. C'était un professeur, un marine dont la famille avait des liens avec la famille royale saoudienne. C'était un de ses professeurs. Je l'ai surpris en train de rôder autour de ma maison à 2 heures du matin. Je l'ai entendu parler à la mère de mon ami, disant qu'ils essayaient de me saper. Je suis sous beaucoup de stress. C'est un homme formidable. J'ai étudié à l'université de Columbia, en Algérie. Puis je suis allée à l'école Hun. Il est intelligent. Son beau-frère, le colonel Bill Eddy, était le traducteur de la famille royale saoudienne pendant l'administration Roosevelt. La mafia de New York essayait de voler ces pays. La Grande-Bretagne, il y avait un homme appelé Moose qui a aidé le département d'État à voler l'Arabie saoudite à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne permettait aux Saoudiens de préserver leur religion et leur culture. Ils n'essayaient pas de tuer des gens. George faisait partie de l'OSS, de la mafia. Il s'agissait de meurtres, d'assassinats, de créer des conflits pour gagner de l'argent,
de l'argent, des drogues, de contrôler le trafic de drogue. Parlons du trafic de drogue aux États-Unis. J'ai rencontré des barons de la drogue grâce à lui. J'ai rencontré le chef. George m'a tout raconté pendant les 3 premières années de notre mariage. Il parlait à Mary Alabi et Anne Bouchou. Vous connaissez ce groupe, des relations sexuelles et tout ça. Je suis affectueuse, j'aime m'amuser. Je n'aime pas l'échange de partenaires. George aimait ça, avec Sue et Nancy et Jim Earl. J'en ai entendu parler de la part de colonels et d'un capitaine de marine. Votre mari vous dirait que c'est la vie. Dans notre monde, ces généraux, ces amiraux, colonels. Oui, ils font ça aussi. Je me souviens. J'essayais de me souvenir de ce dont nous parlions. Ils gagnent de l'argent, c'est ça le trafic de drogue. Vous avez rencontré des barons de la drogue, comme des partenaires commerciaux. Fahim était un colonel. Il est mentionné dans le journal. Ils nourrissent, ils cultivent les fils de familles importantes, au département d'État. On les appelle les étoiles montantes. Ils les retournent, c'est le mot qu'ils utilisent. George disait, les Juifs. Ils les amènent, les enchaînent. S'ils sont alcooliques, donnez-leur de l'alcool. Trouvez les femmes, retournez-les. S'ils ont eu des problèmes, on s'occupera d'eux. Fahim était venu ici. Il faisait chaud à Beyrouth. Il était catholique et issu d'une famille très importante. Il allait se cacher dans le Maine. Je me souviens avoir eu son numéro de téléphone. Et j'ai parlé à sa sœur. Mais ils ont beaucoup appelé de la maison. La première fois que George a disparu, j'ai découvert ce qui était arrivé à Sue, sa première femme. Avez-vous appris comment les drogues entrent dans le pays? Oui. J'ai vu un article de journal où un pilote en prison a déclaré avoir atterri sur des bases militaires avec des avions chargés de drogue. C'est ainsi qu'ils les font entrer. Ils les font passer par la Norvège, la Grande-Bretagne, la Birmanie, la Turquie, la vallée de Bekaa, le Panama, le Mexique, Saint-Thomas, le blanchiment d'argent. Certaines banques de New York permettent de savoir facilement qui sont les barons de la drogue. Barry McCaffrey, je l'ai vu il y a 2 semaines. Il a laissé échapper qu'il était général. Il a dit que la guerre contre la drogue n'était pas terminée. Ils utilisent le mot « guerre » dans leur briefing. Ce sont les militaires qui contrôlent les drogues. L'un des meilleurs amis de George, le colonel Ray Moore, venait de Californie. Sa femme, Charlotte, était une amie. Elle est morte. Quand George disparaissait, il réapparaissait au Mexique. Ray Moore. Je savais qu'il était au lac Chapala. Il parlait de sa journée, jouait au golf, allait au spa avec des hommes. Il faisait des affaires à Guadalajara. Tom Rip, un ancien chef d'état-major, était au Mexique. Ken Millis, un autre chef d'état-major temporaire, était là. Aux funérailles de la femme de George, Ken Millis était là seul. Ce sont des membres de la fraternité. Ils vont au Mexique. Ray, il voulait se reposer au soleil. Il ne voulait pas aller au Mexique. Il l'a fait quand même, et il a eu un cancer. Un autre a eu un cancer juste après avoir quitté les marines. Votre mari vous a-t-il parlé de maladie? Oui, c'était ce qu'ils appelaient ABC, NBC, nucléaire, chimique, biologique. Et je ne vais pas mentionner son nom, c'est un bonhomme, il a peur. Le mot qu'il utilise est « nul ». Il est pétrifié parce qu'il travaille sur des produits chimiques et biologiques. Le travail en laboratoire ou la mise en œuvre. Ils utilisent des médicaments qui causent des maladies. Comment les administrent-ils? Dans les missiles. C'est une grosse opération, comme Peter Kaja. Il travaille en civil, dans une usine en Floride. C'est pourquoi George est en Floride. Il fabrique des produits chimiques et biologiques pour l'Irak. Si vous ne me croyez pas, demandez à Peter Kaja. Il dit qu'ils l'ont tué, sa femme. Il travaillait dans une usine de bonbons où il fabriquait des choses mortelles. Al Gray, Carl Mundy. Il est au CFR, il était dans la classe de Ken Millis, mon chef d'état-major. J'ai visité sa mère à Ohio. Son père était un nazi allemand. Être nazi est mauvais, mais il faisait partie de ce groupe.
Si vous ne me croyez pas, croyez Peter Kaja. Randy Abar, lieutenant-colonel, héros américain. Il devrait commenter le corps des marines. Je parle à Al Gray, Carl Mundy. Vous êtes des crétins immatures, des menteurs, des tricheurs, des voleurs, des assassins. Vos femmes ont peur de mourir. Pourquoi faites-vous cela à vos femmes? Regardez la cassette de Randy Abar. Je connaissais Chestipuler, un homme formidable. Je connaissais sa femme, Virginia Mack. Je connaissais de vrais Marines. Randy Abar, il était gros, il pouvait à peine parler. Il dirigeait un peloton. Sa femme était assise à sa gauche, son père à sa droite. Il a dit que son colonel, lieutenant-colonel à l'époque, lui avait ordonné de le faire. Les registres indiquaient un danger biologique et chimique. Il a suivi les ordres. Il avait du mal à parler à sa femme. C'était un jeune homme, sa femme devait interpréter pour lui. Il pleurait. Il a dit que sur les bidons, il y avait des drapeaux américains, des produits biologiques américains. Al Gray, Scowcroft, McFarland. Vous connaissiez Ed Wilson. Mon mari, vous avez été vendu à Saddam Hussein. J'ai parlé à l'homme qui a formé la femme envoyée d'Irak pour apprendre à fabriquer des produits chimiques et biologiques. Elle a été formée aux États-Unis. Le témoignage de Randy Abar. C'est un homme formidable, un vrai homme, contrairement aux généraux et aux colonels. Un vrai héros. Randy Abar est-il un menteur? J'espère que oui, car c'est lui qui devrait diriger les marines. C'est pourquoi ils n'ont pas de femmes dans les opérations spéciales. Y a-t-il des Afro-Américains? Ils sont trop honnêtes, trop forts, trop chrétiens. Le seul homme que je connaisse qui soit impliqué, homosexuel, son ami est un agent israélien. Ils sont amoureux. Il est colonel. Sous quelle milice? Ces généraux, au fil des ans, ils sont consolidés. Ils font tous partie du club. Cela dure depuis des années. L'entreprise grandit, même si les anciens meurent. Ils ont mis en place un système qui élimine les jeunes, les étoiles montantes. Personne n'est là-dedans à moins d'être dans le club. Votre conclusion est-elle basée sur les révélations de votre mari, ses journaux, etc. Y a-t-il quelqu'un dans l'armée ou les marines qui ne soit pas dans ce club? Personne. Dans les opérations spéciales, je parierais que non. Ce n'est pas une fois qu'ils obtiennent leur grade de colonel. Ils passent par une initiation, une cérémonie. Mon mari m'en a parlé. C'est quoi? Ils les saoulent. Ils ont un dîner au shellback. C'est un mot de code pour le sexe anal. Ils le font en groupe. 2 colonels m'ont dit que c'était normal. C'est ce que nous faisons au combat. Ils se saoulent. Ils ont des relations sexuelles. Ils se battent. C'est horrible. Je ne suis pas Dieu. Je ne jugerai pas leurs âmes. C'est un système bien huilé. Le commandant est appelé Cherry Marine. Ceux du bas sont les marines, ceux du haut sont la marine. À Norfolk, chaque port a une hiérarchie. Walter Chrysler et Phil Hornthal. Tout le monde à Norfolk sait où ils se rencontrent. J'étais fiancée à Jack Mace. Il dirigeait l'association maritime. Il traitait avec les syndicats. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas invitée au dîner. Rock Hudson. Où l'a-t-il rencontré? Au gymnase de la marine, les voisins. Ils sont sollicités pour tout. Libéras était-il un marine? Je crois que oui. On m'a dit qu'il était ami avec quelqu'un de Norfolk. Il y avait une bague VMI. Ils se sont rencontrés 1 mois. Certains se sont mariés. C'était un groupe d'hommes à Norfolk. Al-Anon est dirigé par des homosexuels. Le bureau du fonds communautaire. Je ne me souviens plus du nom. Je suis vieille. Avant, on l'appelait une communauté gay. Jack Mace. Je me demande lequel... Ils le savent tous. Que se passe-t-il? L'université Old Dominion. Une famille de renseignement. 2 journalistes de Virginie. Ils écrivent dans des colonnes importantes. Qui prend les décisions? Pourquoi les femmes sont-elles tenues à l'écart? Quand les gens disent que les États-Unis deviennent Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas une généralisation. Ce club, au fil des ans, a placé et promu des personnes clés dans tous les domaines de la vie.
dans le secteur bancaire. Ce n'est pas seulement l'armée, elle est dirigée par des dépravés, avec beaucoup de gens dépravés. Les gens moraux sont éliminés. Ils ne peuvent pas être contrôlés. J'étais secrétaire au Virginia Center for World Trade. Jérôme Weir, si j'étais complice, je l'aurais dit. J'ai fait beaucoup de bonnes choses à Old Dominion. Ils se demandaient pourquoi je le faisais. Ils ne comprennent pas les chrétiens. J'étais une travailleuse acharnée. Ils m'ont embauchée au Virginia Port Authority. J'avais un bureau là-bas. Jérôme Weir, Mary Clark a-t-elle collaboré avec lui? Elle avait mon poste. Une femme normale comme moi. Il y en avait d'autres, Bobby Bray. Pas celui de l'autorité portuaire, mais un autre. Il était gentil, mais homosexuel. Il travaillait avec Weir. Sa secrétaire a été jetée par la fenêtre. On a dit qu'elle s'était suicidée. C'était une jeune mère. Elle en savait trop sur le blanchiment d'argent. J'ai signalé le blanchiment d'argent. Weir, professeur responsable des programmes internationaux à l'université Old Dominion. Jérôme Weir, son père occupait un poste très important au sein du mouvement sioniste. Jérôme Weir travaillait dans le renseignement en Algérie, au Maroc, et il a organisé ce forum dont j'étais secrétaire. Il était très malade et méchant. Vous parlez vraiment, de l'eau sale. Jack Mace était présent et il y avait un banquier au conseil d'administration. Nous pouvons faire une pause. Oui, non, ne vous arrêtez pas. Laissons-les synchroniser. Votre femme veut une tasse? Je suis désolée. Gustavo, avez-vous besoin d'utiliser les toilettes? Non, j'ai juste soif. Gustavo? Il vient de Colombie. Il travaillait à la Virginia National Bank. Je ne l'ai pas mentionné car j'avais étudié l'histoire de l'Amérique latine avec le docteur Blossom. Il connaissait bien l'Amérique latine, Nino, et comment le Panama est devenu américain. Je comprends que c'était de la drogue et de l'évasion. Gustavo était responsable du blanchiment d'argent en Virginie. Où est-il allé après? En Floride. Il m'a présenté à Ana Maria Quintero, dont le frère était un grand gangster colombien. Je me souviens d'Ana Maria Quintero. C'est pour ça qu'il ne m'aime pas. J'aime les étrangers, j'aime les connaître. J'aime leur envoyer des cartes de Noël. Ce n'est pas bien d'être un aimant à homme. Je suis comme Monica. Elle cherchait le sexe avec des hommes importants. J'aime les gens de différentes cultures. Je veux en savoir plus sur eux. Le Christ a dit de servir les étrangers. Il faut sortir, découvrir la vérité, répandre la bonté. La vérité est la lumière. Vous n'avez pas peur d'apprendre la vérité? Merci. Les cathédrales ont été construites en son honneur. Pourquoi était-il merveilleux? Il était avec un petit groupe, il disait aux grands, « Arrêtez d'être des tyrans et des lâches. Laissez entrer les pauvres dans votre Église. Dieu nous donne à chacun un esprit unique. Nous avons le droit de lire les évangiles. L'Église n'est pas une organisation politique. Il y a des petits qui disent aux mères quoi faire. Qui était avec Jésus le 3e jour? 3 femmes. Pourquoi excluons-nous les femmes? En Écosse, les femmes sont partenaires de leur mari. Nous avons besoin d'un mari moralement fort. Dans Proverbes, la femme achète et vend des biens. Elle fait tout. Pourquoi la garder à la maison? Pieds nus, enceinte, analphabète. Je parle 3 langues, j'accueille les étrangers. Jésus serait avec moi. Allez, petite femme, dites la vérité. Même si vous êtes tuée, vous vivrez éternellement. Bon, eh bien, maintenant, ces initiations. Vous me le direz quand vous serez un oiseau kélo, et elles impliquent des activités sexuelles débauchées. Oui, ils doivent d'abord être ivres, très ivres, car certains, s'ils étaient sobres, ne pourraient pas le faire. Il faudrait les forcer. Oui, vous supposez que je ne sais pas ce que mon mari m'a dit. Quand il passe tes pas, là, y a-t-il des gens qui recueillent des informations? Bien sûr, les aumôniers, le renseignement nazi, ce que vous avez dû raconter à vos parents, ou en Union soviétique. Ils vous encouragent à le dire à vos parents. Phil Hatch parie sur les gars de Yale qui deviennent aumôniers. Les aumôniers racontent des histoires sur tout le monde. Ils ont des agences de recouvrement. Les marines reçoivent l'ordre de récupérer des gens. Si un marine dit la vérité, s'il est un dénonciateur, si sa femme cause des problèmes, il les récupère. Munt les élimine
les remplissent de produits chimiques. Ils implantent des choses en eux. Je crois que mon mari a un implant. McVeigh a dit qu'il avait une puce. George l'a demandé. Oui. George avait un ami masculin. Il avait des amis masculins. Mon mari est bisexuel. Des colonels et un capitaine, un psychiatre. Quel pourcentage? Je pense que ces gens sont bisexuels. Tous, s'ils sont dans les opérations spéciales. S'ils sont Marines, ils sont tous bisexuels. Ils ont dû le faire pour devenir colonel. Opération spéciale. La voie rapide vers le sommet. Un homme ne peut pas être un Navy SEAL sans... Je n'en ai jamais rencontré un seul qui... Je ne crois pas que je l'aurais fait. Selon certains colonels, c'est la norme. Vous, les femmes, vous êtes des pleutres. Vous ne comprenez pas la pression. Valérie Wilhelm m'a dit ça à propos de Charlie. Je n'arrivais pas à y croire. Charlie Wilhelm est général à Miami. Il est sous pression. J'ai rencontré Charlie en Norvège. Mon mari l'idolâtre. Michael O. est un autre ami. À la retraite, nous sommes allés au bureau d'Al Gray. C'était traumatisant, une journée bizarre. Nous sommes allés avec son fils Douglas. Ils avaient quelque chose à dire, manger, etc. Sa femme Jan est venue, avec ses chiens. Je ne pense pas qu'il y ait eu de relations sexuelles. Al Gray et sa femme sont honnêtes. Les colonels, elle est gentille, elle n'a pas peur de la mort. Elle travaillait pour le renseignement. Elle s'occupait de sa mère. Ils se sont mariés. Tout le monde savait qu'il était homosexuel, pas bisexuel. Une femme s'est allée à une fête. Elle était française, elle a épousé un officier de marine. C'était quand George et moi étions ensemble. Je me suis mariée, j'ai raconté à George ce qu'elle avait dit sur le général Gray. Il est débauché, il fait des orgies. En France, c'est horrible. J'ai rencontré un homme à la laverie, il était dans le renseignement à Beyrouth. Il allait et venait de Gaza, du New Jersey. Il travaillait pour un amiral. L'amiral allait à ses fêtes à Marseille. Ils invitaient des secrétaires. En Indonésie, mon mari avait une secrétaire. Hank couchait avec elle. Mon mari aussi. Anoush Chou. La femme de mon mari n'était pas là. Il y avait leur petit arrangement. Mon mari couchait avec une lesbienne. J'ai trouvé ses numéros de téléphone, son adresse, son anniversaire, ses lettres. C'est une maladie qui se propage rapidement. Al Gray organisait des fêtes. Comment un jeune homme peut-il supporter cela? Des orgies. Il y avait des agents du renseignement israélien. Ce n'est pas du renseignement, c'est de la perversion. Ce sont des personnes anormales, des adolescents. Ils ne sont pas complets. Ils organisent des fêtes. Les secrétaires restent jusqu'à H. Ils sont nus. Jim et Nancy Earl. La plupart des chefs sont nudistes. C'est terrible. Ils sont nus. C'est une sorte de religion. Les femmes partent vers H ou H du matin. Les hommes restent. C'est un rituel. Ce sont les hommes qui envoient nos garçons à la guerre. Mon mari mentionnait des hommes. Il est allé à l'école avec Bob Edwards. Charles Kadak, le garde du corps des Saoudiens. Ils ont encouragé les jeunes garçons musulmans à faire cela, pour les corrompre. Ils les saoulaient pour qu'ils fassent des choses qu'ils ne feraient pas autrement. Ils gagnaient un contrôle sur Hup. Qui l'a fait? Charles Kadak, Borland, Alexander Robinson, Chisborough. Chisborough a acheté la maison Russell à Princeton. Ils n'allaient pas en cours. Mon mari était avec eux. Ils faisaient la fête avec Albert Einstein. Quand? Après l'assassinat de... Il était au lycée. Il était en 9e année. Il faisait la fête avec des homosexuels. Ses parents ont déménagé en Californie. Il était scout. Il n'a pas vu ses parents pendant 8 ans. C'est incroyable. Ces gens, vos parents, ils font des choses pour vous contrôler. Ils vous sodomisent. Albert Einstein faisait partie de ce groupe. C'est un fait. Kimou. Mon mari a rencontré Kimou, qui était amoureux de son professeur de français à Princeton.
pas celui qui l'a aidé avec son journal. Ses colocataires normaux m'ont dit ça. Il l'a rencontré plus tard. Il savait que George faisait ce genre de choses. George était une pom-pom girl, un major français, des adolescents. Bob Edwards était invité. Un colonel des marines était là. Mon mari a rencontré Bob Edwards au lycée. Il est allé à Fort Benning. Il était impliqué dans la guerre du Sud. J'ai été blessée. Mon mari m'a frappée. J'ai subi une opération. Il s'était cassé une jambe. Je commençais à documenter la violence. Je voulais ce qu'il dise. Je suis désolée. Il essayait de faire ce qu'on lui disait. Rosie Greer, si vous battez votre femme, vous mettez un miroir devant vous. Vous essayez d'impressionner le cerveau inférieur. Je voulais sauver son âme. Il a assassiné sa première femme. Il l'a battue à mort. Il a traîné son corps. Sue a eu une hémorragie cérébrale. C'est trop dur pour moi d'en parler. Il me faisait ça, et je l'ai empêché de boire. J'ai commencé à prendre des notes. Il était en colère. Je voulais de l'aide. Je ne voulais pas mourir. J'avais des os cassés. J'essayais de comprendre ce qu'il me faisait. J'ai dit, « George, je sais que vous avez fait ça pour poursuivre en justice. Vous voulez vraiment que je sois votre père ?» Il avait peur. Il a admis qu'il n'aimait pas sa femme, qu'il l'avait battue. Il a admis lui avoir fait du mal. Il a admis avoir traîné son corps. Elle s'est effondrée au dîner. C'était une femme de livre. Elle était énorme. Elle n'était pas heureuse. Elle dormait avec son chien. Elle ne couchait pas avec son mari. Il couchait avec d'autres. Il couchait avec Nancy Earle. Elle l'aime car il est beau. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Il l'aime. Croyez-vous qu'un bel homme... George est gentil. George est gentil. Les femmes vivent de ça. Elles savent que ce sera dur. Que faisait George? Avait-il de l'influence au sein du département d'État? Il savait que j'aimais faire visiter les environs aux gens. Il avait donc planifié quelque chose que je devais faire. J'allais être prise au piège, comme un poisson à l'hameçon. Il avait des dignitaires, des parlementaires, je crois, de pays d'Amérique latine, du Panama. Nous devions aller à Richmond. Je devais passer la nuit avec eux. George ne voulait pas partir avec moi. Bob Edwards, son ami colonel de l'armée, l'avait invité à New Hope, en Pennsylvanie, pour rencontrer des gens. Il avait déjà parlé à Phil H. des abus, car j'étais allée me faire opérer. Je trouvais inhabituel que Phil Hull parie pendant l'opération. Tenir la main de George n'était pas pour moi. C'était pour s'assurer qu'il ne s'évanouisse pas. Je n'ai rien dit, sous peine totale. L'aumônier de la Fleet Marine Force Atlantique était présent aux funérailles de Sue. Il savait ce que George avait fait, et il courait après sa femme. Je sais qu'il jouait souvent au golf avec cette femme célibataire. Je lui ai dit que je savais qu'il était soi-disant aumônier, et qu'il était allé à Yale avec Gary Hart. Phil Robertson. Je ne pense pas qu'il fasse ce genre de choses. Ils sont allés à Yale. George était violent. Je savais qu'il allait faire quelque chose. Il a commencé à faire certaines choses. Je peux voir pourquoi, à cause de la violence, il n'aurait pas pu utiliser son arme plus longtemps s'il avait été condamné. Il n'aurait pas pu utiliser son arme. Il voulait s'assurer qu'il était protégé. La femme doit partir. C'est pourquoi les femmes ont peur de la marine. Les épouses parlent de manière cryptique. Elles savent qu'elles parlent même en dehors de la conversation à la maison. Il y a des mots, de codes et des doubles sens. Il est 22 heures, samedi soir. N'oubliez pas de ne pas allumer la télévision, le satellite. Je vous rappelle ce dont nous parlions plus tôt. Cela résume bien ce segment. Il y a quelque chose que vous voulez que je voie? Je vois où nous allons. Demain, dimanche, lundi. Que ferons-nous? Si nous faisons une copie, il y en aura 2. Nous ferons des copies demain. Ne perdez pas ça. C'est intéressant. Il parle de sabotage sous-marin. C'est le manuel de l'armée pour apprendre aux hommes à mentir, tromper, voler, être voyeurs. S'ils n'autorisent pas les femmes, les voyeurs peuvent avoir toutes les femmes qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de films pornographiques. Ils font tout ce qu'ils veulent. Dites-leur simplement qu'ils peuvent mentir, car c'est secret. C'est du renseignement. C'est intéressant. C'est plein de choses,
et ce n'est qu'un léger aperçu. Un t-shirt Joint Commando devant la caméra. C'est un t-shirt que les Navy Seals portent. Cela fait 1 minute que je joue à Nancy Drew et Miss Marple. J'ai infiltré le saut de réunion de cette année. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour se montrer, sauter des hélicoptères. 100 000 $ ont été dépensés. L'armée fournissait les fonds. À Fort Story, chaque équipe avait des t-shirts sexuels. Pensez à la motivation principale. Je suis allée à la fête, j'ai risqué ma vie. J'ai appelé des amis et je leur ai dit que si je ne revenais pas, j'étais à la fête des Navy Seals. Je faisais semblant d'être un Navy Seal. Ma femme et moi allions à une soirée arrosée. J'avais un aigle sur ma voiture. Ils essayaient de me le faire enlever pour avoir accès. 90% des gens étaient des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Cette fête, les femmes qui étaient là étaient peu nombreuses. Je me sentais très mal à l'aise, alors je me suis retrouvée avec certains des plus vieux Navy Seals. Je ne mentionnerai pas le nom du lieutenant-colonel Boggs, mais je sais qui il est. Il a beaucoup d'amis dans l'armée. Les rites des marais sont connus de certains de ces hommes. Je crois qu'il est de l'armée. Je sais qu'il n'est pas de la marine. Je crois qu'il est de la marine. C'est un gorille. Commando. Son nom n'a pas été mentionné dans le renseignement. Mon mari était bien au-dessus de lui. Il a mentionné des gens comme McFarland et Carrera. Carrera est son partenaire de tennis. Alexandre Kissinger. Victor Krulak. Gray est le gadget du contrôle. Joy a perdu son emploi à l'assistance sociale. Je crois que c'est un passe-temps, car quelqu'un m'a dit « Je ne pensais pas que c'était à cause de moi qu'il avait perdu son emploi. » Mais ils l'ont forcé à déménager. Il était dans les loisirs de bien-être, une affaire d'argent gérée par les clubs d'officiers. Les loisirs ne sont pas privés, c'est géré par l'armée, même si ce n'est pas censé être militaire. Ils donnent des emplois à ces jeunes hommes, mais ils gagnaient probablement 200 000 $. Le salaire de retraite de mon mari était de 60 000 $. Ils leur donnent d'autres emplois, donc leur revenu est de 200 000 $ à 300 000 $. J'achèterai certainement la fidélité. Ils ont tous des piscines. Qui va mordre la main qui nourrit? Personne n'est innocent, mais tous les capitaines et amiraux le savent. C'est malade. Ce sont des fonds du contribuable. Les gens qui travaillent dur, je me demande où va l'argent. Pour payer les impôts des mères qui travaillent 2 emplois pour nourrir leurs enfants. Ils dépensent 1 million de $ en armes de forme phallique. Le spectacle de l'armée s'est terminé la semaine dernière. Il y a eu une audience sur les viols à Okinawa. Un meurtre, un viol par jour, des crimes commis par les marines à Okinawa. John Connor a eu une audience. Il y avait aussi le spectacle de l'armée, où j'étais allée il y a quelques années. Au sous-sol d'un grand hôtel, il y avait 200 vendeurs d'armes israéliens. Une coentreprise avec TRV fait les rapports de solvabilité sur les Américains. Les Israéliens ont volé tout le système juridique et l'ont revendu au département de la justice. Il y a eu des meurtres que Mike Fuller sait. Mike Fuller était un ancien tueur à gages. Ils sont après lui. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Sarah. Victor Mareno, vous êtes photographié avec lui. Il est un mercenaire typique de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, des agents doubles du KGB. Mareno, sa famille s'est venue d'ailleurs. Ils n'étaient même pas citoyens. Ils travaillent 5 ans, puis ils deviennent citoyens. Je ne dis pas que c'est mal, mais j'ai lu ses livres. Je voulais rencontrer le gars qu'il connaissait. J'ai lu 2 de ses livres pour voir si c'était ce que George m'avait dit, pour équilibrer. Ces autres gars, si vous lisez le livre de Marco, vous verrez l'arrogance de mon mari. Nous allons aller dans cette ambassade, espionner ce qu'ils font. Nous allons voler cette statue pour le plaisir. Ils savent net que quand ils multiplient les équipes, des centaines d'hommes postulent et 90 y vont. Ils ne font pas vraiment ça. Ils ont 400-600 hommes qui réussissent. Combien échouent? Multipliez cela par le temps. Ce rassemblement des Navy Seals, ils se cassent, ils tuent quelqu'un pour prouver qu'ils le peuvent. Des milliers de ces gars ont commis des meurtres à froid. Une mise à mort à froid serait une mise à mort sur ordre. C'est un exercice de remise de diplôme. Qui tuerait-il?
n'importe qui. J'ai été dans un hôtel et j'ai couché avec quelqu'un. Pour les exercices de fin d'études, la plus grande chose était de pénétrer dans la maison d'un général ou d'un amiral et de voler des choses, pour prouver que vous étiez assez bon pour entrer et sortir. Tous mes sous-vêtements et mes nounours ont disparu. Je ne sais pas si c'était mes cols au bout. Il était à 3 miles de mon mari, à son exercice de remise de diplôme. Il était juste en bas de la route. J'ai commencé à interroger mon mari à propos de Michael. Michael était là. Et mon mari et moi ne m'avons jamais dit qu'il était là. Il l'a vu tout le temps. Il l'a vu tout le temps. Quand mon Teddy a disparu, Michael et sa première femme ont divorcé. Il a eu une liaison avec une secrétaire. Il n'est pas dans les deux sens, mais pour entrer dans le système. Je l'ai fait avec mon mari. Il était mon ami du mari, un ami plus jeune. Cela a commencé quand il était en 7e flotte sous Quack et Bull. Renseignements sur le navire. Michael était le meilleur ami de mon mari. Il ne l'a jamais invité à la fin, mais il l'a vu. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais les équipes, l'école de guerre électronique biologique, après que mon mari ait quitté la FMF, il est allé à l'école des opérations spéciales qui dirigeait toutes les équipes, les étrangers, partout. Maxag, c'était un mot de code pour « je sors et j'envoie un peloton tuer des gens au Vietnam ». SG et ses groupes d'opérations spéciales. SS et services secrets de l'OSS, SS nazi, SPET, soldats allemands. Si vous savez quelque chose sur le haut commandement allemand, c'est la confrérie. Ils sont liés à l'Opus Dei, un groupe d'entreprises italiennes qui travaillent au sein du Vatican. J'aime le pape, mais on m'a dit qu'il était impliqué pendant la Seconde Guerre mondiale. On m'a dit que le pape précédent avait été assassiné. Je suis toujours curieuse au sujet des Navy Seals dans cette histoire de meurtre. Pour compléter son endoctrinement, un Navy Seal devient un membre à part entière. Il a dû tuer quelqu'un. Cela pourrait être l'équipe Six, l'équipe rouge. Le capitaine de cette équipe, sa femme et moi avons eu de bonnes conversations. Pourrait-elle confirmer cela? Elle aurait peur. La plupart de ces femmes ont peur de la mort, car elles savent ce qui se passe. J'ai intenté un procès Griggs. Ils vous soutiennent philosophiquement, mais pas avec leurs lèvres. Certains doivent quitter leur maison. Ils ne parleront même pas. Au bureau, des hommes se sont venus chez eux, leurs papiers ont été volés. Une association moyenne avec vous pourrait être le baiser de la mort. Ils le savent, mais ils nous parlent quand même. Des femmes courageuses. J'ai parlé à des colonels et à des épouses. Avant que je ne sois publique, ils me parlaient. Caroline Millis, elle s'est retournée contre moi. Elle était dans la maison où j'étais, quand j'ai parlé des danseuses go-go dans le club des officiers. Je pensais écrire une lettre aux épouses, et elle a dit que je ne pouvais pas faire ça, que je ruinerais la carrière de George. Caroline a vraiment adopté le système. Elle est très influente auprès des épouses, mais elle se retournera contre vous en une seconde. Elle m'a fait du mal, car je dépendais d'elle et de Charlotte Moore. Quand je suis devenue publique, j'ai commencé à dire aux gens ce que je savais, petit à petit, quand j'ai finalement rendu visite à Sarah McClendon. Sarah McClendon a appelé ma maison, et ils lui ont dit que c'était une base militaire, et que les Griggs n'y vivaient plus. J'étais totalement déconnectée. J'ai vu Peggy Sheen, nous avons pris le thé. Zakan, chef de l'OTAN, et sa femme Peggy ont dit de laisser une note sur le réfrigérateur pour George. Cela signifiait qu'ils allaient entrer dans la maison. C'est la procédure opérationnelle standard. Il faut s'y habituer. Elle était une adoratrice de la sécurité et de l'argent. Ne bougez pas le bateau. Il pourrait vouloir que vous divorciez de votre mari. C'est un calcul froid. Non américain signifie que je sais ce que signifie être américain. Ma famille, la Seconde Guerre mondiale, mon frère était un briefer pour le personnel de Sansa Anne. Vous êtes devenu médecin. Il est sorti dès qu'il a pu. Vous connaissez peut-être des gens qui aiment ce pays et son histoire. Je suis confuse. Des chauffeurs de taxi à Bender. Pourquoi tout va mal? Quand j'ai commencé, c'était comme un puzzle de 2000 pièces. Comme un puzzle pour un enfant de 2 ans avec 6 pièces. Tous ceux qui me parlent voient la même chose. Un enfant de 2 ans et demi avait 10 blessures par pic à glace dans sa poitrine,
sous la forme d'un S. J'ai demandé à Hélène ce que cela signifiait, et elle a dit « Le satanisme. Affaire MacDonald, cet homme est en prison. » Je ne pouvais pas le comprendre. Émission J'ai une émission de télévision nationale. J'ai débattu avec Freddy Kassab, beau-père, sur CNN. Un psychiatre était là. J'ai parlé de l'aspect satanique. Des gens m'appelaient de partout dans le pays, me racontant la même histoire, de la côte est à la côte ouest, nord et sud. Multigénérationnel satanique. Quelqu'un qui sort doit généralement se cacher pour survivre. Des gens m'appelaient de partout pour me parler des cérémonies et de l'étendue du mouvement satanique dans ce pays. J'ai commencé à enquêter moi-même, j'ai donné des conférences. Exposition nationale. C'est facilement expliqué. Cela correspond à un modèle qui remonte à 200 ans. Je vais utiliser pion dans le jeu, comme manuel. Écrit par William Gouard, commandant à la retraite de la force navale canadienne. Il avait entendu parler de la conspiration, et il a écrit un livre sur ce qui se passe avec les Illuminati et les plans modernes. Nous allons l'utiliser comme manuel pour les 2 premières heures. Pour les 2 heures suivantes, j'ai quelques études de cas. Je suis une interprète. J'aide les épouses et les hommes qui ont peur. Ils disent « Cette petite femme, elle est vraiment fougueuse. Je ne sais pas s'ils vont tuer ou quoi. Je vais le faire. » Ils disent que je n'ai pas peur. J'ai reçu des menaces de mort. C'est l'enfer. Mais la vérité est la lumière. Ce que ces autres femmes se traversent, l'enfer. Elles se traversent que l'enfer parce que leurs maris sont des lâches et des tyrans. Des gens qui se cachent derrière les arbres, qui tirent sur des gens, qui entrent dans les maisons et volent leurs papiers. C'est une escroquerie institutionnelle. On ne s'introduit pas par effraction dans la maison de quelqu'un, on ne vole pas ses papiers. N'essayez pas de détruire le noyau que Dieu leur a donné. Les mères ont des fils qui ont 18 ans et on leur dit de rejoindre les marines. Ce n'est pas un homme qui fait ça, c'est un pervers. C'est pourquoi ils ne s'engagent plus. Ils ont des problèmes de rétention parce que les mères découvrent. Les mères de Luna Bomber ont parlé. Les frères ont parlé. Des gens comme le colonel Ron Ray parlent. Timothy, quel est le nom du nouveau garçon qui a refusé de porter l'uniforme? Michael Nouveau, ce sont les héros. MacArthur Randy, l'avenir. Ce sont les leaders américains. Il y en a des centaines de milliers. Comme au temps de Jésus-Christ, ces sadducéens modernes et pharisiens disent « Nous allons tuer Jésus, nous allons nous débarrasser de MacArthur, de Patton. On va se débarrasser de ces gars-là, un jour. Ce Griggs a assassiné Sabo. Ron Brown a été assassiné. Des gens surgissent et disent « Vous m'avez fait m'inquiéter. C'est pourquoi ces gars ont des endroits cachés. Ils s'entraînent. Les gars se disent que les citoyens américains sont mauvais. Mais les gars qu'ils entraînent. Je vais me réveiller à ce qui se passe. Casper Weinberger, Henry Kissinger, Nicholas Walt Rostow, Eugène Debs Rostow. Ces gars ne sont même pas nés en Amérique. Ils entraînent des mercenaires. Ils tueront sur ordre. Ce sont les gens qui s'introduisent dans nos maisons sans tuer. Ils sont mauvais, mais nous voulons juste les contrôler. C'est politique. L'armée, la marine, le corps des marines est une branche politique d'un groupe qui veut tout contrôler. De la drogue, des armes, ce n'est pas ce pourquoi les gars s'engagent. Ils ne le feront même pas pour l'argent. Ils préféreraient mourir. Des escadrons de la mort, des groupes de collecte du Grand Lac. Ils ont un groupe de marines qui rassemble les gars, qui sont allés voir leur psychiatre. Ils se débarrassent d'eux, mais on ne leur dit pas pourquoi. On dit qu'ils sont ennemis, qu'ils ont fait de mauvaises choses. Ils n'ont aucun sentiment de culpabilité. Rendre sa froid, se débarrasser du gars, obtenir une promotion, acheter une nouvelle voiture. Après que mon mari ait fait ce qu'il a fait à Beyrouth, j'ai trouvé des actions. Des milliers de dollars en actions AT&T. Cela venait d'une société quasi-gouvernementale, sur une feuille de papier, à grande échelle. Il était payé pour faire des activités criminelles, vendre des armes par l'intermédiaire de Tel Aviv, de banques à Rome.
Les agents israéliens sont les intermédiaires et tout l'argent va en Israël. C'est la vérité. Pas seulement de l'argent gratuit, mais de l'argent du budget noir. Le groupe de Meyer-Lansky a commencé dans les années 1940, comme un système pyramidal. Les jésuites, on m'a dit qu'ils étaient contrôlés par ce groupe. Oliver North, un bon gars, je pense qu'il a été manipulé. Il était impliqué au Vietnam, dissimulant des choses, une affaire majeure impliquant un marin. George m'a parlé de ça. Il était impliqué dans beaucoup de dissimulation. Des marines qui sont devenus fous. Quelques bons hommes. Un film sur un colonel de la marine qui a assassiné un type. Jack Nicholson a joué le colonel. George était le chef du personnel qui a essayé de dissimuler cela. Mon mari était le gars qui couvrait. Ils étaient arrogants. N'était-ce pas la femme Jag qui a fait fonctionner ça? Ce n'était pas la Navy Jag, car il allait le cacher. Il était un lâche. S'il avait été le Jag, ça n'aurait pas été poursuivi. C'était la femme qui travaillait avec lui. Elle a ciblé ses autres gars. Il l'aurait mis en prison pour un petit moment, puis l'aurait laissé sortir. Ce type a été assassiné, et le colonel en a ri, à Guantanamo Bay. George était le chef, Al Gray. Juste un seul et solitaire. Ils étaient impliqués dans cet arbre. C'est tellement malade. Ils sont si faciles à briser. Cela a été formidable. Je vais vous laisser prendre cette maison. J'ai lu cette lettre. Vous avez reçu la lettre? Prenez ça et mettez la lettre là-dedans. Vous verrez les lunettes. Que Dieu bénisse votre cœur. Désolé. Tout va bien. Le feu rouge est allumé. Disons un mot de prière. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour cette journée et cette opportunité de faire votre service. Vous avez dit que nous devrions connaître la vérité, et la vérité nous rendra libres. C'est ce que nous voulons accomplir ici aujourd'hui, au nom de Jésus. Nous allons enregistrer. Il y a plein de choses ici. On peut en faire plus demain. Si on oublie quelque chose aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Si vous pensez à quelque chose dans 20 minutes, ça aurait dû être dit tout de suite. Ça n'a pas d'importance. On est super. Je veux juste réduire ça à du ruban adhésif pour ne pas le perdre. Le gros travail nous attend. L'édition. Détends-vous. Rien ne peut être fait, refait. Si on éternue, tous, c'est rassurant. Si le plafond s'effondre, on nettoie le désordre et on continue. Tout ici est décontracté. J'ai beaucoup d'informations. Nous voulons réduire ça à un scénario. Ce qui s'est passé ici est extrêmement important. Les gens doivent le savoir. Tout va bien. Parlons un peu de vous. Où avez-vous commencé votre vie? Je suis née et j'ai grandi dans le même quartier où j'ai été élevée, dans une ferme. C'était la ferme de mon grand-père. Elle a été divisée en 3 parties. En 1939, mon grand-père était obstétricien à Norfolk et il était dans la réserve de la marine. Il était responsable du renseignement militaire à Norfolk, le plus grand complexe militaire au monde. Je suis née à l'hôpital naval, qui était autrefois le quartier général de l'OTAN. J'ai été ramenée chez mes grands-parents. La ferme de mon père était près des mers. Sur un navire de guerre, mon oncle était dans la marine. Je viens d'une longue lignée de militaires et de civils. Ce n'étaient pas des militaires à plein temps. Ils avaient un travail et ils allaient à la guerre en réserve. Mon grand-père était capitaine de la marine à la retraite. Je vis dans une maison qui faisait partie de la propriété de mon grand-père. C'est intéressant, mais je suis étranglée financièrement par ce groupe de renseignement de l'armée, ce groupe JAG. Mon mari, un avocat général. Je pense que les citoyens américains ne réalisent pas combien de militaires sont dans notre système. Ils prennent les commandes dans la chaîne de commandement de leur activité de réserve. Ils sont dans notre système judiciaire, fédéral, étatique, local. Ils vont à des réunions 1 fois par mois. S'il y a un cas, de nombreuses épouses de militaires comme moi ont des informations qui pourraient sortir dans une audience de divorce. Ils contrôlent totalement ça. Le juge John Moore, dans mon cas, en Virginie Beach, un ranger de l'armée, réserve active, colonel de l'armée VMI.
Il y a au moins 6 juges, et j'inclus les commissaires, car en Virginie, les commissaires prennent beaucoup de décisions. Beaucoup de ceux à Virginia Beach qui s'occupent des épouses de militaires sont des militaires. VMI, Virginia Military Institute, le général Marshall, le plan Marshall, c'est un peu à l'ouest. Il y a beaucoup de traditions, basées sur le concept de l'armée spartiate grecque. Mon père est allé à Washington et Lee à Lexington. Il y a une sorte de secte, un club de société secrète. C'est très fermé. Ce que j'essayais de dire, c'est que les juges sont des militaires. Ils ne sont pas indépendants. Ils prennent des ordres. Il y a une chaîne de commandement. Dans mon cas, et les 11 autres épouses de militaires que j'ai rencontrées, il y en a beaucoup d'autres. Elles ont toutes été traitées de la même manière. Ce n'est pas un divorce normal. J'ai entendu parler de ce genre de situation, mais jamais aussi clairement. Il y a un lien. Peu importe l'avocat, les divorces et le règlement des biens ne vont jamais bien. Il y a un tribunal FISA impliqué dans mon cas. Quel genre de renseignements étrangers? Loi sur la surveillance, un département secret du tribunal américain. Les citoyens ne sont pas conscients de ça. Il y a eu quelques articles là-dessus, un petit groupe d'hommes, et je crois qu'il y a une femme. 7 juges. L'article que j'ai lu m'a été donné par Mike Fuller. Il n'aurait aucun problème à utiliser son nom. Il est un assassin du gouvernement. Quand vous dites assassin, vous parlez de diffamation ou de meurtre. Il tuait des gens, un mercenaire du gouvernement. Il était en Afghanistan, en Rhodésie, en Afrique du Sud. Je l'ai rencontré, lui et sa femme, par l'intermédiaire de Sarah McClendon. Un merveilleux patriote qui en sait plus sur ce que l'OTAN, l'armée et le corps des marines font. Sarah McClendon, un vieux cheval de guerre. Elle m'a sauvé la vie. Les cambriolages ont commencé le 4 mars. J'ai appelé partout pour trouver mon mari. Il avait disparu. J'ai trouvé le journal de mon mari. Ils n'ont pas voulu me laisser sortir. Général Sheehan, général KAC, colonel du corps des marines, généraux. Al Gray, le général Joy, le général Steiner. Ils étaient dans cette réunion avec mon mari presque tous les jours, à Beyrouth. Ils ont formé les hommes en noir qui ont tué des gens à Waco. C'est ce que mon mari fait pour vivre, former des mercenaires. De jeunes garçons de Roumanie, de Cuba, de République dominicaine, d'Haïti. Ils les entraînent pour être des meurtriers. Les dollars des contribuables peinent pour ça. Ils les entraînent par le biais des chaînes de commandement de l'armée. Ces enfants rejoignent l'armée et le corps des marines. Ils les sélectionnent selon certains critères, les profilent psychologiquement. Similaire à mon mari, Lee Harvey Oswald. Tout fait partie de ce programme. Jeffrey Dahmer. Ils ont tous été choisis parce qu'ils sont pervers, sexuellement pervers. Je ne sais pas si McVeigh était pervers comme Dahmer, mais le groupe que mon mari supervise est tordu. Il recherche des gens qui ont eu un tournant bizarre. Agressés sexuellement enfants, famille dysfonctionnelle. Mère forte, père faible, pas de père. Ces gars recherchent la sécurité. Ils resteront dans l'armée. C'était le scénario de mon mari. Mon mari et Oswald. Même personnalité, même type, même groupe d'élite. Je travaillais avec les communistes et les Russes, les Tchécoslovaques, les Roumains. J'ai rencontré un assassin, des barons de la drogue. Il connaît l'élite de l'élite. C'est pourquoi j'ai été avertie 2 fois de ne pas parler. On m'a dit que je serais tuée. J'ai dit à votre mari que vous aviez été averti. Mon mari m'a averti très tôt. Il m'aimait, au début. Il est un robot, sauf quand il boit. Je pense que c'est pourquoi il buvait. Les 3 premières années de mariage, il me racontait tout. Je viens d'une famille protestante du Sud très forte. Quand vous parlez de tirer sur des gens comme des canards, la seule chose à laquelle je peux relier ça, c'est mon frère qui va à la chasse aux canards. Georges disait que tuer, c'est rien, aucune émotion. Vous vous débarrassez de quelqu'un. Il a dit qu'il était existentialiste, que ces meurtres étaient nécessaires. Nous étions en train de dîner, et j'essayais de le faire connaître le Christ. Comprendre mon contexte et le contexte américain. Son groupe, des chrétiens,
des existentialistes. Ils étudient l'allemand. Et sa thèse à Princeton, qui a été écrite pour lui par un très bon ami français. Sa thèse portait sur ce sujet, et elle devait être en français. Mon français est meilleur que le sien, alors je n'aurais pas pu écrire ça moi-même. Je sais que c'était écrit pour lui. Dans le monde du renseignement, et dans le monde communiste, il fallait savoir le français, car tous les formateurs terroristes et ceux qui finançaient les opérations étaient à Paris et à la Nouvelle-Orléans. Les marines allaient à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'ils s'entraînaient pour les opérations terroristes. Lac Pontchartrain, cela se passait dans les années 1980. La Nouvelle-Orléans était un endroit où la débauche, le meurtre et les sectes s'épanouissaient. Il y a un lien avec l'assassinat de JFK. Oswald et mon mari étaient dans le même club. Le général Jim Joy, le général Bull, il y avait des Russes dans ce club. Le général Al Gray, mon mari était chef d'état-major du général Al Gray, commandant de la marine. Je ne devrais probablement pas dire ça, mais c'est un grand homme gay, une cerise dans la marine. Je ne suis pas contre ça, mais je viens d'une culture prude. C'est bien que vous veniez d'une culture normale. Je ne les juge pas, mais, la guerre du Vietnam, le programme Phoenix. George était impliqué. Lui, Al Gray, Louis, Michael. Whipple, vous vous souvenez des mangas et de Peblo? La crise de ce petit navire, dirigé par la mafia. Un partenariat militaire. Une opération en Corée et au Vietnam. Les plus hauts niveaux de la marine, du corps des marines et de l'armée. Les individus sont dans la mafia du New Jersey, du Brooklyn, du New Jersey. Mon mari, Al Gray, Sheehan. Casper Weinberger, Henry Kissinger, la mafia de Boston expédiait des armes en Irlande. Profondément impliqué. Israël, certains sionistes venus d'Allemagne, mon mari travaillait avec ces gens. Blanchiment d'argent, transactions pour la drogue vendue en Amérique latine. La mafia du Sud, à Miami, les militaires sont impliqués. Une fois à la retraite, ils font des ventes d'armes secondaires. Je veux trouver le nom de ce Russe qui a travaillé avec Al Gray, le patron de mon mari. Ce n'est pas un problème. On fait ça là-bas. Combien de temps avons-nous passé? 20 minutes. Je ne le trouve pas pour le moment. Le Vietnam était important, car beaucoup d'expériences ont été faites sur les garçons qui y sont allés. Depuis que mon mari a disparu, j'ai été détruite psychologiquement et financièrement, car je dis la vérité. Sa première femme a été assassinée. Un psychiatre, j'ai eu la permission avant de devenir public avec Sarah M. Célandon, au Press Club, anonymement. Il savait sur qui j'étais. Le 3 juillet 1996, je suis sortie avec un petit groupe de gens. Avant ça, ils essayaient de me faire taire. Menace, je me souviens plus ce que j'allais dire. Quelque chose d'important. J'ai appelé le général Jim Joy au téléphone. J'essayais de trouver mon mari. Je ne savais pas si j'avais de l'argent pour manger. Il était juste parti. Le corps des marines savait où il était. J'étais manipulée psychologiquement. Le 4 mars, ma maison a été cambriolée. Ils avaient des plans pour me gérer. Il avait disparu le 28 décembre 1995. Mettez-vous à ma place. Je ne savais pas où il était. Il avait déjà fait ça avant. J'étais traumatisée. Ils se sont bien débrouillés pour trouver le journal que j'ai ici. J'ai une copie, mais c'est le journal. C'est sa racine de laurier. Son journal intime. Il raconte comment la communauté du renseignement, l'armée et le corps des marines, les assassins, les tireurs d'élite opèrent dans une ville pendant une crise. Mon mari était la liaison entre la Maison-Blanche et le président. Mon mari est ami avec Scoff McFarland. Tous ces hommes sont des amis personnels. J'ai parlé à George Colby au téléphone, 2 semaines avant qu'il ne soit assassiné. Il est allé à Princeton. Mon mari le connaissait. Colby m'a dit. William Colby, chef de la CIA, assassiné en Californie. Les équipes SEAL, 6, 4, 6 et 8 sont sur la côte est, les nombres impairs sur la côte ouest. Certaines personnes affiliées au SEAL, il ne serait pas difficile pour un Navy SEAL de venir sous l'eau et de faire basculer le bateau. Les Israéliens s'entraînent avec les SEAL. Beaucoup de meurtres par wet OPS. Des arrangements, 3 jeunes assassins dans un bus, ils sabotaient ma voiture. Je me suis assise à côté de 2 jeunes assassins, un de Roumanie, un d'Haïti. Je leur ai fait savoir que je comprends.
Un petit garçon a pleuré. Je ne dirai pas lequel, car cela pourrait lui revenir. Il m'a dit que c'était le même scénario que sa mère. Il vit avec 850 $ par mois. Ce sont des mercenaires que les contribuables paient. Des jeunes hommes qui ne sont pas citoyens des États-Unis, qui tuent des femmes et des enfants innocents. Ils prennent un vol de Norfolk à Oceanana, puis un hélicoptère spécial pour la Turquie, l'Irak, l'Algérie, l'Afrique. Ouet OPS, ils tuent 5, 10, 20 personnes, puis rejettent la faute sur les Arabes. Des assassins voyous de l'OTAN. Des hommes d'Australie, d'Afrique du Sud, de Grande-Bretagne, beaucoup de petits pays qui veulent entrer dans l'OTAN. Ils choisissent ces garçons, ils les appellent spéciaux, élites, irréguliers. Ils n'ont pas grand-chose, donc si vous les appelez criminels, ils sont protégés. Ils sont au-dessus des lois. Mon mari, au-dessus de la loi. John Moore est au-dessus des lois. Colonel Barry Caney, l'avocat de mon mari, est au-dessus des lois. Grover Wright, corps des marines, beaucoup de ces gars qui étaient juges avaient leurs femmes. Le juge John Moore avait sa première femme placée dans un hôpital psychiatrique avant de devenir juge. Il l'a battue. J'ai parlé avec un homme décoré de la Purple Hat qui connaissait bien Anna Moore. Anna Moore était profondément amoureuse de son mari. Il revenait du Vietnam. Il était rangé de l'armée. Il a battu physiquement et psychologiquement. J'ai crié, car j'ai été battue et meurtrie à plusieurs reprises. Des épouses de vétérans du Vietnam, si elles sont colonels ou autres, la femme doit être folle, car elle a trop investi dans ses hommes. C'est une petite secte. Ce qu'ils font quand ils sont colonels, comme à Princeton, Skull and Bones. Mon mari est allé à Princeton après avoir été à l'école H pendant 4 ans. Nous devrions clarifier un peu au sujet de Skull and Bones. Beaucoup de gens ne sont pas familiers avec ça. Ce sont des sociétés secrètes. Pour faire sentir ces jeunes intronisés spéciaux, et pour les contrôler. Ne jamais révéler ses secrets. J'ai entendu parler de beaucoup d'agresseurs d'enfants. Des agresseurs d'enfants qui vont agresser un enfant, puis lui dire que s'il parle, des choses mauvaises arriveront à sa mère, à son père, à son petit frère. Un enfant ne parlera pas sous ces conditions. Ils sont pétrifiés. On m'a aussi parlé d'hommes qui agressent sexuellement des enfants en uniforme de police, déguisés en Père Noël. Le FBI est utilisé par les politiciens pour accroître leurs gains et leurs objectifs. Des choses graves m'arrivent depuis ma retraite. Je donnais une conférence à Las Vegas, assise à côté d'un monsieur qui avait été dans le renseignement naval. Il m'a dit que le 4 décembre 1941, 3 jours avant Pearl Harbor, il était dans la salle de communication à Washington DC. Officier du renseignement naval, le gouvernement américain a reçu une interception d'un message japonais. Nous avions brisé le code, et le message indiquait que nous allions bombarder Pearl Harbor le 7 décembre. Il était heureux de recevoir ça. Il l'a transmis à son supérieur. Après la guerre, il est revenu à Washington DC. Il devait témoigner. Audience du Congrès, il a reçu une assignation à comparaître. Son patron lui a dit de ne pas témoigner. Il ne comprenait pas. Son patron a dit qu'il ne témoignerait pas. Cela a été documenté. J'ai entendu à plusieurs reprises que nous savions pour Pearl Harbor à l'avance. C'est la première fois que j'ai des informations d'une personne qui était au courant. J'ai reçu des informations récemment lors de mes tournées et conférences. J'ai fait une émission de télévision à Long Beach, Californie. Un monsieur impliqué dans l'émission avait été dans l'armée américaine. Il m'a dit qu'au printemps 1973, nous avions bombardé les lignes d'approvisionnement vietnamiennes. Nous avions miné leur port. Un de ses associés était dans la salle de communication à Saigon. Un travail classifié. Il a reçu un message, les Nord-Vietnamiens se rendent. Il a transmis à ses supérieurs. Tout le personnel de l'armée a été immédiatement mis dehors et remplacé par du personnel du département d'État. Peu de temps après, Kissinger a rencontré des responsables nord-vietnamiens à Paris. Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi n'avons-nous pas profité du préavis de Pearl Harbor? Pourquoi devons-nous être un serviteur du Nord-Vietnam quand nous avons gagné? Vous aurez peut-être la réponse à cette conférence. Je pense que vous comprendrez beaucoup mieux. Je vois que mon mari est mort de peur. Je crois que son frère a été assassiné, car il avait traversé 4 années de contrôle mental. L'homme qui l'a fait, sur la vidéo, son nom était Charles Cadac, et un autre homme nommé Alexandre Robinson. Charles Cadac et Alexandre Robinson étaient un marine très bien connecté, famille presbytérienne.
un membre de la famille avait beaucoup d'influence. Il a amené les Saoudiens. Georges m'a tout raconté sur Mohammad Fezal et Sofezal. Il y avait 32 frères. Dans le milieu des années 1950, quiconque était à la tête de l'Arabie saoudite était choisi par les États-Unis, par l'intermédiaire de Charles Kadak. Ce groupe a assassiné celui que tout le monde aimait, bien éduqué et normal. Je crois que c'était en 1952 à 1953, 1954, à Paris. L'Arabie saoudite a été empoisonnée. Je ne suppose pas que ce soit important, mais je pense que c'était à Paris. Son frère, son demi-frère, le père de ses 32 garçons. Les 3 plus âgés ont été placés aux États-Unis. J'ai un diplôme en histoire de Virginie et une maîtrise en histoire de l'Écosse. Étant sudiste, nous regardons toujours le passé. J'ai lu des livres saoudiens pour essayer de découvrir quelque chose sur l'école 1 à Princeton, lancé par un physicien lié à Einstein. Je cherchais l'école 1, car je savais qu'ils y allaient. Brochure, la famille royale saoudienne, le président de Chesborough se vantait d'y être allé. J'ai trouvé une référence disant qu'ils étaient allés dans une école préparatoire aux États-Unis, l'école 1. Mon mari était un des compagnons de jeu. Charles Kadak était le garde du corps, professeur pour ces gars. Ils allaient jouer dans les bois, et ils faisaient des choses homosexuelles. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont acheté une grande maison. J'étais distraite. Expliquez-moi l'événement homosexuel. Georges, pendant les 3 premières années de notre mariage, consommait excessivement de l'alcool. Il essayait de me faire connaître son monde. Je ne le juge pas. Il est bisexuel. Il avait besoin d'aide, d'amour, de pleurer. Il a vraiment besoin d'aide. Les gestionnaires savaient que je le changeais, que je l'éloignais de ce culte fou. Il avait été dans ces années, nous allions à l'église. Il a même marché dans l'allée une fois. Il était submergé. À Norfolk, un grand auditorium, c'était un petit garçon. Contrôle mental, MK Ultra. Quelqu'un a dit qu'ils avaient un groupe de psychiatres pour hommes dans le New Jersey. Je ne sais pas où se trouve cet endroit. Même ses colocataires à Princeton m'en ont parlé. Georges n'a jamais fait exprès. Il m'a jamais présenté à un de ses amis. J'ai dû appeler tous ces gens. J'ai appelé leur nom, adresse, numéro de téléphone. J'ai appelé tous ses colocataires, l'école de chasse et Princeton. Ils m'ont raconté des choses sur Georges. Tenant la main avec Kadak et d'autres. Être une pom-pom girl, un nom commercial. Il était une pom-pom girl à Princeton. Il voyageait avec l'équipe de football. Un gars comme ça, ils l'ont mis dans le corps des marines. Ce n'était pas gentil. C'était dur pour lui, mais cela faisait partie de la vision à long terme. À cause des Saoudiens, je crois. Son colocataire croit qu'il avait un colocataire à Princeton qui était aussi à la chasse. Un merveilleux homme, sa mère est anglicane, son père était un médecin juif de Brooklyn. On se parle beaucoup au téléphone. Georges l'a renvoyé, car Georges se joignait à une autre foule. C et la robe, un club de restauration à Princeton pour les officiers du renseignement. Impliqué, pas orienté vers les joueurs de football. J'ai le sentiment que C et la robe ont beaucoup d'officiers du renseignement, et des garçons qui ont peut-être été violés. Ils n'en parleraient jamais. L'initiation, ils deviennent très ivres. Le corps des marines fait ça. Dîner, coquille arrière, cérémonie. Beaucoup d'attraits homosexuels. Quand les recrues arrivent, ils les déshabillent, violent leur vie privée. Beaucoup de choses se passent. Crochet de queue, votre connexion, la crème de la crème fait ça. Soirée sexuelle en groupe, une opération de la marine. Peut-être que nous devions faire ça pour ceux qui ont ce crochet de queue. Ils ne savent rien du crochet de queue. Crochet de queue, je l'ai fait quand j'étais célibataire à Norfolk. Je connais une personne profondément impliquée avec tel look. Capitaine du Saratoga, très impliqué dans ce genre de comportement. Je sais beaucoup de choses. Je n'ai jamais pensé au sexe en groupe. C'est horrible pour moi d'y penser. Ces orgies se déroulent partout en Méditerranée. Les capitaines, lieutenants, ceux qui arrivent au sommet sont choisis pour jouer les jeux, les fêtes à la piscine, les fêtes nudistes. Ils ont des secrétaires qui entrent. J'ai parlé à 3 gars, et mon mari, qui est allé à ces fêtes. Le général Algray, ils allaient à un endroit comme Elros, où Charles Kadak, le professeur qui a intronisé mon mari, a pris sa retraite. Lui et mon mari restaient avec lui.
Ces soirées sexuelles et orgies, de nature sexuelle. C'est là qu'il commence avec les secrétaires. Mon mari a fait ça en Indonésie. Je les ai faits dans le nord de la Virginie avec sa première femme. Je ne savais rien de tout ça quand je l'ai épousé. Il m'a dit qu'il était fidèle à sa femme. Il était adorable, une vraie tarte aux pommes. Je suis une femme au Nant. J'ai juré de l'épouser, amour, honneur et obéissance. Quand il était marié à sa première femme, il était toxicomane, accro au sexe, alcoolique. Il avait besoin de Christ. Il avait besoin de moi, jour après jour. Pendant la journée, il n'avait pas besoin d'être ce qu'il était. Il court ses opérations. Cela me fait penser à Bill Clinton. Il était un de ces garçons de profil. Je ne dis pas que Bill Clinton est meilleur, mais il n'est pas allé là, il ne savait rien des assassinats. Quand je vivais avec Sarah M.C. Landon, la correspondante de la Maison Blanche, elle m'a sauvé la vie. Elle a dit que j'étais morte si je ne venais pas à Washington. Je pense que je serais financièrement ruinée. Opération psychologique, saboter ma voiture, jouer avec mon téléphone, ma radio. Je ne peux pas croire ce que j'ai traversé ces 2 dernières années. C'est horrible. Cela arrive à d'autres femmes, épouses, hommes qui ne suivent pas le programme. Ils assassinent des marines. Tactique, critiquer le gouvernement. Certaines personnes sortent du bois pour être acceptées dans les cercles patriotes. Ces gens critiquent des gens comme moi. Ils pensent qu'ils peuvent être acceptés. Cela me discrédite. Programme de désinformation sur Internet. Cela a affecté ma vie. Je ne suis pas invitée à de grandes conférences. Le gouvernement criminel se crève ça. Quelle est la récompense pour moi? Je vais vous dire ce qui m'est arrivé au cours des 30 dernières années. Je ne vous dis pas ça pour avoir pitié. Ce sont les faits. J'ai eu 3 contrats sur ma vie. 2 autres probables. Je vais vous donner quelques détails sur les contrats qui ont été mis sur moi. Ce n'est pas juste une conversation. Dans 2 de ces cas, par intervention divine, je ne suis pas rentrée chez moi. Je vivais au 5500 South Kelton à Westwood, dans le milieu des années 1980. Triplex, ma porte s'ouvrait sur la rue. La propriétaire habitait derrière moi. Je suis rentrée à la maison un matin à 1h30, et voici 2 gars assis devant ma porte, dans une voiture. L'un d'eux s'approche et demande où vit Ted Gunnerson. Je lui ai dit que si quelqu'un demandait après moi, elle ne me connaissait pas. Le lendemain, j'ai appris qu'il y avait un contrat sur moi. J'ai de bonnes sources. Cela m'a gardé en vie. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai passé la nuit chez un ami. Intervention divine. Un de mes contacts, il m'a donné son nom. Connu comme le roi de la cocaïne de la côte ouest. Nous sommes allés lui parler. Nous sommes allés dans la vallée. On nous a laissé entrer. Rendez-vous un lundi. Il nous a accompagnés dans le salon, puis dans une autre chambre. Nous nous sommes assises. Un gros chien est arrivé, nous a sentis, s'est assis à mes pieds et s'est endormi. Le roi de la côte ouest a dit aux 3 autres de sortir de la pièce. Il s'est assis avec moi. Il a dit, vous avez beaucoup d'enfants. La vie de vos enfants est en danger. Il a dû copier la conception de l'artiste. Il a demandé qui lui avait donné ça. J'ai dit que si je lui faisais du mal, je prendrais la chaleur. Nous étions mythifiés. Je n'ai pas dit que j'allais faire tout ce que j'ai dit. Je lui ai raconté l'histoire. Il a dit qu'il allait passer un coup de fil. Il est revenu et a dit que j'avais un contrat sur moi. Il ne pouvait pas s'occuper de l'un d'eux, mais il pouvait s'occuper de l'autre. J'ai dit que j'avais eu 2 contrats. Il a dit de prendre soin de celui-là, et il verrait ce qu'il pouvait faire pour l'autre. Il est parti et est revenu. Il a dit de ne pas rentrer chez moi ni au bureau avant vendredi. C'était lundi. J'ai vécu dans une chambre d'hôtel une semaine entière, avec une arme sous mon oreiller. Je n'ai pas bougé. J'ai payé en espèces. Chaque fois que quelqu'un marchait dans le couloir au milieu de la nuit, je me réveillais. Ce contrat a été enlevé grâce à lui. Il m'a appelé 6 mois plus tard et m'a demandé de faire une faveur. Je n'aurais plus besoin d'y aller dans ce domaine, mais le but de cette histoire est une intervention divine. Je ne suis pas rentrée chez moi cette nuit-là. Un de mes amis est resté avec moi. Nous allions à « J'ai fini par conduire ». J'avais des amis qui m'ont conduite à Dallas. J'ai dormi à l'arrière de la voiture pendant environ 21 heures.
Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à Dallas, car je n'avais pas dormi depuis une semaine. Je me disais que je devais me débarrasser de cet autre truc du nouvel ordre mondial, des Illuminati. Ils lancent des attaques sur les gens tout le temps. Je suis à Dallas et je reçois un appel d'une source à Los Angeles. Cette personne avait de très bons contacts. Elle savait pour ma situation. Elle savait que j'avais 2 contrats sur moi. Pour faire court, cette personne a pu enlever le 2e contrat. En 1986, je me suis dit que j'en avais assez des flics et des voleurs. Je vais me lancer en affaires moi-même. Intervention divine, Dieu ne me laisserait pas sortir de ce travail. J'ai investi tout mon argent et j'ai tout perdu. Je suis retourné au travail d'enquête privée. Je n'ai pas eu à le faire, car j'avais une bonne retraite. Le type avec qui je vivais, mon partenaire commercial, et sa femme, mon partenaire commercial est parti à l'étranger. Je suis allé en Argentine. Ma fille a fait un road trip, et je m'occupais d'elle à la maison. Une nuit, une personne. Bill Menet, connu sous le nom de Charles Manson, est entré dans la maison vers 23 heures. Elle était au 3e étage. J'ai entendu quelqu'un entrer. Le chien est devenu fou. Elle a fermé la porte. Je suis allé au téléphone, mais l'appel n'a pas fonctionné. Le téléphone était en panne. La cuisine avait été coupée. Elle s'est assise là et a attendu. Elle a sorti son arme. Il n'est pas revenu à l'étage. Je n'ai pas rentré chez moi cette nuit-là. Quand ma fille est revenue de son voyage, je suis restée chez elle. Intervention divine. Les 2 autres probables, un gars était pendu autour de ma boîte aux lettres. Il faut envoyer quelqu'un d'autre chercher mon courrier. Nouvel ordre mondial, il tue les gens. Un membre du Congrès de l'Ohio a demandé une enquête sur les équipes d'assassinat de la CIA qui opèrent dans ce pays. Il a demandé une enquête, mais personne ne fait attention. Combien de cambriolages illégaux j'ai eu? Grand Central Station, ils entrent et sortent. J'ai fait un voyage au Nebraska. Je suis parti pendant 3 semaines, et quand je suis revenu, 200 boîtes de mes recherches avaient disparu. Ils entrent et sortent de ma voiture régulièrement. Je me suis garé en bas du parking en centre-ville. Et quand je suis revenu, ils avaient démonté ma voiture. Ils font ça tout le temps. Ma voiture a été volée 2 fois. Mes conduites de frein ont été coupées. J'ai eu 2 fenêtres brisées. Ils m'ont intimidé. Heureusement, ce n'étaient pas de vraies balles, mais des balles à air comprimé. Ils essayent de m'intimider. J'ai été empoisonné à Las Vegas. Ils pompaient du poison dans les conduits d'air. Mon pneu avant droit a lâché entre Omaha et Lincoln. La patrouille est venue. C'était le pick-up de John DeCamp. J'étais parti de Lincoln à Omaha pour parler à une source. La seule façon dont ils le savaient, c'était en tapotant sur les téléphones. Le patrouilleur a dit que mes écrous de roue avaient été desserrés. Ils ont essayé de desserrer les écrous de roue du pneu avant gauche, mais quelqu'un les a interrompus. Ils voulaient les 2 pneus en même temps. Mon courrier a été ouvert, détourné et intercepté. Mon téléphone a été coupé. J'ai appelé la compagnie de téléphone. Ils m'ont envoyé une facture à une adresse fictive en Floride. J'ai eu des gens qui ont fait disparaître du courrier. La surveillance est presque quotidienne. Je fais demi-tour sur eux. J'étais dans une fusillade à Memphis, au Tennessee, à l'aéroport. Ils ne vont pas m'intimider. Je n'ai pas peur d'eux. J'ai eu affaire à des terroristes quand j'étais au FBI. Dans les années 1970, 1990 ou 1991, ils ont garé 4 ou 5 voitures de l'autre côté de la rue. Je sortais mon arme, prenais ma voiture, et faisais demi-tour. Je les fixais du regard. Je me garais derrière eux, et ils ne pouvaient pas sortir. L'un d'eux a grillé un feu rouge. J'en ai poursuivi un autre, et je l'ai bloqué dans la rue. Je me suis penché comme si j'allais chercher quelque chose. Ses yeux étaient aussi grands que des soucoupes. Rue à sens unique. Je suis monté et descendu la colline. Je me suis garé en bas. Je regardais dans le rétroviseur. Quand il m'a vu, il s'est arrêté et a reculé dans le mauvais sens. J'ai beaucoup de numéros de plaques. Mon entreprise a été sabotée. Facture téléphonique GTE. Règlement judiciaire. Appel téléphonique menaçant. Je suis revenu d'un voyage, et j'ai eu un appel téléphonique. Vous trouvez votre fichier? Ils avaient une caméra cachée dans ma maison. J'ai été gazé sur l'autoroute. Ils ont gazé mon webmaster. J'ai interrompu 2 tentatives de vol de voiture. Pneu crevé, 3 clous dans le même pneu. Mon arme a été volée. J'avais 4 armes, volées dans ma maison au Nebraska.
Je dors avec une arme sous mon oreiller. J'ai un magnum. Quelqu'un était entré et avait pris des balles. S'ils arrivent sur moi, je devrais jeter l'arme. Caméra, mon webmaster a été touché à l'uranium-235. Mon ordinateur a été saboté. J'ai été expulsé de la société. Programme de désinformation. Kola Horowitz, juste la vie d'une personne qui ose les prendre. Au début des années 1980, j'ai mené 4 enquêtes sur moi. Loi sur l'information. Ils m'ont renvoyé un rapport. Intérêt de la sécurité nationale. Ils ne pouvaient pas me donner le fichier complet. Ils m'ont considérée comme armée et dangereuse. Armée et dangereuse. Merci. Pam Robinette, ils ont mis une fille sur moi. FBI. J'ai eu affaire à elle au téléphone pendant 6 mois. Elle était à Modesto. Elle essayait de me piéger avec une affaire de drogue. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler. Marché Hugo Ralph, boulevard Ventura, elle m'a dit qu'ils avaient essayé de me piéger avec des drogues. J'ai demandé pourquoi elle venait à moi. Elle a donné les noms des agents du FBI et de la DEA qui avaient eu affaire à elle. J'essayais de l'aider avec son enfant de 14 ans qui avait eu des ennuis en Floride. Elle a dit que j'étais le seul honnête. Polygraphe réussi. Dernièrement, elle a dit qu'il y avait eu un contrat sur Denis Cassin. American Free Press. 6 avril 2009. Enquête. NSA, FBI, Agence de renseignement. Base de données de chaque citoyen. Projet 11. 775 000 Américains. Gouvernement fantôme. 24 février 2009. 2 de mes amis les plus proches ont disparu. Guillotine, cercueil, camp d'internement, censure sur les autoroutes. J'ai parlé à des installateurs en Californie. Capteurs de voitures. Patriot Act, violation de la Constitution, amendement supprimé. 6e amendement, 8e amendement, 13e amendement, 2062 républicains, 77 démocrates, terrorisme, guillotine, cercueil, troupes américaines à la base aérienne de Holloman. Une dame est venue me voir et a dit qu'elle venait du Nouveau-Mexique. Elle avait délibérément fréquenté un aviateur allemand de Holloman pour découvrir ce qu'il faisait. Quand la révolution commencera, ils vont mitrailler les villes du Nebraska. Ville de 12 500 habitants. Base, aéroport, piste d'1 mile de long. Pas d'avions commerciaux, avions privés, agrandissement de l'aéroport. Mes sources m'ont dit que les avions dans le nord du Midwest ou les sentiers Kem sont hors de l'Air National Guard de Lincoln, Nebraska. J'ai fait un voyage à l'aéroport et j'ai trouvé 4 avions géants sans marquage. Un autre informateur m'a dit que Fort Sill, Oklahoma, est ce qu'ils utilisent dans le sud-ouest. J'ai plutôt bien posé les bases. Je ne suis pas la seule victime. Il y en a des milliers. Tirés avec un rayon laser 2 fois dans le dos. Heureusement, ce ne sont pas de très bons tireurs. Mon webmaster a aussi été tiré. Restez en vie. Vidéo. Ils ne me toucheront pas, car si je suis morte, ça valide tout ce que je dis. Empoisonner la publicité des gens. Le général Joy. Son nom partout dans le journal. George l'avait mentionné au début du mariage. Incident à Tayluk, je vous le dirai si je peux m'en souvenir. J'ai appelé le carnet d'adresse de George, qui était un général. Je mettais à jour ma liste de cartes de Noël. Oui, et je voulais trouver le numéro de téléphone de Jim Joy. Il a dit qu'il était à Quantico, et voici son numéro. J'ai appelé et j'ai pensé à mon mari. C'est un célèbre diplômé de Princeton, chef de personnel pour Al Gray, qui dirige toutes les opérations sales de l'armée. Linda a travaillé pour Carl Steiner, qui était un partenaire de Jim Joy et mon mari. Ils étaient un trio à Beyrouth. Le voyage de Linda a fonctionné pour moi. Carl Steiner, année 1980. Elle et son mari étaient tous les deux force Delta. Il les envoie en duo. Ils ont divorcé. Linda fait des coups tordus. J'appelle le général Joy et je dis, Général Joy, c'est K. Griggs, la femme de George Griggs. Vous connaissez le chef d'état-major sous Al Gray? Opération spéciale, Wet Ops. Je ne crois pas connaître votre mari. J'enregistre ça, car ils ont pris ma cassette. Ils ont mis des trucs collants et ont couru. Ils mettaient les bandes sur des supports différents. Ils s'amusaient avec moi psychologiquement. J'ai enregistré la conversation avec le général Joy. C'est étrange que vous ne connaissiez pas mon mari. Je suis assise sur mon lit et je regarde le journal de mon mari, tenu à Beyrouth. Presque sur chaque page, il y a des voyages à Chypre, à Rome, gagner de l'argent pour les armes. Tel Aviv. J'ai dit que je ne connaissais pas mon mari. Il est colonel des marines. Il est parti. Il savait que j'avais le journal. Il a dit, Mademoiselle Griggs, laissez-moi vous rappeler. Il a dû conférer avec le général Shen, le général Joy, le général Gahan, le général Hartzog et sa petite cabale. Le général Gray et le général Kak. Il m'a rappelé. Il était comme un petit chiot. Il a dit, Mademoiselle Griggs, je serai à Norfolk les 5, 6 et 7. Réunion de bien-être au Marriott. J'aimerais vous rencontrer. J'arrive vers 17h. Nous pourrions dîner, ou vous pourriez venir prendre le petit déjeuner le lendemain matin. Je dois parler à ce déjeuner et à cet engagement. Je suis passé en revue toutes les heures.
Il n'aurait pas pu être plus insistant pour me rencontrer. Vous avez été mon père. Anniversaire, nous nous sommes rencontrés. J'avais peur de lui, car je savais qu'il était un assassin. Général Jim Joy, lui et Shen. Panama, un gars puissant. Lui et Karl Steiner. Mu et Jeff, ils ont formé tous les gars qui sont allés là-bas. David Koresh, hélicoptère noir. Shen, Cathy McDaniels. Fort Polk, Fort Hood. Cathy McDaniels avait un petit talk show. Elle est l'épouse de la fille du maire. Beaucoup de choses inhabituelles se produisent. Ils lui ont retiré son émission de radio. Général Joy, NCIS, Pau en Louisiane. J'ai rencontré un gars du NCIS et un marine. Je suis un peu inquiète. Steve a suggéré d'aller dans la chambre des dames. J'ai été un peu anxieuse. Steve a suggéré une pause. Petit récapitulatif. Contexte psychologique. Profil. Journal. Alexandre Robinson pourrait lire mon écriture. J'avais une photo de ces nous allons parcourir les images. Crochet de queue. Référence homosexuelle. La personne dans la rue n'a aucune idée. Comme Watergate, référence au ravitaillement d'un jet. Jerry Henry, capitaine. Fête. Groupe de filles. Coquelicot à Virginia Beach, milieu des années 1980. Centre de Virginie pour le commerce mondial. Jerry était un agent de renseignement avec Scoff McFarland, Ed Wilson, ami de mon mari. Rush River Lodge, Angleton, Woodward, Grandes orgies. George y est allé. Avion, ravitaillement, double sens. J'étais allé au spectacle précédent. Ils avaient un stand de souvenirs de crochet de queue. Ils essayent de promouvoir leur organisme de bienfaisance. La couverture a été soufflée sur ces crochets de queue. Quand le jeune, Las Vegas. Quand le jeune avant Look. J'ai arrêté tous les gogo danseurs dans les clubs. Ils étaient très en colère. Ils autorisaient les seins nus dans la salle à manger du club. George a dit de m'habituer. Okinawa, avant Look. Le Seigneur est toujours avec moi. J'avais faim et j'étais en colère. Sa réaction n'était pas « je suis désolé ». Il m'a attaqué. Il essayait de m'éduquer. Habituons-nous. Je sais, excusez mon français. Jeune marié, officier, argent du contribuable, alliance, 2 gars. Je sortais avec une des filles. Quelque chose ne va pas. J'ai un appareil photo dans ma poche. Marty et Hoy, colocataires. Saint Mary's Little Episcopal Junior College. Raleigh, Caroline du Nord. Petit flash. 3 petits éclairs. La caméra s'éteint. Il m'a dit que cela prouvait la vérité. Dieu, j'ai pris des photos. Il a essayé de prendre mon appareil photo. Il y avait encore des hommes là. 2 avec les filles. Ils me regardaient. Les filles étaient probablement au courant. Les gars ont vu le colonel, chef d'état-major. Ma femme, mauvaise perspective. On lui a ordonné de fermer. J'ai pris l'appareil photo. Vrai moment de bataille. Votre frère était un lutteur de championnat. Je ne sais rien des trous, mais je savais qu'il était temps de me préserver. Je suis allé aux toilettes. Il a caché le truc. Bataille majeure. J'ai écrit une lettre. J'ai découvert le nom du directeur du club. J'ai envoyé une lettre disant « Est-ce normal ?» J'ai envoyé des copies des photos et de la lettre à la femme du commandant général de la base. Elle voulait avoir des ennuis avec les photos. Je pensais que vous aidiez les femmes, les épouses. Elles sont au courant. Dans le monde réel, je suis allé à la maison, et les femmes se réunissaient. Je leur ai dit ce que j'avais fait. Carole et Milice, elles ont dit que George n'obtiendrait pas de promotion. Louis était déjà mort. Je n'aurais pas été nommé général. À cause dessus, je ne le savais pas à l'époque. Charlotte Moore, famille mieux éduquée. Chef de meute, plus rationnel. Merci pour ce que vous avez fait. Petite marionnette. Brooks à l'ouest. Le général Gray m'avait marqué comme fauteur de troubles. Plus d'histoire pendant qu'il boit. Il avait besoin d'équilibre. Il a été défié par moi. Esprit libre. Il ne comprenait pas mes limites. Il était intimidé par ma liberté. Je suis sur ses traces, mais je suis libre. Esprit indépendant. Il n'a jamais eu cette capacité. Prisonnier, comptoirs homosexuels, honte, contrôle. Bentwig, saoudien, Maison Russell, École 1. Princeton, 4 ans de bourse. Parents expédiés en Californie. Contrôler son esprit. Trop pauvre pour voler. Un oncle a acheté une maison à Princeton. J'avais un garde du corps de Casper Weinberger quand j'étais avec Sarah McClendon. Ferme, culte, profilage. Les femmes sont difficiles à profiler, car nous sommes très faciles à comprendre si vous comprenez les femmes. Il faut plus de femmes dans le renseignement. Nous résoudrions beaucoup de problèmes, comme la surpopulation. Nous apprenons aux hommes à parler, à communiquer. Nous pensons à 20 diables à la fois. Nous sommes spirituels et pratiques. Ils font des erreurs en considérant les femmes comme folles. Ils sont frustrés par les choses folles qui se produisent. J'ai été utilisé. Ils m'ont profilé. Ils savaient que j'aimais les gens internationaux. Groupe de psychiatres de Vienne, photo. Escorte. Georges était parti. Il m'envoie toujours des gens. Psychologue sexuel. Psychiatre qui étudie la perversion. Harvard, Yale,
Johns Hopkins, Colorado, Dar Salaam, formation de terroristes. Interrogatoire, Vietnam, Bosnie, formation de dirigeants en perversion. École britannique. George travaillait en Indonésie. Vince Foster was murdered. Forstall was murdered. We're gonna break right here because we're just about out of tape, I think, on this in here. This would be Programme à Timor oriental, érigé par les Australiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Vince Foster. Birmanie, meurtre en Chine. Yeah, Marine Corps background. Parker Haute, contrôle mon mari. I think so. He may Bob Edward Sall. bet he did. T. Parker Haute, assistante directrice du Centre de Virginie pour le commerce mondial, première femme au conseil d'administration du club de commerce extérieur, impliquée politiquement. T. Parker Haute, expéditeurs internationaux, courtier, secrétaire glorifié, relations publiques. T. Parker Haute, consul finlandais. Norvégien. Islandais, gars sympa, agence maritime, année 1985, profession de mon mari, foule, port de Norfolk, banquier, hiérarchie homosexuelle. Norfolk. Walter Chrysler. Phil Horntal, riche, petit. George. Einstein, petit anneau. Saoudien, élite. Einstein. Princeton, avant de mourir, fête, foule, port, organisé. Association maritime, agence maritime, homme gentil, je suis sorti avec lui, homosexuel, il m'aimait, gars gentil, meilleur ami. T. Parker Haute, il a vécu avec lui, il était marié, fils, gars. Newport News. Norfolk, inhabituel, ami, chose douteuse, association, chiffre, assassin. Burma spécial opération commande, vie dangereuse. Mon mari, ils gravitaient l'un autour de l'autre, merveilleux. Ami, j'ai arrangé ça avec Parker. Parker, complot, histoire, mesquin, je ne sortirai pas avec lui, il n'était pas mon type, bohémien, bruyant, impoli, mon mari. Bush. MC Farland. Scoff, ami, cultivé, agence maritime, démocrate, petite politique, console. Islande. Finlande. Norvège. Moss. Norvège, présidente de l'association des villes jumelées, j'étais utilisée, expédition, lieu de transbordement, j'ai été témoin de tout ça. Parker, intéressant, audience, mon mari. George Bush, ville, maison cambriolée, cour, stratégiquement, colonel des marines. Jacques, transport maritime, il savait que j'en savais beaucoup, invité, banquet. George Bush. John Bush. Warner, maison cambriolée, voiture sabotée. T. Parker Haute, grand langage. Alexandre Haig, café, ami, rien à Top Dog, club. Henry Kissinger. Ince Kissinger, histoire. Henri Étain. Bob. Cambodge. Ince. Ince Kissinger, lumière. Haig, soldat de l'armée, lumière chaude, vous allez vous brûler les doigts, pause non officielle, ma note, ajustement, j'écrivais, élargir, j'ai levé les yeux, il a fini, lire, épaule, mignon, équipe, merci, illustre, main, partie inférieure des mains, stratégiquement, nous nous concentrons. Henry Kissinger. George Bush, club, clip télévisé, journaliste, ordre du crâne et des os, choqué, terme, serment, à discuter, intronisé, homosexuel, endoctrinement, induction, cercueil, chef militaire, astuce de boule de bowling, cercueil, aigle, allemand, au commandement allemand, petits amis, flics. Grèce. Marine, chef. Georges, zoo, ivre, dîner, shellback, jeune, sommet, cercueil, relations sexuelles, les uns sur les autres, sous, gars dans le cercueil, destinataire, acte, oral et anal, signification, mystique, crâne et B, jeune militaire. Delta Force, armée, entraînement. Tous les gars sont le groupe de militaires émergents. Oh, je vois. Ce sont des militaires en herbe qui bourgeonnent. Je vois des militaires et ils doivent briser, maison. Leur exercice d'entraînement consiste à pénétrer dans les maisons des civils pour s'entraîner. Ils sont entrés par effraction dans ma maison quand Georges et moi étions ensemble pour la première fois, mariés. J'avais beaucoup de sous-vêtements, vous savez, c'est terrible à dire, mais de lingerie, j'en avais beaucoup.
Vous savez, je n'en avais pas acheté beaucoup, mais tout a disparu. Et puis, quand la psychanalyse a commencé, j'avais des chemisiers blancs, mais ils avaient tous des points noirs dessus. Je disais à Georges, voici une autre blouse à points noirs. C'était juste un petit message. C'était le message de quelqu'un que vous connaissez. Où je le ferais, après le départ de Georges, c'était des piles dans un tiroir. Vous savez, vous ne pouvez pas dire à la police, j'ai ouvert un tiroir où j'avais 6 batteries et maintenant j'en ai 50. Les batteries, ils vont dire, bien sûr que vous êtes folle, vous savez. Et j'ai commencé mon petit film audible avec un tournevis, et vous savez que j'ai toujours été, je cherche des tournevis. Eh bien, un jour, je rentre à la maison et il y a environ 12 tournevis sur la table, vous savez, bien placés. Vous ne pouvez pas appeler la police et dire, j'ai 12 tournevis. Vous savez, vous ne pouvez pas dire ça aux gens. Vous avez des points noirs sur tout le corps, vos chemisiers blancs, vous savez, vos chaussures disparaissent, c'était mec, c'est vraiment ce que... J'ai appelé la police pour le premier cambriolage, qui était la nuit du 4 mars, la nuit d'avant que j'aille voir le général Joy au Marriott. Ouais. Eh bien, j'avais déjà appelé la police quand j'ai été battue parce que ce n'était que des bleus que j'ai fait passer pour la femme d'O.J, comme Marilyn Monroe. Je veux dire que vous parlez à propos, et je faisais ça parce que je pensais que ça l'aiderait, vous savez. 45 mis sur ma tête et il rit. Il m'a étranglé et a mis son doigt sur ma veine jugulaire et il a juste dit, maintenant, tueuse bougez. Vous savez ce que je veux dire. Où je serais couché dans son lit et qu'il faisait un inaudible, où il me pousse juste hors du lit. Vous ne pouvez pas croire l'horreur que j'ai vécue. Essayez de faire comprendre à cet homme que l'amour du Christ, c'est, vous savez, les gens disent, oh, vous auriez dû partir. Eh bien, j'ai pris mes vœux de mariage au sérieux. Je savais qu'il était blessé psychologiquement par la guerre, par tout ce qu'on lui avait fait faire. Donc, je veux dire, je vais bien. J'ai juste beaucoup sacrifié. J'étais dans un gros match de lutte avec un fou, vous savez, mais j'aime toujours. Le petit garçon à l'intérieur. Il est très troublé. Mais enfin, j'ai appelé la police, après un certain nombre de petites introductions par effraction, et devinez quoi? Le policier qu'ils ont envoyé était un petit gars aux cheveux courts dont le nom était Shorty Satwhite. D'accord? Et Shorty Satwhite disait, oh, maintenant, mademoiselle Griggs, vous inventez tout ça. Maintenant, vous savez, mademoiselle Griggs, c'est juste. Vous êtes juste traumatisée, votre mari est parti. Bla, bla, bla. J'ai découvert qu'il était un marine de 20 ans. D'accord. Et pas seulement ça, mais d'autres. Il y a une autre partie de sa vie, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, c'est un gars sympa, mais il était un marine et il prend des ordres. Bien sûr qu'il le fait. Il est toujours réserviste. Alors je me suis dit, d'accord, j'appellerai le FBI. Vous savez, je vais leur faire savoir ce qui se passe. J'ai entendu parler du tribunal FISA et qu'il, vous savez, parce que je parle de William Colby, peut-être qu'ils pensent que je suis une menace parce que je connais tous ces gens internationaux. Alors je vais juste les appeler et leur dire ce qui se passe. J'ai donc appelé Torrance, qui est le chef du FBI, et, il est trop occupé, vous savez, trop occupé. Alors il envoie ce gars, Dan MCN, et Dan MCN est un gars très sympa, et il a cette fille qui m'interviewe, et je tape quelque chose sur l'histoire de George et ce que je sais. Devinez qui d'autre est un marine de 20 ans? Dan, musique, MCN. Et il se trouve que le meilleur ami de Dan Mac, et il n'est pas marié non plus, mais ce n'est pas grave. Son meilleur ami, qui vient de Caroline du Nord et ne s'est jamais marié, est le meilleur ami de Fred Hens, qui est celui qui m'a emmené dans cet endroit, Mahimma, où j'ai reçu les 2 menaces de mort, qui a obtenu son diplôme universitaire en 1959. Il était dans le renseignement. Son père était un Allemand de haut, faisant partie du groupe d'élite du Kaiser. Il était colonel de l'OTAN, ce que j'ai trouvé plutôt chouette. Et c'est pourquoi il connaissait le profil qu'aiment les gens de l'OTAN parce qu'elle va apprendre un peu sur une autre culture. Vous savez, et
Et je ne dis pas ça parce que vous savez, sa famille était dans le haut commandement, mais il était aussi un existentialiste. D'accord. Et encore une fois, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas le terme existentialiste, vous voulez dire un existentialiste selon mon mari, dont il est un, Fred Hens. Tous ces gens sont des existentialistes. Ils croient, eux, à faire tout ce qu'il faut. Peu importe ce que dit la loi. Ils feront tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'ils veulent politiquement, d'accord, et économiquement, et quoi que ce soit d'autre. En d'autres termes, tu es un dirigeant, tu es 5 personnes, tu es 20 personnes, selon Georges, c'est bien mieux que la guerre. C'est comme ça qu'ils rationalisent les choses. Vous ne tuiez pas les femmes et les enfants à la guerre quand, vous savez, l'armée britannique, quand ils étaient, genre, vous savez, vous n'alliez pas, tuer, je pense à Dresde, ils ont fait un peu de ça, mais c'était Walt Whitman Rostow et sa bande. Et c'est un homme très dangereux parce que Walt Whitman Rostow est un communiste. D'accord. À quel titre est-il? Oh, il était l'un des sages de l'administration Kennedy. Je pense qu'il était probablement responsable du mouvement qui a fait assassiner Kennedy. Je crois que c'était un groupe israélien qui l'a fait avec certains de ses voyous. D'accord. Maintenant, quand vous mentionnez sage, est-ce un terme interne? Sage? Ouais, les sages de Kennedy étaient des gars comme vous savez, la bande de Harvard, et il essayait de les faire venir pour changer beaucoup de choses. Walt Whitman Rostow est celui qui nous a entraînés dans la guerre du Vietnam parce qu'il voulait vendre les armes et tout. Il était, lui et Victor Krulak, qui est le père du commandant actuel. Crack était son laquais, le laquais de Walt Whitman Rostow. Walt Whitman Rostow est allé avec Taylor, le général Taylor, et a rédigé le rapport qui nous a entraînés dans la guerre du Vietnam. Et pendant tout ce temps, le Pentagone disait « Non, 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 non ». Il était un supporter des ventes d'armes. Lui et Henry Kissinger, lui et Henry, Walt Whitman Rostow, Eugene V. Debs Rostow, c'étaient des communistes nommés d'après le communiste Eugene V. Debs. Rostow c'est soit son fils, soit son autre frère, qui dirige la grande mafia de Boston, le port là-bas. Son nom est, Nicholas Rostow, avec le W, vous savez, avec William. Eh bien, ils ont fait tout ce trafic de drogue au Mexique pendant des années. Ils avaient ce Russe, vous savez, celui qui a été assassiné par l'assassin, Ramon, vous savez, il était le concurrent de Staline, et il s'est échappé. Très célèbre, Tolstoï. D'accord, Tolstoï est devenu chrétien à la fin, et vous ne pouvez pas devenir chrétien, c'est un arrêt de mort. Alors ils ont tué Tolstoï parce qu'il devenait trop. Je pense maintenant. Je ne connais peut-être pas toute l'histoire. Il y a probablement beaucoup plus que ça et peut-être que je vois complètement la mauvaise image là-bas, mais Tolstoï a été assassiné par le même Parisien espagnol. Tchécoslovaque, géorgien, groupe russe, d'accord, qui font tous partie de l'ancien. D'accord, nous devons arrêter. Tolstoï n'est pas le bon nom. Je sais de qui vous parlez. TL, écrivain. Quoi? C'est un écrivain russe, mais le gars auquel vous pensez a été assassiné au Mexique. Ouais, ce n'est pas Tolstoï. D'accord. Quel était son nom? Un gentil petit garçon juif. Bon, c'est un bon point à soulever parce que si nous pouvons corriger ce nom. Et ne vous écartez pas autant quand je parle d'élargir. Je ne parle pas d'aller aussi loin que ça, parce que H, c'est de la camelote ici. Nous ne voulons pas de l'image. Êtes-vous sûr que ce n'était pas? C'est amplement suffisant. Je sais que c'est un écrivain. Désolé. Je connais le gars. Vous apprenez. Bras droit de Lénine, et il a fait défection et est allé au Mexique. Est allé au Mexique et l'a assassiné. Je pense que c'était Tolstoï. Ça pourrait être Tolstoï. Tolstoï est un très célèbre. Je pense à Trotsky. Oh oui, vous avez raison. Oh.
J'ai compris. Corrigeons ça. Oh, merci. Merci. Bravo. Nous nous rapprochons. Bravo. Vous vous en sortiez bien. Et j'ai pensé que nous ne pouvions pas utiliser ça parce que c'est le mauvais nom et ça va. Toute l'histoire. Et je suis désolée. Bon, très bien. Revenons en arrière. D'accord. Il nous reste 5 minutes. D'accord. Nous pouvons facilement faire ça. C'est sur cette cassette. Nous avons plus de temps que ça, mais sur cette cassette. Cassette suivante. Et dans les 5 prochaines minutes, dites-nous ce que signifie Max S parce que vous l'avez mentionné plus tôt. D'accord. Je ne sais toujours pas ce que ça signifie, mais... Essayons de... Dans cette partie maintenant, pendant que nous y pensons. D'accord. Alors, reprenons. Avec... Vous disiez à propos de... Nous parlions des sages. Nous parlions des Rostow et de William Welt et du Mexique et de l'implication du gouvernement mexicain. Et ce n'est pas Tolstoï, c'est Trotsky. D'accord. Attendez. Ce ne sera même pas mentionné. Ça sera complètement coupé et monté. Alors, allez-y et racontez toute l'histoire, mais utilisez le nom Trotsky. Très bien. D'accord. Alors. Ouais. Allez, c'est parti. Ce groupe qui est dirigé, était dirigé depuis Paris et toujours dirigé depuis Paris. Ce groupe terroriste révolutionnaire qui contrôle ses marines et l'armée. Le groupe Steiner, ils opèrent tous ensemble. L'homme qui a lancé tout ce programme. Pendant le Vietnam. Utilisait des communistes qui étaient dans le mouvement communiste espagnol. Ils ont en fait promu des communistes dans l'OSS, qui a été fondé par ce William, enfin, Donovan. D'accord. Alors, ils promouvaient et utilisaient des communistes qui voulaient en fait se débarrasser de notre forme de gouvernement comme tremplin vers la domination mondiale. Donc, ce groupe, maintenant dans l'armée et dans le corps des marines, a des communistes au sommet qui sont vraiment, vous savez, des existentialistes, ce qui signifie qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas au Christ, ils vivent pour l'instant, ils croient en une sorte de monde unique sans religion. N'est-ce pas? Ce sont eux qui ont mis Napoléon au pouvoir. Ce sont eux qui ont mis Oliver Cromwell au pouvoir. Ce sont probablement eux qui étaient derrière l'Empire romain et peut-être l'Empire égyptien. Ils mettent des marionnettes au pouvoir et le dirigent réellement dans les coulisses. Maintenant, Trotsky, si je comprends bien, c'est échappé de Russie. Il était devenu chrétien, je crois, et travaillait avec des agents aux États-Unis, Israël. Et il était considéré comme une menace, alors il a fallu le faire taire, le tuer. Il y a un excellent livre que j'ai appelé L'esprit d'un assassin, qui parle du passé de l'assassin de TR à un jeune homme nommé Ramon, qui a été formé. Il était payé par les soviétiques. Je pense qu'il avait de l'expérience en Espagne. Ils l'ont organisé à Paris, je crois. Et bien sûr, jusqu'à présent, il y a eu des assassins opérant depuis Rome. Milan en particulier. Naples, Paris. Et ce sont tous des anarchistes. Tous liés à la mafia. Ils utilisent le financement de la mafia. Et bien sûr, l'argent de la drogue pour payer les armes, qui sont des armes toutes neuves. Le bazar de Bosnie. C'est la raison pour laquelle nous avons eu la guerre en Bosnie. La guerre en Bosnie est simplement une étape pour former des assassins. Pour être un marché pour des armes toutes neuves. Pour être un marché afin que l'argent de la drogue puisse être utilisé. Et l'armée dirige tout. C'est totalement dirigé par l'armée. La CIA est une chose bidon, vous savez.
c'est le commandement de l'instruction et de l'entraînement, c'est l'OTAN, c'est SHAPE, le grand quartier général des puissances alliées en Europe, fondé par Eisenhower. C'est une société totalement indépendante. Sa fonction principale est de vendre des armes et de blanchir de l'argent. Vous parlez de la CIA? Non, non, je parle de SHAPE. SHAPE. La CIA est un peu bidon. Je veux dire, c'est juste un nom commercial pour. Les médias nous confondent. C'est juste pour nous détourner de la vérité. Tout est fait par des militaires qui sont maintenant conjoints. Parce que le mot conjoint vient du groupe qui a amené. Et beaucoup de bonnes personnes sont venues, mais elles sont venues illégalement. Pour. Genre. Échapper à eux. L'Allemagne nazie et tout. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je sais que l'organisation de financement. L'une des organisations de financement était basée à New York, et elle s'appelait The Joint. Et Meyer-Lansky. Voyez, notre mafia, le crime organisé, le groupe kabbalistique juif qui ne croit pas vraiment en Dieu. Eh bien, ils considèrent Dieu comme une sorte de cabale, et le contraire du bien est le mal, et ils doivent se débarrasser de tous les gens bien et les tuer. Et puis, vous savez, je veux dire, ils font vraiment ça. Ils tuent des gens bien exprès et ils gagnent des points bonus avec leur petite secte. Mais, ce groupe de financement, à New York, ils payaient pour des passeports illégaux et, en fait, mon grand-père était impliqué là-dedans. C'est comme ça que je sais tant de choses à ce sujet, parce que mon grand-père devait garder le silence et ne le dire à personne. Mais bien sûr, il l'a dit à ma grand-mère, et ma grand-mère me l'a dit, et je l'ai dit à tout le monde le sait. Ils ont fait venir probablement plus de 200 000 soldats nazis et SS et, vous savez, des scientifiques et des psychologues cinglés. Et tous, la plupart d'entre eux avaient la maladie allemande, vous savez, parce que c'était leur culture. La maladie allemande? Ouais, la maladie allemande est ce que les garçons du triangle rose. Le colonel Ron Ray écrit à ce sujet. C'est un colonel des marines qui est chrétien, qui écrit sur les marines cerises, l'homosexualité dans le groupe, les orgies sexuelles, etc. Qui ont fait tomber le gouvernement allemand parce que Naples, qui est l'endroit où toute la marine fait ses je veux dire, aujourd'hui à Naples, ces orgies ont lieu. C'est là que le fabricant d'armes emmenait le haut commandement allemand et ils allaient sur l'île de Capri, dans la grotte bleue, et ils avaient de grands orchestres et ils faisaient venir des petits garçons italiens qui étaient violés. Ils leur donnaient des babioles et bien sûr, les mères l'ont progressivement découvert et tout comme moi. C'était une chose quand il n'y en avait qu'une de moi. Maintenant, il y a beaucoup plus de nous, épouses, qui parlons et disons la vérité. Et il a fallu que ces femmes italiennes aillent voir les journaux en Italie. Ils n'ont pas voulu écouter, mais quand elles sont allées voir les épouses de ces hommes en Allemagne, tout est sorti. Ça a fait tomber le gouvernement allemand parce qu'ils étaient complices. Vous savez. Mais ce qu'ils faisaient, c'était de la pédophilie. Ils violaient, faisaient venir des petits garçons. Ils impliquaient les prêtres catholiques, vous savez, qui faisaient venir tous. Enfin. Donc. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout ce groupe est venu aux États-Unis et c'est une vieille culture, mais c'est la raison pour laquelle il se passe beaucoup de choses avec les enfants ces jours-ci, et ça explique pourquoi tout est caché, parce que si vous avez des policiers qui jouent à ces jeux et qu'ils vont dans les bois comme à peu. Quel est cet endroit? Je veux dire, même Eisenhower a joué à ces jeux. Même Mike Kemp là-bas. Ça s'appelle l'Ermitage. L'Ermitage en Californie, où ils courent tous. Ils se saoulent et courent nus dans les bois et tout. Bohemian Grove, genre. C'est ça, Bohemian Grove. D'accord. Plutôt que l'Ermitage, c'est le Bohemian. Bohemian Grove, c'est son nom. Mon cerveau est fatigué. Ce n'est pas grave.
et celui à il y en avait un gros à Washington appelé Rush River Lodge, où ils allaient tous. Et il y a beaucoup d'endroits maintenant, mais le problème, à mon avis, c'est que je pense qu'ils essaient de détruire, l'Amérique et la culture chrétienne protestante de base, parce que, là où vous avez une société militariste, où les règles ne sont que pour ces gens, et gardez à l'esprit que Lansky et Lucky Luciano, et l'autre homme qu'ils ont choisi pour aller en Italie, Luciano est allé à Milan. Il n'a pas été banni à Naples et à Milan. Les deux plus grandes familles mafieuses y sont allées à cause de l'industrie de l'armement. Ils vendent des armes. Je veux dire, c'est ce que font les militaires. C'est totalement contrôlé par la mafia. Regardez. Weinberger était le général Douglas MacArthur. Il a espionné MacArthur en Corée. Qui était l'ennemi juré de MacArthur? Albé, ce n'était nul autre que le petit vieux du renseignement. Je vais le dire dans chaque film que vous ferez. Weinberger, jeune, mais il l'a fait. Il a fait tomber MacArthur. Chaque mouvement que MacArthur allait faire, il le diffusait par l'intermédiaire de l'aumônier, son petit réseau de renseignement. Et il a gagné des points bonus auprès du groupe parce qu'il a fait tomber le grand lion. Quand vous vous débarrassez d'un grand lion comme ça, vous obtenez un gros travail. Vous avez fait du bon travail. Et ils avaient besoin de se débarrasser de MacArthur parce qu'ils ne voulaient pas que les guerres continuent. Ils voulaient que ça se termine, et vous savez, c'est comme le général Trey, qui a pris le relais après la fin de la guerre du Vietnam, et il était sur ses spans en août 1996 avec l'ancien ambassadeur Whitehead et quelques-uns des autres, vous savez, les gens du département d'État du Vietnam. Et le général TR, il avait gardé ça pour lui pendant des années. Il était sur ses spans, cet homme a tout déballé. Il a dit, j'ai pris le relais à la fin de la guerre du Vietnam. J'étais aux commandes. N'est-ce pas? Grand général en chef. Alors j'ai dit, et coupez l'envoi d'armes. Alors j'ai dit au Pentagone, coupez l'envoi d'armes. Il a dit, j'ai reçu un appel téléphonique de Henry Kissinger disant que les armes allaient continuer au rythme de la guerre. Bien sûr. C'est à ce moment-là que tout ce truc avec la Chine a commencé. Eh bien, ça a commencé avant ça, parce que les agents communistes, la mafia de New York, Brooklyn, New Jersey entraînaient déjà Mayo. Mayo a été formé à Paris. Tout comme vous savez, celui au Cambodge. Quel est son nom? Je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Celui qui était polo. Ouais, ils ont été bénis homosexuellement leur petit cœur par des prêtres. C'était de merveilleux petits garçons envoyés là-bas. TR, vous savez, tourner, c'est le mot, vous savez, quand ils croient leur mère, et puis tout d'un coup, le monde est horrible, et puis ils ont ces merveilleux amis qui vont en faire des chefs. Ouais, ils sont tournés psychologiquement. Et c'est un modèle. Et donc c'est pourquoi il est si important de savoir ce qu'ils font à des petits garçons innocents dans l'armée et le corps des marines aujourd'hui. Pourquoi les font-ils se rassembler en groupe et se déshabiller quand ce sont de nouvelles recrues? Pourquoi font-ils certaines choses en public, devant le groupe? Et ils le font même pendant les examens physiques de pré-incorporation. Oui, je veux dire, et ils ont aussi le médecin, c'est pourquoi je ne voulais pas aller à l'armée. Je savais qu'il y avait quelque chose. Mais ils se retournent aussi dans l'autre sens après avoir fait ça dans l'autre sens. Et ils sont à l'envers et ils font ça par voie anale. Maintenant, pourquoi font-ils ça en public? Pourquoi les urinoirs sont-ils tous en public, vous savez, sans cabine séparée, s'ils ne promeuvent pas ça? Et puis pourquoi est-ce que ceux qui sont comme ça s'élèvent plus vite que ceux qui ne le sont pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui remarque. Ouais, bien sûr. Ceux qui sont vulnérables. J'allais dire montants, mais ce ne serait pas tout à fait des étoiles montantes. Des étoiles montantes. Des étoiles montantes, c'est le mot que le département d'État utilise pour ceux qui sont contrôlés. Et quand j'étais bénévole au département d'État comme escorte en Virginie, j'avais ce groupe appelé, je l'ai inventé moi-même, Viva Virginia International Visitor Association. Et j'ai tellement essayé de faire partie de la famille du département d'État, mais vous savez, je suis chrétienne. Je suis chrétienne protestante, et ils ne veulent pas de chrétiens là-dedans. Mon Dieu, vous savez, je leur faisais savoir que j'étais chrétienne et que je les aimais. Et la Virginie est un endroit merveilleux, mais je ne pouvais pas faire partie de ça. Ils m'ont envoyé des gens, mais je n'ai jamais fait partie de ça, même si j'ai eu beaucoup de dignitaires.
Avez-vous eu de contact avec Albright? Non, j'ai vécu avec Sarah M. Landon pendant environ 6 mois et Sarah est démocrate. Voyez, j'étais républicaine toutes ces années. J'ai été mariée pendant 21 ans au petit-fils d'un gouverneur démocrate. C'était un mariage arrangé et donc je connaissais beaucoup de démocrates de haut niveau qui étaient vraiment plutôt conservateurs. C'est difficile, vous savez, en Virginie, ils sont très conservateurs. Donc quand j'ai séjourné chez Sarah M. Landon, j'étais devenue républicaine, vous savez. Et Sarah m'a raconté beaucoup de choses qui se passaient à la Maison-Blanche de son point de vue d'initié, ce qui a totalement remis en question mon point de vue sur tout, vous savez. Ron Brown a été assassiné, par exemple. Bien sûr. Vince Foster a été assassiné. Fostal a été assassiné. Nous allons faire une pause ici, d'accord, parce que nous sommes presque à court de bande, je pense, sur ça ici. Ce serait un bon endroit pour reprendre, cependant. Ron Brown, Vince Foster. Je pense que Foster avait une expérience dans le corps des Marines. Est-ce possible? Je pense que oui. Il a peut-être, je parie qu'il l'a fait. Ça correspondrait parfaitement. Oh oui. Oh oui, ça correspondrait parfaitement parce que le bureau de Nussbaum était juste en face. D'accord, nous pouvons retirer ces cassettes, en fait. D'accord. Et nous sommes avec des cassettes toutes neuves. Le numéro 2 sur faisons une petite pause. Très bien. Parlons un peu de votre mari se saoulait et commençait à parler et à vous dire tout ce qu'il savait. Ouais. Qu'avez-vous trouvé être les révélations les plus étonnantes qui sont sorties? À part le fait qu'il a admis qu'il ne pouvait pas être chrétien et qu'il était existentialiste, et qu'il a expliqué ce que l'existentialisme signifiait pour lui, ce qui était surprenant pour moi et les autres parties de certaines des choses qu'il m'a dites, qui m'ont vraiment surprise et effrayée, c'était son attitude envers le meurtre, qu'il ne considérait pas comme un meurtre parce qu'il disait que les émotions ne sont pas impliquées. Sont son point de vue froid et calculateur sur la destruction d'êtres humains innocents ne signifiait rien pour lui, n'ayant absolument aucun sentiment à l'idée d'ordonner à d'autres de le faire. Maintenant, a-t-il déjà commis certains de ces meurtres lui-même, à votre avis? Oh, bien sûr. Ouais. En fait, il m'a parlé du meurtre de Malcolm Kerr. Qui est-ce? Malcolm Kerr était un agent double britannique qui travaillait en Californie. Il était l'un de ces agents du renseignement qui travaillent pour les deux camps. D'accord? Et il avait été en Californie, mais il faisait du travail de renseignement à Beyrouth, sous couverture. Il était le directeur de l'Université américaine de Beyrouth, l'UA, qui est à au Liban. D'accord. Maintenant, mon mari était l'agent de liaison entre la Maison-Blanche et le président Jamal, c'était le frère du premier président qui a été assassiné. Mon mari était impliqué dans des assassinats et des opérations. D'accord. Il était très en colère contre Malcolm Kerr parce que Malcolm Kerr refusait bien qu'ils étaient déjà là les tireurs d'élite des marines, les assassins qui étaient sous les ordres de mon mari et du général Joy et d'Algray, bien sûr, se cachaient dans le dortoir de cette université. Et bien sûr, le général Gray. Le général Krulak, le général Wilhelm maintenant, Charlie Wilhelm était là. Il est maintenant le patron spécial de mon mari. Et ils étaient sous couverture là-bas. Et ils ont fait assassiner Malcolm Kerr simplement parce que Malcolm Kerr ne voulait pas laisser les marines rester dans le dortoir. Si j'avais été Malcolm Kerr, je n'aurais pas voulu d'assassins des marines turbulents vivant dans un dortoir avec eux des enfants, essentiellement des jeunes adolescents, avec leur perversion et certains de leur comportement. Donc, il a été éliminé pour cette raison même. George m'a dit ensuite a-t-il donné des détails sur la façon dont il a été tué? Non. Il m'a dit qu'il fallait se débarrasser de lui à cause de ça. Il a ensuite dit que, c'est intéressant. Mary Clark Yostlab, mon mari est géré par elle. Elle est un agent double américain qui a été mis sur le cas de mon mari parce qu'elle pouvait le gérer. Ils ont eu une liaison. Eh bien, bien sûr. Pendant que mon mari était d'abord marié, je l'ai découvert parce qu'elle a appelé à la maison après notre mariage et voulait lui parler. Et j'ai trouvé dans ses papiers une photo d'elle, sa biographie et toutes sortes d'informations sur elle, et son adresse dans son carnet d'adresses. Et je veux que vous voyez tous ça dans ce film. J'ai une photo d'elle. Ils ont eu une liaison à long terme pendant tout le temps qu'il était à Beyrouth, alors qu'elle était mariée à un agent double du renseignement arabe qui était sous les ordres de Malcolm Kerr. D'accord.
et qui a pris la relève quand Malcolm Kerr a été assassiné par eux. Donc, ce que vous avez ici, c'est essentiellement une faveur faite à Yast. Elle était Yast. Elle vient de Louisiane. Elle Bâton Rouge, la Nouvelle-Orléans. Comment est-elle entrée dans le monde du renseignement? Elle a été recrutée à l'école. Ouais. Elle était à... J'essaie de me souvenir. J'ai sa biographie. D'accord. Spécialisée en anglais, a écrit des livres sur la littérature britannique. F Beta Kappa. Elle est allée à l'université américaine de Beyrouth. Elle a épousé un administrateur là-bas qui est devenu à cause de sa position. Vous savez, ils adorent les mariages mixtes. Il était mariage mixte dans le sens pour les agents doubles. Si vous épousez, si un agent épouse un agent d'un autre pays, ouais, ils adorent ça. La communauté du renseignement américaine adore ça. Le département d'État adore ça. Et je mentionnais plutôt qu'à propos du département d'État quand je vivais avec Sarah M.C. Landon, que je l'aidais en 1986, j'allais partout où elle allait. Parce qu'elle est la correspondante nationale principale de la Maison-Blanche. Et je suis allée au département d'État un jour parce que j'étais curieuse de savoir pourquoi il n'y a pas de paix au Moyen-Orient, et je voulais aller à ce que je pensais être le département du Moyen-Orient. Eh bien, il y avait un groupe d'étudiants et j'ai obtenu un laissez-passer de presse, apparemment pour aller et les intervieweurs. Alors je les ai quittés et je suis allée jusqu'au Proche-Orient et j'ai eu pas mal d'heures. Je pensais qu'ils allaient, vous savez, dire « Que faites-vous ici ?» Parce que toutes les portes étaient ouvertes. Ils avaient ces petits boutons sur chaque porte. Vous savez, qu'ils auraient pu fermer et il aurait fallu connaître quelqu'un pour entrer, ce que je trouve terrible. Que le peuple américain ne sache pas et ne soit pas autorisé à entrer au département d'État sans spécial. Sarah M.C. Landon. Si je n'avais pas vécu avec la correspondante principale de la Maison-Blanche, moi, en tant que citoyenne, je ne serais pas la bienvenue au département d'État. Maintenant, s'ils sont intéressés par la paix et qu'ils sont intéressés par ce genre de choses, ils ne le montrent certainement pas par leur politique de porte close. Alors je suis entrée. Il y avait environ 8 ou 10 bureaux. Je suis entrée dans chacun d'eux. Je cherchais à savoir qui étaient les dirigeants. Je connaissais Aaron David Miller. Je connaissais David Satterfield, qui n'était pas vraiment David Satterfield. Sa famille était sioniste, qui a changé son nom pour David Satterfield, qui était un sénateur de Virginie dans les années 30, qui avait un nom merveilleux. C'est comme Jonathan Parr. Il a pris le nom de Parr, qui n'était pas son nom, à cause du gouverneur Parr. J'ai été mariée au petit-fils du gouverneur Parr pendant 21 ans. Ils prennent les noms de personnes honorables, et puis ils ne sont pas honorables. Et quel était son nom avancé? Il vivait maintenant, Aaron David Miller. Je pense que c'est peut-être son nom. Ça pourrait avoir été mu. Et je ne dis pas ça juste parce qu'ils ont changé de nom qu'ils sont mauvais. N'est-ce pas? Mais ce que je dis, c'est qu'il y a cette idée, allez-y, changez-le et soyez quelqu'un d'autre. Genre un serpent, vous savez, qui change de couleur pour l'instant, qui n'est pas honorable et honnête, qui dit « ma famille est Rosinski ». Bon sang, je serai Rosinski, vous savez. Je suis la énième Catherine d'Écosse. C'est ridicule, mais ma fille s'appelle Catherine, et ma petite-fille s'appelle Catherine. Nous sommes juste, vous savez, c'est une tradition familiale. Bizarre, mais nous en sommes heureuses. Donc David Satterfield, la raison pour laquelle j'y suis allée. C'est parce qu'au printemps, je suis allée à un dîner, c'était soit un dîner, soit un déjeuner que le World Affairs Council avait à Nora. Et il parlait. Et je suis très intéressée par la paix, parce qu'en tant que chrétienne bien sûr, je la veux. Je sais que c'est possible si les gens sont raisonnables. Et ce discours que David Satterfield a donné, il y avait probablement 20 mentions d'Israël pour une des Palestiniens. Il était extrêmement partial, arrogant. L'arrogance est ce qui me dérange, parce que vous ne pouvez pas avoir la paix, vous ne pouvez pas avoir la justice là où il y a un déséquilibre. Et même ça vient des furies grecques, vous savez. Les femmes qui détiennent la justice. Les femmes comprennent l'équilibre et la justice. Les femmes savent, les mères savent, que si vous faites preuve de favoritisme envers un enfant, la maison est cet enfant. L'autre enfant ne sera pas normal le reste de sa vie. Donc une mère sage est juste et essaie d'être équilibrée, comme le font la plupart des familles qui sont équilibrées. Eh bien, après avoir entendu le parti pris et ainsi de suite, puis avoir vu d'autres personnes qui étaient impliquées au département d'État en Norvège quand j'y étais, quand mon mari faisait des accords d'armes avec Nukigam et certaines personnes du département d'État sous la table.
Alors que nous étions censés aller à Moss pour le maire et son mari, et George faisait des accords. Il est une sorte de pilote, et vous savez, il se passe beaucoup de choses entre Norfolk, Virginia Beach et la Norvège, et les accords d'armes, etc. Maintenant, à cause de ce qu'ils ont mis en place au printemps 1995, je suis allé au département d'État section Proche-Orient, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas un seul Palestinien, pas un seul musulman religieux saoudien, vous savez, jordanien, pas un seul chrétien protestant, pas un seul catholique romain, pas un seul américain ordinaire, quel qu'il soit, de Corn Pone. Chaque personne dans tous ces bureaux était soit sioniste, israélienne, peu importe. Et ils avaient des photos partout sur le mur d'Israël, Israël, Israël. Ils avaient des magazines, Israël aujourd'hui, vous savez. On m'en a donné un exemplaire et il y avait des yarmulkes, vous savez, et dans écriture israélienne. En d'autres termes, et j'ai demandé à l'une des femmes, après être passée par vous savez, 4 ou 5 de ces bureaux, j'ai dit parce que je faisais semblant de vous savez, je voulais juste savoir où était le bureau palestinien, vous savez. Elle a dit, j'étais bien, nous nous occupons de tout ça. Nous nous occupons de tout ça. Et c'est le département d'État, le Proche-Orient, la partie qui s'occupe d'Israël. De la Jordanie, d'accord, de tous et de l'Égypte. Ouais, la section Proche-Orient. Ouais, c'était juste totalement dominé par totalement israélien, totalement. Et à ce moment-là, le porte-parole, je ne me souviens plus de son nom. Il était sioniste, le porte-parole de tout le département d'État. Bien sûr, nous le savons. Et je ne dis pas que Madeleine Albright fait du mauvais travail, parce que j'ai l'impression, en tant que femme, qu'elle est certainement beaucoup plus équilibrée que Weinberger quand il était là, Igleburger-Schultz, ou aucun d'entre eux parce que j'ai l'impression qu'elle essaie de le faire, mais elle n'est pas assez forte. Il faut de l'équité au département d'État. Parce que toutes les ventes d'armes sous la table vont au département d'État. C'est pourquoi Ron Brown a été assassiné. Ron Brown a essayé pour la première fois de supprimer le monopole injuste du département d'État sur les armes illégales trafic de drogue, parce que les armes l'argent de la drogue paie les armes. Les armes toutes neuves sont vendues par des agents d'Israël, ou non est-ce une conclusion que vous avez tirée en vous basant sur votre connaissance de ce? Ouais. Gorbatchev, quel que soit le nom de ce type. BG ouais. Ganard. Et l'un d'eux c'était soit lui, soit mon mari a travaillé avec lui. Mon mari était celui qui était chef de cabinet sous Al Grec quand North a été transféré du commandement de l'Atlantique au Conseil de sécurité nationale. Ali North. Et quand vous travaillez à la Maison-Blanche, vous travaillez sous les ordres de l'armée. Les marines n'ont pas de suzerain en tant que tels. Ils peuvent flotter, ils peuvent être chauffeurs routiers et toujours être des marines pour North, mais ils sont dirigés depuis la Nouvelle-Orléans, tout comme Oswald. Voyez, Oswald a été recruté homosexuellement par Cléchaud, David Ferrier, tous vous savez, la Nouvelle-Orléans, Meyer-Lansky. Je veux dire le gars de Meyer-Lansky Jacques Rubenstein, qui était Jacques Ruby. Voyez, tout le financement de ces opérations passe par The Joint, la mafia. Et la mère d'Oswald avait déménagé à New York. Et il était tombé sous la coupe de ce psychiatre sioniste. Je ne me souviens plus de son nom, mais il est venu pour le surveiller. Il était brillant, mais il n'était pas motivé. On ne lui a pas dit qu'il était spécial. Son père est mort, ou peu importe, vous savez. Et son père était, vous savez, je crois un soldat allemand. Mais le fait est qu'Oswald était un solitaire, brillant et un candidat parfait. Lui et le profil de mon mari sont juste en fait, ils se ressemblent presque. Et vous voulez dire leur profil en termes de leurs antécédents psychiques, pas leur profil physique. Ouais, même ils se ressemblent beaucoup. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours prétendu qu'il avait un sosie. C'est intéressant. Mon mari, quand je l'ai vu en juin, après avoir vécu avec moi cet automne-là, il était différent. Un visage différent, tout était différent de l'homme que j'avais épousé. L'homme que j'avais épousé et l'homme que j'ai vu en juin étaient identiques. Il avait un visage plus plein. La bouche, vous savez, la bouche était bien. Mais l'homme qui était avec, et je sais que j'ai senti que ce n'était pas la même personne. Maintenant, je ne pense pas qu'il aurait pu prendre autant de poids en quelques mois parce qu'il était très mince. Et vous savez maintenant, je pourrais juste, mais les femmes sentent les choses. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et j'ai parlé à une bonne amie de Marina Oswald, qui sait que son mari était impie. Et j'ai parlé à une autre femme à El Paso qui était dans le livre Les Veuves, dont le mari était allemand, ou plutôt tchécoslovaque, dont le père et les 2 frères étaient venus ici comme mercenaires.
comme tous ces jeunes hommes le font encore aujourd'hui. Et le père a envoyé chercher le petit garçon et sa sœur, laissant la mère en Tchécoslovaquie. Apparemment, elle avait eu une liaison ou quelque chose comme ça, mais elle a été bannie. Je pense qu'ils font ça exprès, cependant, parce que je constate que les garçons s'identifient à leur mère. Ils ne créent pas autant de liens avec les pères, et ils sont les gardiens de leur mère dans ce pays. Maintenant, j'ai parlé à un Indien qui a vécu cette situation. Un petit garçon de Haïti et un jeune garçon de Roumanie. Chaque scénario était le même. Les mères étaient là-bas. On leur a donné 5 ans pour devenir citoyens américains. Comme ils étaient mercenaires, ils ont dû faire des choses qui ont fait pleurer l'un d'eux dans le bus. Et il m'a dit ce qui s'était passé quand ils ont fait un coup. Il y avait un homme qui faisait des choses horribles. Et il a dit, « Je veux partir. Mais je ne peux pas, et c'est horrible de prendre des jeunes hommes qui sont de stricts catholiques romains. Vous savez, ils ont cet héritage, et de les amener ici et d'en faire des assassins, ou en d'autres termes, de les retourner en 5 ans. Et que les contribuables paient pour ça ces jeunes hommes s'entraînent avec les cils. Ils peuvent avoir une mère américaine et un père français. Donc ils peuvent aller dans les deux sens. Et par conséquent, ils ne sont pas soumis aux lois des États-Unis. Donc ils peuvent aller commettre les meurtres ou peu importe. Et dans le cas d'Oswald, si vous vous souvenez, il n'a eu aucun problème à entrer en Union soviétique. N'est-ce pas? Et il est allé au département d'État un samedi. L'homme qu'il a vu était sonziste. Il n'a même pas rencontré quelqu'un d'autre de spécial d'élite. Puis il est allé dans cette ville où il y avait beaucoup de, vous savez, une sorte d'un groupe d'élite du renseignement sioniste. Les Géorgiens russes avaient parce que la plupart des agents du renseignement pendant longtemps étaient sionistes en Union soviétique et en Allemagne. Et je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont recruté beaucoup de garçons à Eton et dans des endroits comme ça homosexuellement en Angleterre. Et puis beaucoup d'entre eux sont allés en Union soviétique après le complot des médecins ou quelque chose comme ça. Je pense que Staline pensait que les médecins juifs en avaient après lui ou quelque chose comme ça. Donc, en 1952, beaucoup d'entre eux ont dû partir et ils ont eu une sorte de changement, ou peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de tout cela a joué dans la de George, est lié à mon mari, parce qu'il était à l'endroit, la Mecque, pour les services de renseignement juifs ou les services de renseignement sionistes à Princeton. Tous les acteurs de cinéma, vous savez, les magnats du cinéma, ou peu importe, ils ont commencé à Princeton. Les spécialistes des opérations psychologiques des nazis, les peu importe, ils sont venus à Princeton. Et vous savez, bien sûr, certains d'entre eux sont allés à Harvard, et ils se sont répandus à partir de là. Oppenheimer, et je veux dire, vous savez, c'est très intéressant. C'est là que beaucoup d'entre eux étaient à Princeton. Et il était là, bien sûr. Eh bien, je veux dire, il est né en 1937. Il a vécu né à Atlantic City, puis ils ont déménagé à Lawrenceville, mais ses grands-parents vivaient en dehors de Princeton. Donc il avait un lien avec ses grands-parents. Mais ensuite, ses grands-parents ont fini par déménager en Californie. Donc il a été vraiment abandonné à partir de l'âge de 13 ans. Et bien sûr, étant sous l'influence de Charles Kadak, qui était le garde du corps des Saoudiens à la Teacher. Et il contrôlait le pouvoir dans l'école, le directeur de Cheseboro. Cheseboro, bien sûr, a donné carte blanche à Charles Kadak. Pourquoi? Parce que les Saoudiens ont acheté un grand manoir appelé Russell House. Kadak était là avec les Saoudiens, tout seul, et mon mari y était une partie du temps. Il faisait des sorties en utilisant l'argent saoudien. Je veux dire, on a appris à mon mari à piloter un avion, on lui a appris à tirer. Ils sont allés à ces îles, se déshabillaient et couraient dans les bois, ce genre de choses. Même à Princeton, ses colocataires m'ont dit qu'il sortait avec ces hommes. Et quand son premier colocataire a dit parce qu'il aimait vraiment George, et George est vraiment beau. Je pense qu'il est un peu plus âgé maintenant, mais à l'époque, il était très beau. Et son colocataire des 2 premières années, et qui avait été à 1, a dit qu'il avait une relation avec un professeur de français qui était un comte, ou peu importe, de Paris, qui était une sorte d'assistant de professeur qui l'a aidé à rédiger son mémoire. Et qui connaissait Camus. En d'autres termes, il y avait un groupe, ce jeune professeur de français qui aimait beaucoup mon mari et l'a aidé avec ses était aussi un ami d'un professeur de français plus âgé qui était un très bon ami de Camus. Et Camus venait le voir, c'est quand il était marié. Albert Camus est un écrivain existentialiste qui croyait au meurtre et vous savez au sabotage. Et la fin justifie les moyens. Ouais. Et il était aussi un arabisant. Ils étaient, vous voyez, Laurence d'Arabie.
Ce truc de groupe a été lancé par ce petit groupe de kabbalistes qui essayaient de s'emparer du pétrole. Donc ce qu'ils faisaient, c'était de trouver et de trouver celui qui accepterait n'importe quoi. Eh bien, les Britanniques étaient plus intéressés à trouver quelqu'un qui était juste, vous savez, pas forcément comme ça, vous savez. Mais ensuite, il y avait un gars nommé Moz qui était au département d'État américain, qui a essayé de... Les Américains ont fini par empoisonner ce Cathy qui est entré en contact avec la famille royale saoudienne, l'autre frère, qui a fini par l'obtenir. Ils avaient une maison en Suisse. Les Saoudiens avaient, vous savez, de grands manoirs sur Eros et l'endroit où Charles Kadak est mort, je crois. Et mon mari, selon les colocataires, l'un d'eux en particulier, qui a dit « Georges n'a jamais perdu de vue, il est toujours resté en contact avec Charles Kadak. » Eh bien, Charles Kadak n'est mort qu'en 1995 1994, je n'ai entendu parler de lui comme professeur que pendant les 3 premières années de mariage. Mais quand lui écrivait-il? Charles Kadak. Il lui écrivait, vous savez, Charles Cad et Robinson. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom maintenant. Vous vous en souviendrez probablement demain. Alexander Robinson. Alexander Robinson était un marine. Très beau jeune, est allé à l'école 1 et était en Arabie Saoudite. Dans ces endroits est venu directement de là à l'école 1 Columbia, est allé à l'université Columbia en tant que spécialisé en histoire, ce qui est une école de renseignement. Columbia est une école où vous savez, par exemple, Nussbaum est allé, qui était en face de Vince Foster. Je crois qu'Ezra Pound y est allé. Mais en d'autres termes, Ezra Pound en savait trop, alors ils l'ont juste mis à l'hôpital Saint-Élisabeth. N'est-ce pas? Et c'est une merveilleuse Virginie qui l'a fait sortir, vous savez. Dans le film JFK, il y a une scène où l'on voit cet homosexuel, vous avez vu le film JFK? Oh, d'accord. Eh bien, je présume trop, mais il y avait une scène impliquant Ferrier et qui est l'autre gars à la Nouvelle-Orléans? David Ferrier et Clay Shaw. Clay Shaw était de l'OSS, il était aussi dans le renseignement, et il était homosexuel. Ouais. Et ils se sont déguisés. Ils étaient dans ce film. Ouais, complètement travestis, dans un vraiment bizarre bien sûr. Et je suis sûre que ça a frappé beaucoup de gens. C'est très étrange que ces gens soient homosexuels comme ça, mais en fait, le film je dois dire que, apparemment, très franchement, a fait passer ce message. Ouais, et bien ce qui est intéressant pour moi, c'est ce livre, Les Veuves. Il y a 4 espions, agents doubles qui travaillaient pour les États-Unis et les satellites soviétiques, ou peu importe, qui ont été assassinés. Et ils travaillaient pour la marine et l'armée. Et l'un d'eux était un homme qui a été assassiné à l'extérieur de le quartier général du renseignement de l'armée à l'extérieur de Washington, à Holiday Inn, je crois que c'était. Et juste avant d'être assassiné, il a appelé sa femme à El Paso et lui a dit « L'armée va me tuer. Ils vont me tuer. » Eh bien, il a été assassiné et l'armée l'a tué. Maintenant, est-ce un récit fictif ou est-ce que ça c'est? C'est réellement arrivé. Je pensais que le livre Les Veuves n'était pas une fiction. Oh non, c'est tout Goliton, l'espion. Goliton était dedans. Il y en avait quelques autres. Paisley, qui a été assassiné presque comme cet autre homme, Al Paisley, a été assassiné comme William Colby. Paisley fréquentait aussi des homosexuels. Il est allé au Rush River Lodge. Il sait celui tout comme Bob Woodward. Bob Woodward, vous savez, le journaliste? Ouais. Henry Kissinger était un totalement homosexuel bien connu, pas même bisexuel. Et donc sa femme est un mariage de haut, c'est juste par commodité. Ouais. Et il, vous savez, peut-être qu'il a découvert les femmes sur le tard, je ne sais pas. Mais non, j'ai entendu parler un Allemand très bien informé que le père du meilleur ami d'Henry a dit à Henry de rester loin de lui. Et c'est pourquoi Henry a quitté la famille avait honte. Et Henry est allé en Grande-Bretagne, où ils ont fait ça, puis a changé son nom de Heinz à Henry. Et j'ai interviewé un homme nommé Bob, qui est un militaire de l'armée qui m'a parlé d'Henry au Cambodge. Donc jusqu'au Cambodge, il violait en fait des jeunes hommes. Et bien sûr, cette expérience a détruit la vie de ces 5 jeunes hommes, selon la source. Je veux dire, il a dit qu'il pleurait. Et cet homme était un jeune homme marié parfaitement merveilleux et fonctionnel qui travaillait pour un journal sur la côte et avait 3 jeunes enfants, est allé au Vietnam comme militaire a été placé au Cambodge. Ce qui, selon lui, était un mensonge vivait là-bas, puis est tombé sur Henry Kissinger, où Henry Kissinger est tombé sur lui et lui a fait certaines choses l'a invité dans sa tente avec d'autres hommes.
C'était horrible, mais c'était, vous savez, il a dit, c'est la guerre. Et ainsi de suite. Mais il a dit, vous savez, j'aurais pu le supporter mentalement si ça avait été un camarade de chambrée ou quelque chose comme ça, mais, a-t-il dit, quand c'est quelqu'un comme Henry Kissinger qui vous le fait, vous êtes ruiné. Il a dit, je ne pourrai jamais, il a dit qu'il est rentré chez lui. Oh, et c'est intéressant, et je crois vraiment que Bob a raison. Il a dit que Kissinger lui a dit, si jamais tu le dis à quelqu'un, si jamais tu le mentionnes à qui que ce soit, c'est ta fin. Ne le dis jamais à personne. Eh bien, quand il est rentré, quand Bob est rentré, il est allé dans un hôpital spécial, et ils allaient l'enfermer pour toujours. Bob, beaucoup d'autres garçons, juste vous savez, j'ai l'impression qu'il a été signalé comme moi j'ai été signalé quand le général Gray, et vous savez, Villel m'ont fait signaler parce que j'ai arrêté la danse gogo dans le club des officiers. J'ai été étiquetée comme une fauteuse de troubles parce que je pensais que ce n'était pas bien pour les hommes mariés de sortir avec des danseuses gogo seins nus dans la salle à manger du club des officiers. Et j'ai pris des photos de ça et mon mari, vous savez, s'est vraiment mis en colère, etc. Et ces photos sont toujours avec vous aujourd'hui, ou elles ont disparu? Oh non, mon mari, ce qui s'est passé, j'avais les photos. J'ai risqué ma vie parce qu'il a essayé de me prendre l'appareil photo. Je l'ai caché dans les toilettes des femmes et il a essayé de me le prendre. Nous nous sommes disputés terriblement ce soir-là. Il voulait les photos et je veux dire, j'ai gagné. J'ai développé les photos, j'ai écrit une très gentille lettre du Sud, j'ai envoyé la lettre, j'ai écrit la lettre au directeur du club en disant que je ne pensais pas que c'était convenable. J'ai envoyé, j'avais 3 jeux, en fait 4 jeux, des 3 photos que j'ai prises faites. Et j'ai envoyé une copie de la lettre et des photos à la femme du commandant de la base et à la femme du commandant. Et ça s'est arrêté. Mais j'ai été signalé. Donc je sais. Mais c'était avant Telouk. Et pourtant, au lieu d'être félicité d'avoir défendu les valeurs familiales, d'avoir défendu les épouses, d'avoir montré au corps des marines que le bon endroit pour la nudité et la débauche n'est pas dans la salle à manger de Camp le Jeune, et mon mari a dit, eh bien, si tu ce n'est rien comparé à Okinawa. Tu dois juste t'y habituer. Il m'a dit maintenant, j'étais la femme d'un colonel. C'était de jeunes commandants, et ils me voyaient me faire abaisser. Qu'est-ce que vous pensez que ça leur a fait? Ça les a démoralisés. Le corps des marines était démoralisé, les épouses étaient démoralisées. Et j'ai fait ce qui était juste, ce que Jésus-Christ aurait fait. Comment peuvent-ils se dire chrétiens et tolérer comment Algreth et Wilhelm et Cook et mon mari peuvent-ils tolérer ce genre de comportement et me signaler comme une cinglée? Donc il y a quelque chose et c'est là que je me tiens. Je me tiens sur ce que je sais que Jésus-Christ aurait fait. Et s'ils veulent, vous savez, continuer à me harceler parce que je dis la vérité, eh bien, c'est comme ça. Parce que je ne vais pas mentir et développer un autre type de personnalité juste pour leur plaire. Mais de toute façon, ça s'est passé. Eh bien, certainement honorable. Maintenant, le livre Les Veuves, ouais. Continue avec oui. Et j'ai contacté cette femme. Il y avait un détective qui a dû être engagé. Elle savait qu'il avait été assassiné. L'armée a tout dissimulé. Elle a fait appel à un enquêteur indépendant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaillait dans un magasin de jouets. Ce n'est pas dans le livre. Elle me l'a dit au téléphone. C'est Madame Way. Son c'est comme Klein. Oh, il sait ça. Ouais. De toute façon, il est, je vais m'en souvenir dans une minute, j'espère. Mais elle travaillait dans un magasin de jouets et il la surveillait. Et c'était juste après non, c'était avant qu'il ne soit assassiné. C'était avant qu'il ne soit assassiné parce qu'elle a dit à son mari que George Bush et sa femme sont venus dans son magasin et la regardaient. Pourquoi? Maintenant, je ne sais pas ce que ça signifie, mais ils ne vivent pas à El Paso. Pourquoi? Et ils faisaient tout ce travail russe-mexicain Trotsky pour George Bush. George Bush? Non, ce type était ouais. Maintenant, c'est dingue. George était directeur de la CIA. N'est-ce pas? Je crois qu'il était directeur de la CIA à l'époque. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que pourquoi surveillerait-il la femme? Pourquoi amènerait-il Barbara? Vous savez, est-ce que Barbara savait? Est-ce qu'il utilisait juste Barbara comme vous savez? Mais elle était observée, et c'était peu de temps avant qu'il ne soit assassiné. Et je sais que Parker Host, l'ami de mon mari, a des relations avec George Bush. Donc je ne sais pas.
Je sais qu'il y a beaucoup à voir avec le pétrole, Aramco, et vous savez, le Texas et tout ça. Je sais que c'est très complexe, mais là où je trace la ligne, c'est le meurtre, l'assassinat, la corruption, les mensonges, la tromperie et la cruauté envers les femmes. Les enfants et les familles innocents, juste parce qu'ils ne sont pas d'élite. Juste parce que maintenant, Madame Bush est dans les Colonial Dames, tout comme ma mère. Colonial Dames. Colonial Dames, ces Colonial Dames est un groupe très élitiste de femmes. Elles pensent qu'elles sont qui descendent des aides de George Washington. Et elles possèdent la maison ancestrale de George Washington, Sulgrave Manor, en Grande-Bretagne. Elles ont Wilton à Richmond, qui est une vieille maison où Lafayette a séjourné. Je sais qu'il y a un lien avec Lafayette et les francs-maçons, et je sais qu'il y a un gros contingent franc-maçon dans le groupe de vente d'armes. Parce que le amiral en chef en Norvège, non, je pense que non, pas parce qu'il est responsable des prisons qui détiennent le baron de la drogue. Il dirige le baron de la drogue depuis sa prison et c'est un ami de George. Et il parlait de ça comme si je le savais, vous savez. Et il a une maison ou un chalet juste à l'extérieur de KLU, en Norvège, qui est l'endroit où ils ont l'un de leurs bunkers souterrains. Ils en ont un à Narvik et ils font beaucoup d'entraînement par temps froid. L'OTAN le fait là-haut. Mais je sais qu'ils font des expéditions d'armes depuis la Norvège. D'accord. Nous allons conclure pour je suis fatigué. Vous avez fait un travail remarquable. Vous avez fait un travail remarquable. D'accord. Maintenant, nous sommes sur le vif. Qui avons-nous ici sur cette photo? Très bien. Laissez-moi juste mettre ça ici sur cet individu ici et son nom est maintenant Rockland Williams. Il est sud-africain soi-disant général qui était avec l'armée de l'armée blanche en Afrique du Sud, qui était en fait un agent double pour les forces de Mandela. C'est un assassin, un meurtrier, et George vous a-t-il parlé de meurtres qu'il a commis, de personnes ou de situations? Il est resté là avec nous. Il était un invité du département d'État. Et mon mari a organisé, c'est mon mari ici. C'est une fille de notre église que je pensais être intéressée à nous accompagner ce jour-là à cause du lien avec l'Afrique du Sud, Mandela, etc. Elle est une autre épouse de militaire battu qui a perdu un enfant. Et de toute façon, elle est une femme très brillante, et le nom de ce type est encore Rockland Williams. Il a étudié en Grande-Bretagne après ça. A-t-il un doctorat? Ouais, il s'intéresse beaucoup à l'Irlande. Je pense qu'il fait en quelque sorte partie de ce genre de groupe clandestin de l'IRA. Mais son père, assez curieusement, est venu en Caroline du Nord comme l'un des genres d'instructeurs stagiaires ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient un certain nombre de camps d'entraînement pour les communistes dans ce pays. Et son père s'est entraîné et a vécu en Caroline du Nord, mais n'était pas américain, ce qui est intéressant. Très bien. Maintenant, nous sommes sur la photo de droite. Un individu est en bas. C'est votre mari. Ouais. Mon mari était un rageux. Pendant le Vietnam, il a dû tuer un certain nombre de personnes, beaucoup de personnes. Et il souffrait du syndrome de stress post-traumatique. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il ne peut pas se contrôler quand il boit, ou soit à des moments étranges, il entre dans ce qu'on appelle un état de fureur. D'accord. Donc c'est l'une de ces étapes passées. Ouais. Et pourtant, il était chef de cabinet du ouais. Cette photo est de moi, Sarah M.C. Landon et le général Karl Mundy, qui est devenu le commandant du corps des marines après Al Gray, pour qui mon mari était chef de cabinet. C'était lors d'une fête au 8th Andy Street, à la maison du commandant du corps des marines. C'était une garden party pour le secrétaire à la défense. Est-ce un type bien ou un type mal? Oh, un type mal. Je veux dire, il sait ce qui se passe et ne fait rien, ordonne des coups, et où cela a-t-il été pris, encore une fois? C'était à Washington, au garden party du commandant du corps des marines. En août 1996. C'était une garden party pour le secrétaire à la défense et le commandant du corps des marines. Qui aurait pris cette photo? L'un des photographes militaires. Mais ils ont volé, j'avais au moins 6 photos de cette garden party. Et je parce qu'ils entraient chez moi et volaient des photos. C'est la seule que j'ai de ça. Mais c'est une photo d'une photo, parce qu'ils ne voulaient pas que j'ai la preuve que j'y étais. Mais j'y étais. D'accord. C'est une photo du soi-disant départ à la retraite de mon mari du corps des marines, dont vous ne prenez jamais votre retraite, selon mon mari, du corps des marines. Vous êtes toujours un mercenaire.
Et vous travaillez sous les ordres des 4e marines de la Nouvelle-Orléans, qui sont soumis à un autre type de loi que notre pays. La loi napoléonienne est la loi de la Louisiane. Et mon mari allait toujours en Louisiane. Ils ont une école de formation pour assassins. Ils sautent du lac Pontchartrain à ici et là. C'est le général Gray, qui était le commandant du corps des marines à l'époque où mon mari a pris sa retraite. Mon mari était son chef de cabinet. C'est mon mari, Georges Raymond Griggs. D'accord. Attendez une seconde. Prenons une bonne photo de Gray ici. D'accord. Qui est le gars à côté de Gray? C'est le fils de mon mari. Il n'est pas tout à fait il est un peu, il n'est pas bien. Et la dame, c'est la femme du commandant. Il l'a épousée très tard dans sa vie parce qu'il avait besoin d'une 3e étoile. Maintenant, qui est le commandant? Al Gray. Et elle s'appelle Jean Gray. Elle est-elle une brave femme? Elle a travaillé à du potentiel. Elle a du potentiel. Elle a travaillé pour lui dans son voilier, même quand il était général, il dirigeait une opération de renseignement qui était une organisation contractuelle qui essayait de piéger des politiciens et de les mettre en d'autres termes, dans des situations compromettantes. Oui, il a. Et a toujours, une organisation qui fait venir des prostituées, peu importe ce que vous voulez dire, pour compromettre des politiciens. Jean a travaillé pour lui dans cette organisation, qui ne faisait pas partie de l'armée. Elle était une prostituée. Elle enchaîne les cigarettes, dort avec les chiens, etc. Mais quand sa mère était sous sédation, Jean est venu rester chez elle. Elle a peut-être trop parlé. Il l'a épousée, car il n'aurait pas obtenu son 3e grade sans être marié. Il est homosexuel, connu pour les groupes sexes. C'est mon mari, moi, et mon fils Garland, qui est maintenant marié et a 2 petits-enfants. Voici une copie du diplôme de mon mari du collège de défense de l'OTAN à Rome. Il était dans le 56e cours. Collège de défense de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il a aussi travaillé pour l'OTAN. J'étais membre du conseil d'administration du NATO Wave Club, la branche de Norfolk. Des documents secrets, il ne devrait pas les avoir. Opération amphibie des débarquements en Norvège brigade et non mémo de quand il était à l'OTAN. Photo amusante. Marenko. Séance de dédicace. Curieux de savoir s'il connaissait Georges. Photo avec Richard Marenko. Son père était un mercenaire. Ses livres. Pas de bien ou de mal. Ces gars sont retournés. Famille royale saoudienne. Mon mari. École privée pour garçons. Bourse. Homosexuel. 3 plus vieux garçons saoudiens. Homosexuel. Oncle assassiné. Il favorisait les Britanniques. Communiste. Oncle. Famille royale saoudienne. Connexion avec la série télévisée. Mensure. Empoisonné à Paris. Mon mari est allé à l'école avec eux. Marine. Recruteur de mon mari. Photo. Charles Cac. Homosexuel. Boran. Homosexuel. Charles Cac. Mort dans un manoir saoudien près de Marseille. Orgie. El Ross. Journal. Ami de mon mari. Chose. Il était sur le bateau avec mon mari. Interview. Holly Whipple. Marine. Renseignements. Dalle dormant. Photo. Documents significatifs. Ambleard. Mon mari. Argent blanchi. Citation présidentielle. Numéro. Pas son numéro de sécurité sociale. 077 170. 077 67. Certificat de promotion. Colonel. Général. Il n'est pas devenu général à cause de la mésaventure de sa femme. Première femme. Mort. Groupe de liaison de la défense américaine en Indonésie. Formation d'assassins. Timor oriental. Usine d'assassins et de terroristes. Mountbatten. Quartier général de l'OTAN. Note d'un ami des marines de Princeton. Comprendre. Intéressant. Robertson. Abus. Georges.
Carte de crédit. Intervention. Jim Robertson. Inquiété. Chef du département de la justice. Division criminelle. Écriture. Original. Mike Kimmel. Jim Proctor. Fils d'un amiral. Pearl Harbor. Théorie. Fils de généraux. Jack Herman. Colocataire. Brooklyn. Père. Médecin de Barbara Stanwyck. Président de la promotion. John William. Charlie William. Intelligence. Photo. Quelque chose m'arrive. Peur. Plus vous en parlez, plus vous êtes en sécurité. V.W. Wooten. Fils. Wallace. Numéro de plaque. Données personnelles. Livre. Religion du monde. Islam. 2 uniformes verts de l'armée. Curriculum vitae. 21 ans de service dans l'armée de l'air. Sécurité. Diplôme de maîtrise. Diplôme de licence. Officier d'escadron. Qualité totale. Marquette. Police. Provost-marshal. Islande. Contrebande de drogue. Aéroport. Superviseur. 500 personnes. Ambassadeur américain. Visite du pape Jean-Paul II. Voisinage. V.W. Wooten. Lettre de Jim Proctor à Mike Kimmel. Fils de l'amiral Kimmel. Bombardement de Pearl Harbor. George a disparu de la maison. Kay essaie de parler à tout le monde. Il connaissait mieux George. Il pourrait être. Ce qui le motive. Washington. Mars. Appel. Numéro. Virginia Beach. Photo. 35e réunion. Princeton. Colocataire. Livre. Marine Corps. George Raymond Griggs. Jim Proctor. Écriture. Lettre. Tom Lewis. Note. Plainte médicale. Battu. Photo. Médicale. Petite chose. Cambriolage. Maison. Marine. 20 ans. Policier. Rien de mal. Vous imaginez des choses. Ocre. Noir. Amphibie. Maison. Voiture. Voisin. Fin. Doberman. Val. Bois de Judge Reed. Le lendemain. Voisine. Mrs. Cummings. Fourgonnette blanche. Police. Rien. Vol. Maison. Maison. Jour. Même policier. Cambriolage. Voiture. Voiture de mon frère. Pause. Description. 2 semaines. Voiture vandalisée. Officier. J'envoyais des choses à Joel McGee. Pause. Maison. Liste des anciens élèves de Princeton. Royaux saoudiens. Est. Un school. Est. Royaux saoudiens. Liste CFR. Council of Foreign Relations. Membre. Rencontré. Mon mari. Cranéos. Yale. Howard Baker. George Ball. Steve Bell. Famille. Interview. Ace. John Bloom. Et. Marié. Père. Juif. Marié. Petit-fils du gouverneur. Ace. John Garland par 4. Virginie. Mère. Oiseau. Woodbury Forest. George Bush. Oliver North. 4 ans. Alice Bloom. Men. John Bloom. Tom Brokaw. Kifano. Jimmy Carter. Bill Clinton. Carter. Ami. Diplômé de Princeton.
William Craddick. Camarade de classe. Administration Carter. Renseignements. Michael Ducu. Andrew B. Duke. Larry Igleburger. Henry Kissinger. Armée. Enhorn. Farrell. Fils de James Farrell. Assassiné. Ellen Frost. Firestone. David. Ruban. David Hoops. CFR. Cormeyer. Bob M. Cefarlan. Petro. Famille Pincus. Condoleezza Rice. Kate Rostow. David Rockefeller. Mariage. Connecticut. George Schultz. Ami. Clinton. Récité. Sarah M. Célandon. Histoire. Harry Train. Plage. Nouvel ordre mondial. Strotté. Ami. David Stockman. And the ladies are his wife and his mother and my husband and me. okay. Okay? Whoops, whoops. Oh, I'm Get the sorry. pictures. Sorry. Okay, the other one shows that you're actually human. Yeah. Dog lover. Yeah. Princeton ashtray. And who's in the picture above? That's his first wife's mother and his daughter and his daughter-in-law with the baby that I just prayed that it would be a granddaughter. And this is Melinda, little Melinda, in front of the dollhouse in our yard. Okay. Okay? This is his first wife Can't tell you what. with a dog. Let's hold those right about, I don't know. Let me put something up so we get beyond. How about this? There we go. Just use a paper box. There we go. Just lay them on top of that. All right. I never knew Sue. That's his first wife. Mm-hmm. Okay, next. Yep. This is George and his cousin Bob. They're big drinkers in that family. I don't know who the other people are. Okay. This is George in one of his rages. This was in the morning too, without alcohol. I gotta back up in order to get it focused. Back up to the raging one, the one we did before. Okay. I mean, I'm scared. You're talking major injuries I've had, broken bones, and I reach out for help, and then I become the target. So you're taking a picture while this rage is going on? Yeah, risk of my life. Was he aware you were taking the photos? He's in a total, unbelievable state. Okay, next. It's called the berserk state. This is just, when he walks around nude, when he gets in these stages. Okay. Can't help. I mean, I don't know. I just don't know how to. This is him again. He'd take a lot of the pictures and cameras. He'd break cameras, and because I was trying to get somebody to help me protect my life. Just get some help. Yeah. That's all. I wasn't trying to tell on him or, be a bad. I was just trying to get some help. And I was scared. I mean, this is the normal look. He has the look of someone's a little deranged. Yeah. Just a wee bit. This is the guy working now for Wilhelm in Florida. I mean, giving secrets away, that's the least of the thing. This is former mother-in-law and me, Cody. Here he is in his bedroom. Okay, now, his particular state of mind here is what? He looks a little defiant. Yeah, well, what's he doing? It's fine if he's a nudist, but I didn't know that. He didn't say, I'm a nudist. It's
It's like I was married to a stranger. This is the George that I thought I knew. Okay, I'll tell you what, on that picture there. You know that little rule of thirds I told you about? Yeah. Whoever took that picture did not know about it. Oh, right. They have the on the bottom third, not the upper third. Where was this taken? At the Norwegian lady statue. Okay. And this had to do, they gave me a Norwegian Viking ship that day. That was the port master of Moss, Norway, George. Okay. Happy George. This is another, I think we have that one. Oh, let's do a Happy George too. Yeah, let's do Happy George. This is George on Melis's boat with his little Princeton hat, and we're going out in the boat. Okay. And this is again the one when he was he wouldn't eat for 2 days, Just, Passed out, okay. Yeah. This is him in the yard. He'd do that nude in the yard, it was just so, well. Bizarre. Yeah. Now he had the ménage à trois, ménage à quatre with this couple. This is his wife Sue, who's with Jim Earl, and this is Nancy Earl and George. And they would do the group sex, the swinging or whatever you call it. And I had lots of people tell me that, and yet he's, very trusted, and they know everything kind of about him. This is another woman he was sleeping with in Beirut, whose husband was the assistant director at the American University of Beirut, who was an Arab. She was an intelligence person. And her son is Kashmir. Okay. This is just, some bruises of me. That's not very nice to look at. There are injuries. This is George with his booze. Let's get. But he looks like a little happier George. Oh, he's always smiling when he's drinking. Bless his heart. He's always smiling. Okay. I'm trying to. This was a secretary in Indonesia that, and I know this is kind of terrible, but he and Anne Bouchou's husband and George, they would all sleep together. He went to visit her parents in Australia. And he told me about that. Now this is Louis Buell, the famous general, who was the one who was going to get him, he was going to be a general, but Louis died too soon. There's Louis again. Here's Halab's address. You can tell that, he tore it up. But I went and retrieved it. There's Halab and company, Halab. And these are just some letters to Anne Bouchou, another person. That's basically it, I think. I think we've got all of it. Okay. That's it. Right, then any other photos you... Yeah, when would that have been? Oh, 93, somewhere around in there. 94. November. Hang on a second, don't move it. Okay. Okay. This is Mr. T. Parker Host, Burma assassin, friend of my husband's, owned one shipping agency when he met my husband, knew he was a friend of George Bush's, wound up with 8 or 9. Changed from being a Democrat to a Republican to introducing George Bush in '96 when he came to speak to a banquet that he arranged ostensibly for John Warner. But when, they did a fundraising thing, you meet George Bush and Barbara, pay $1,000 or $500. Well, he's a mover and shaker and a nudist and a group sex guy. His sons are real messed up.
But he's my husband's best buddy. That's it. That's George's. And that's at his farm. And we would go to the farm, and George and Parker would go out on the boat for 2 and 3 hours. And I thought, what is going on out there, you know? Okay. Here's a little thing about T. Parker Host became chairman of T. Parker Host Incorporated. David Weibel. You know, that's just Parker. Okay. This is his wife, Ann, and I introduced him to her. Good work. She's my school friend, you know. Is she still married to him? Yeah, I mean, he's loaded. You know, she wants a lot of money. Mm-hmm. Her uncle is one of the guys who went to the moon, Collins. Her grandfather was this big Army general, so I didn't know Ann was all that well connected to the Army. Her uncle was head of the Army's big, after he retired, library, or, you know, their records. Yeah. And her grandfather, Lawton Collins, was the head of Vietnam before, you know, I mean, you're talking major, if you're Army, interested in the Army. Mm-hmm. So I introduced her to Parker, and he was just a little anyway. What's the next one? Okay. George and the Earls. Oh, that's the swap. The swap. Swap team. Mm-hmm. Swap And team. within that picture, each mate is swapped. Yeah. Yeah, exactly. She's not standing behind her Oh, husband. no, and they're not sitting with each other either. They sit on top of the other's lap. Yeah. Now, this is a Norwegian couple. No, you don't need to see that. Oh, this is the way he left the kitchen Yeah. when he took off. Okay. That's his beer machine there, by the way. Okay, this is just us at a wedding. Oh, that's a nice picture. Okay. Validates the fact that you spent time together. Oh, yeah. And there's even a date in this particular photo. Mm-hmm. Hang on a second. 94, 10/15, 94. Let's see. This is a little good here. This gives a summary of his background. You might need a copy of that. This is his whole, it's not really, doesn't go into the operations and so forth, killing operations. You know, when he was in Jakarta and Naples and Shea Okay. and Beirut. Next page. All right. That's it. Got it. I think that's all. All right, and when you get back to Norfolk, any more photos you can find of any kind, here's what I would suggest you do. Go to Kinko's and just arrange them. You know, like if they're little ones, just arrange them so they fill up with 8.5 by 11 sheet. Right. Have them make copies of that, and then you can cut those out, flip them over, and explain On the back. what they are. All right. Fire them off in the mail immediately. Okay, will do. Will do. Thank you. I feel better having it down somewhere, you know. I mean, I've got some things. You know, when I don't have a pad, I write them on little things because my brain won't hold all these funny names. Take your pad with you last night. Pardon? Too bad you didn't take that pad. I should have. And I'm just trying to find where in the heck I put that. Are wired. And I am not wired. I know he was called the Commissar, and they called him the Commissar. He was the one who did all of the training for the, well, they had a Halo school, you know, George told me, in the Philippines, where they trained the Delta Force, the assassins in the Philippines. They also had a school like that. The Australians had one in Indonesia, on an island where they're having big kind of East Timor. East Timor, yeah. Yeah, it's in the mountains, and it was started. Yeah, and the Portuguese are involved in this in some way. Based on your newest lesson, you learn about the line of Thursday. Very good? All right, great. We're rolling. We're recording. We are doing it right now. And good deal. Hey, Albert. Albert. Hit this camera here.
tighten the shot just ever so slightly, would you? Just, I mean, you don't have to get all the way. You could reach from that side easier. See what I'm saying right here? Just tighten it just a wee little bit. Perfect. You got it. Huh? Good. I said that's perfect. What's that? The keys? Did I take the keys? You need the keys. We'll get my car. Gotcha. Okay, then hurry back, because I can't be without my car. No, I'll be right back. A little bit lower below the pocket, but that's okay. Good shot. I think so. Yes, oh yeah, that's it. All right. Now, we're having a fascinating conversation talking to the wife of the former Chief of Staff, Marine Atlantic, head of the intelligence group that went to Beirut. They were already meeting over there. He was before the Beirut bombing. The NATO intelligence wet operations guys, psychological operations guys. Okay, now when you refer to wet operations, W-E-T, does that stand for something? Yes, it means murder, assassinations groups. Oh. NATO has a group of assassins and psychological operations specialists who work in combined operations to destroy targets. Okay. My husband tried to explain to me the first 3 years of marriage how it all works. I was assistant director of the Chamber of Commerce. I was the first woman on the board of the Foreign Commerce Club in Norfolk. He thought that I was a worldly woman. I had dated a number of guys who were high level, like Jerry Unruh, who was the captain of the Saratoga, a man who was very high up in the Army intelligence in Richmond. I had been married to a governor's grandson whose family were all in intelligence. His father was Harvard economics professor. They thought... You even mentioned that years ago you dated John Engler, John who Engler, is now our governor. He was in ROTC. I'm sure it's the same John Engler if he was in the Navy. I dated a John Engler who was in the ROTC in Norfolk because, you know, Norfolk is the largest military complex in the world. We have Langley, the Air Force Base, which does intelligence work. We have Camp Perry, which is an intelligence, international intelligence spot. All of the naval bases, the Master Jet Base, Training and Doctrine Command, which is Army, Fort Story. And in fact, Fort Story was where the recent Secretary of the Army was told he had to leave. I have intelligence guys who tell me truth because they know they can't talk, and I get a lot of scoops. Togo West, who was basically honest, and like Colin Powell, most African-American men are not going to condone murder and assassinations and so forth when they find out about it. Togo West... No, you think there's something, I'm missing something here. The Afro-American man is not like... Generally. Generally. So you feel that Colin Powell is a different cut of general than these other guys we've been talking about? Oh, absolutely. Colin Powell's... The wonderful thing about some of the African-American men I've met is they'll tell truth. Why would they allow these guys to rise in rank then? As puppets, thinking that they will, you know, be able to make them do certain things because psychologically they're innocent, they're naive. They cannot believe that our government has got hit squads, that there's group sex going on, that they are giving people money in exchange, you know, for their services. Mercenary training is going on in the Army and the Air Force at the highest circles. And Colonel John Ryman, Dr. John Ryman, they have him targeted as a kook. Colonel John Ryman lives in California. He was on the high track up, the Rising Star track. He was in Great Britain. He found out about a murder over there. Okay. He reported it. He also had the crazy idea that there ought to be a peace college in Cambridge. You know, we ought to really start working towards peace. Well, the minute he got back, he gave an idea, a synopsis of his sort of peace college idea to Colin Powell and his wife. Colin Powell took it to the National Security Council.
when Ryman got back, and I'm not sure of the logistics and the chronology of all of this, but I'm in contact with him, he was put in a funny farm. I think he was put in a place in either New Orleans or St. Elizabeth's Hospital, where they put Ezra Pound, and where they've got Reagan's assassin. St. Elizabeth's Hospital, like the Eastern State Hospital in Williamsburg, has Army intelligence people in there. They're targets, people who have decided to tell truth or whatever. In other words, people who believe in the American dream, who are Christians, who are trying to get things straightened out. If they transgress that line where they upset somebody in high command, just like in Germany, they all of a sudden move from being a person to being a target, from being a human being, a Christian, a loving, wonderful soul, to being a target, therefore the enemy. This is also what happened in Germany. Why should God makes us all wonderful and beautiful? Those of us who have the courage of our convictions and who believe in what Christ did, who stand tall, why should the leaders not be able to speak and tell truth? Because it's in the rainbow of truth, the rainbow of individuals who are God-fearing and love truth, in which we can build a better world. So why are good people silenced? Why are their papers gone through? I have an interesting, I took some notes last night, and I'm trying to, Okay. Well, they're silenced because they are, they're in a conflict of good versus evil. Yeah. In this struggle. Where am I? I need my. No problem. We can find it. Yeah, I need my. Your checkmate book is down there. Oh yeah, this is what. Is it in there? Yeah. What's happened to me? What's happened to people like Marianne Poors, Deborah Von Trapp, Colonel Sabo's dad? Let's talk about Deborah Von Trapp for a second, because I've heard the name, but I somehow associate her with there was something negative, or there was some discrediting of what she. Is she the same Deborah Von Trapp that alleged that the Oklahoma City bombing was somehow Japanese related? Or is that a different person? Now, she may, I do not know. I've met her on the phone through Sarah McClendon when I was staying with Sarah. Everybody's experience is different. When you're a Christian, when you're a very strong Protestant Christian, as I am, and you're walking in light, you're walking in truth, you take people at their word until you find out that they've lied to you. And if they have intentionally lied, then, I just let God deal with them. Do you know what I mean? Okay. I don't believe in So maybe somebody fed her disinformation solely designed to discredit her. Yeah. She, and I do believe this is true, I know that she worked in the White House. I know she worked under a man named Getzman and some mob figures in the White House who were Army. Now, this CIA thing, from my experience, is bogus, because every person I've known who was in the CIA was in military intelligence first. For example, my husband. He told me furtively when I saw him in court, I don't work for the CIA. I knew he was telling the truth. He was afraid. He wanted me to know. Point is, he works under the Army. He's a Marine Corps, high-level intelligence officer. But he's under all these Army people, so I'm having to assume that the judge, the lawyers, the commissioners, all the people who are handling my husband when he's around me, because I really believe that he loves me, even though he's under their control. And I think that's why he's been totally kept away from me. His daughter-in-law told me he can't come back because he'd end up staying. It was, the point is that David Lay, my brother-in-law for 20-some years, I married John Garland Pollard, whose sister Mary Lloyd Pollard married a CIA agent, David Lay. David Lay was Harvard, Hasty Pudding,
translates Mandarin Chinese. He's a brain. His family came over from Germany. I think they were Zionists. He doesn't believe in any religion, but he is still working for this intelligence arm. He's doing wargaming for this monolith, this global monolith. He's playing chess by mail. He's writing articles about the Middle East. He's an expert on, you know, what's going on in the Middle East from the Israeli perspective. He's Army. I was with my sister-in-law when he went on a mission, and she was in the same psychological state that I was in. This is what, And that state, how I know. And that state succinctly is? Keep the women out of it, terrorize the women, make the women fearful of their own, in other words, make them, I can't describe what I went through except to say that every single Marine wife that I know is in that psychological state. Thank God, thank my grandmother for her wonderful Presbyterian background. You know, women are intelligent, kind of, you've got the spunk in you or the genes or Jesus Christ, whatever it is. I know truth, and truth is vitally important to me. I cannot live a lie. Do you know, I can't live a lie. I cannot. Maybe I was injected with pentothal when I was an infant. I don't know. But so like that incident at the officers' club where your husband at the time told you, just get used to it. This is the way that it is. yes. You just can't get used to living some facade and looking the other way as if something doesn't exist. No. And I mean, he's sick. My husband's really mentally sick. Any man, I believe he killed his first wife, Sue. He's dangerous. We're married for a month. He gets a letter and a phone call from Mary Clark Yost Talab and Anne Bouchou. And, you know, naturally a wife who's newly married to a handsome man isn't wanting other women to write. And I'm saying, you know, and I've already found out who they are. I've got a master's degree. I'm a researcher. You know, and I'm saying, George, what are you doing hanging around spies? I didn't know about double agents. And Kashmir Yost is on the Council of Foreign Relations. Her son, I'm sure it's her son or her cousin. And her husband, as I mentioned before, was a Muslim who was really a turn person on the Palestinians, who worked at the American University of Beirut. My husband was sleeping with her, Al Gray. Everybody knew this. And I didn't know that this is what you do until I called Valerie Wilhelm, General Charles Wilhelm's wife, on the phone. Now, who is General Charles Wilhelm? Right now. And let me tell you what she told me. Okay. You just have to get used to it, Kay. She told me about, you know, her husband with, I said, George has got another man. Lieutenant Colonel Michael O'Boyle, whom I was told is his boyfriend, you know. And she says you just have to get used to it? She said you just got to get used to it. Same thing came from the wife of General John Sheehan, Jack Sheehan, head of NATO, a friend of mine, been to parties at my house. And I see, by now I've gotten my little tape recorder from Radio Shack, you know. And I'm taping phone calls because nobody's going to believe me, you know. So I've got my little tape recorder, and I'm talking to Sheehan's wife. Well, she's saying, come on over. Well, let's have coffee. You come over at so-and-so time. So I invite Carolyn Millis, whose husband was the temporary chief of staff after my husband's wife's murder. Sue, I know Sue was murdered, blow on the head. I had so many blows on the head, you can't even believe it. Broken bones and so forth. Well, in the middle of these terrorism episodes that, you know, my husband would put me through, he would say things like, you know, I'm down on the ground, he's got a .45 to my head, or he's strangling me with his thumb on my jugular vein, you know, and he's saying in this sergeant-like voice, you have got to believe me. You cannot question me. In other words, it's like I am being interrogated, or I am being,
it's the most awful experience to have the one you want to love, the one you have made your commitment with, have you in pinholes, and knowing he's an experienced guy, you know. So, it's horrible. And these wives, now I cannot say whether their husbands have done the same thing. I don't think they have. But what they train them to do is to be speeding along the highway. It's shock treatment is what it is. I've been told it's shock treatment. And they're driving along the highway, and you've got an important person to meet or an important party. You know, you're all dressed up, or you're going to somebody's house. So he screeches on the brakes, provokes you in some way. You don't even want to fight. You say, I don't want to fight. You know, what is this all about? And he's just speeding up, going like, 90 miles an hour, screeches on the brakes, and then he gets out and runs. You cannot believe, it's horrible. And where did he run to? Oh, there was a party, a Norwegian party. The first time that happened was when we were down in North Carolina with the camera, when he wanted to get my camera. I nearly drowned. He wanted me to tell him where the camera was. He tried to kill me that night to scare me so that I would behave. But I was raised in a family with strong men. You stand tall. You don't let people intimidate you when you know you're right. Because there are more important things. God is above us all. Jesus Christ is above us all. Truth is above everything. The Ten Commandments are above everything. Under that is Jesus Christ, and then your mate. So I put, that's why I put him in very high esteem, but I knew he was not normal. I'm an intelligent woman. I read. So I was hoping I could change him. So it was a battle. It was a spiritual battle going on. I knew it was a spiritual battle. And I was believing that that I could, reprogram him, essentially, subconsciously. Now, I didn't know that at the time, what was going through me, but I was really being tested. Of course, the many years of operant conditioning he'd been through fortified and solidified his positions. Yes. He was far more entrenched an operative than you were going to be able to undo. Oh, he was involved in the HALO program, the MAC. HALO? What's HALO? He mentioned it was something to do with training assassins and training psychological operations specialists. It was in the Philippines. They also had one in Panama. Okay. They had a school for Army and other guys where they would strip them down nude. They would tie them onto logs. The man who ran the school was dressed up as a Nazi soldier, even though his name was Olenchek or something. He was a Czechoslovakian pervert. Then they had a man who dressed up like a woman who was really pretty, and here are these guys nude, and they're training them to kill. And in fact, there's a book called Copperhead, which I have a copy of, which is all about, it was written by a commando guerrilla who was from North Carolina, who had been battered badly, or West Virginia, I think he was. And his father had battered him, beaten him. Well, what they do is, in the prisons, through this CASA system and so forth, they take the innocent little boys who've been battered by their parents, and they turn them into assassins by making homosexuals of them or something. Now, I believe that these men are redeemable because I believe that men like my husband and Oswald, they're held by the secrecy, by the power of this adolescent group which controls them. And I believe that if they knew that there were strong women, mothers, and wives who would be behind them 1,000%, they'll have the courage to come and speak out. Do you know what I'm saying?
or at least to stop the growth of this stuff, because it's the growth of this stuff they are intending to destroy America. Well, there certainly seems to be a growth in homosexual activity, homosexual acceptance, homosexual promotion, homosexual acceptance in our society today. Yeah. And it just seems like everywhere you turn, you're finding a little group of homosexuals, or even in our local community, I'm surprised how many homosexuals are running businesses, mm-hmm. and certain restaurants mm-hmm. Are becoming homosexual hangouts. So you know, well, the owner must be a homo, mm-hmm. he hires homos, mm-hmm. and I hate to admit that I think this is the way things are in business and banking and in education. Oh, the local college, yeah. University. Yeah. I've had people tell me that they're just loaded. You cannot get a job unless you are special, elite, irregular. Now, the frightening thing here is, number one, this is the underlying thing. This is what happened in Nazi Germany. This is exactly the same pattern that happened in Nazi Germany, the exclusion of women and mothers who love their children. Now, I'm pragmatic enough to realize and say, look, we mothers look at history and we look at the future. We're pretty daggone damn wise. I don't use profanity unless I'm talking to soldiers, but I've learned to use, you know, this is what they listen to. They're really, you know, I can talk sailor talk, I can talk Marine talk, I can talk commando talk, because I'm the, you know, little bitch who loves Jesus. And, you know, I mean, when you're in the streets, Christ wasn't out there with all the goody-goodies. He was out there in the streets. He was out there talking to them, the drunks and so forth. I know how to reach them, because I don't mind transgressing into this kind of little verbiage if that's what Jesus Christ did. But the danger here is that, yes, it's growing. It's a growth industry. It's growing exponentially. So what's going to happen? What's going to happen? They're cloning people. You know, do they need women? You know, which women are they going to have? The party girls, the bimbos? In Norfolk, just to give you an example, Lieutenant Governor Dick Davis, Marine. Second wife is a prostitute. He loved her very much. She had a wig salon. My uncle, Dr. George Bentley Bird, was the major obstetrician for everybody in Norfolk, prostitutes, everybody. Mm-hmm. He told, our whole family knows, you know, who the prostitutes are, who goes to the Saint and Sinners banquets. Judge Richard Kellum. I mean, this is a nice guy. Now, the Saint and Sinners banquet, is this a local affair? Yeah, okay. Yeah. Every town has got this sort of, you know, Saints and Sinners group. The sleep-around group or whatever, okay. You know, the group who tolerates it and has a little fun. Mm-hmm. And they're all, you know, they're all guys. Well, okay. But the thing is, where's it going to lead? This is why women like me who know need to be involved in the process of leveling things out a little bit. I don't know whether I'm describing it. When you target good, strong people who know what to do or who can figure out quickly what to do in given situations, it's like targeting good people, taking their papers, going into the leaders' houses. The leaders who pop up, who are trying to get things straight, are the ones who really know what's going on. They're just the people who need to be involved in the process of leveling things out. Mm-hmm. Because, hey, maybe they've gone off a little here, a little there, but the point is, they know that truth and light is what is going to make that balance work out. And when you marginalize women, target women, mothers, wives, who are strong inside, I'm talking about really core strong, genetically strong. Mm-hmm. Even Clausewitz says that the moral is
3-to-1 over the arms, you know. If they want to win over these little guys, they've got to have credibility. What's happening now and why they're all afraid is they have no credibility. The SEALs are the worst. They were so afraid about that one little doctor that the SEALs gang raped in Norfolk. Why? Because the whole credibility of the SEALs is shot. Okay, now I'm not sure. I'm aware of that. There was a gang rape of a doctor by the SEALs? Yes. By a group of SEALs? Oh, yeah, in Virginia Beach. And when did this occur? 2 years ago. And the interesting thing is that the parents of this girl, she's beautiful, from Georgia. You know, this is a wonderful human being who went into what used to be Poppy's. It's kind of the night place in Virginia Beach. When I was single, I went there, you know. I mean, we would go there, 4 of us women, young women, Molly and Sally and myself, and we go there, and the doctors would go there. You know, it was kind of a place. Well, the SEALs are taking over Virginia Beach. SEAL Team 4, 6, and 8. And this gal went in there. One of the men just thought, oh, she's great, let's take her out. They took her out, raped her, killed her. Goodness. Strangled her. And was anybody ever prosecuted? I don't really know what happened because it's been hushed up by the local courts who are controlled by Army JAGs and Marine Corps. And again, JAG stands for? Judge Advocate General. And these are guys all who have been involved in their wives have been handled, gotten rid of their first wife. They're sleeping around with another bimbo woman or another man. They're participating in group sex. C. Lyden Harrell is one. There are lots of them. Who's he? He is a man who was, now I'm not anti-Mason, but I have suspicions about Masons. Some of the things that they do in the darkened rooms, and I've been told that... Well, it's a secret society, isn't it? Yeah. But I know that he sabotaged me in my case. I think there's money. Oh, he's the judge. No, I've had a number of lawyers that they sort of said, because, you know, I have no lawyer. I'm trying to fight for all these other women and mothers and for the people who know truth. And because I'm verbal, because I'm articulate, and I'm also gullible, you know, I want to believe that there's somebody good out there who's going to help me fight this thing. Because I've got photographs of being battered. I've got doctors' signatures. Sarah McClendon, the senior White House correspondent, has an affidavit where she tried to call my house. And men answered the phone and said, this is a military base, and the Griggses don't live there anymore. Now, Sarah McClendon could not even get through to my house. For 2 months, she had to go to another phone just to call me. So I knew that all these other people I'd called in Washington were trying to call me, and the calls were being rerouted. Now that is in this book. This I found in Goodwill. And so I shouldn't mention this because they're going to go now start culling Goodwill, but all the intelligence divorces, there are a lot of divorces going on. The wives will throw out their husbands' books, or the husbands will throw them out. They're mad at the government. But, you know, I found that's why they've been raiding my library. That's why they've been... What's the title of this book? This book is called Intelligence and Electronic Warfare Operations. Okay. Now, this book is all about what happened to me. Army, Air Force, Marine Corps. Where is the FBI Psychological Operations Unit? Quantico, Marine Corps base. The only FBI agent who came to me, who was allowed to come to me, was Dan McNally, 20-year Marine. Homosexual, I believe. I'm pretty sure he is because, you know, and I'm not saying that he's a bad person, but I am saying that
I was not allowed by any other FBI to have any other FBI agent come and hear about the break-ins to my home, the battering that I went through, nearly killed, the murder of my husband's first wife, serious business. She's in a grave, Suzanne Workman Griggs. She died on April Fool's Day, 1987. And the doctor wanted to do an autopsy. Couldn't do it because the two men who were doctors in that hospital, Dr. Lawrence Smith and Jean Lamb, Army officers. They owe their life to this business. And they take orders. Of course they take orders. The judge in my case, Judge John Moore, his first wife was put away because she was telling truth. And I found out from Carrie Brown, who's an Army officer who had a Purple Heart, who told me exactly what she told him. Now, he's the judge in my case. Across the street from me lives another judge, Judge Jefferson Davis Reed, Naval Intelligence. He found my suitcase in the woods. I've known his family since the beginning of time. His sister, Martha Ann Reed Ellis, is married to one of these intelligence guys, Tim Ellis, and divorced. He's now with the federal, he's a judge, he's a federal judge. His mother, her family are intelligence people, not Americans. Tim's mother, they're not Americans. He's a naval officer taking orders. What are all these judges in being under a chain of command? And why are they attacking the mothers and the women who are telling truth? And why are they breaking into honorable people's houses, ministers, and so forth, using these electronic warfare tactics? Diverting phones, downloading caller IDs, having bogus people answer the phone. In other words, instead of getting this person at that number, they get somebody else. For example, I called in an emergency, I called the state police. And I'm pretty smart, pretty discerning, and I wound up talking to a guy who worked for the ATF. And I said, oh, well, what are you doing in the state police office? He said, oh, I'm just a retired ATF guy. And I said, well, but I thought I was calling the state police office. He said, well, you're talking to me now. What can I do for you? I said, well, if you're retired, I want to talk to an active duty, a good guy from the state police, please. And I said, by the way, I don't like you ATF guys because of what you did at Waco. You all murdered innocent women and children. You ran over them, you shot them, you put tanks on them, and you killed them. You're murderers. I don't want to talk to you. He hung up on me. He didn't like what I said. Well, if he's so sensitive and so defensive, how can he deal with women if he can't cope with truth? This is what 80% of the American people feel, or 90. Waco was murder, savage, brutal murder. And what they did to that man, Randy Weaver. Randy Weaver's wife. Shooting a mother with a baby in her arms. What's going on here? Right. And one woman hears that, one mother hears that. She doesn't like the ATF anymore. I don't know any woman who likes the SEALs anymore. I don't know any other mother who really likes the ATF anymore. I mean, what's going on here? We're mothers. This is stuff that went on in Germany, and fear tactics. So we say, heck, these guys are adolescents. They're adolescents. And so who's running them? Who's in charge? We turn into Dorothy, the Wizard of Oz. What's going on here? So little old mothers like us, we all think alike, and we're all Dorothys now, just marching and saying, look, guys, what's going on here?
You're all little men from Oz. Why don't you grow up? You know? And it can be straightened out. Do you see any similarity in what's going on in this country, in China, Tiananmen Square? You know, we've all seen the picture of the young man standing up in front of the tank. I don't know how much long-term effect that had in China, but it still sticks in the minds of a lot of people here. You know, like Tiananmen Square for China, Waco for America. Are there similar, is this a turning point, a rallying point? A man named Mr. Lee, who is an intelligence officer in Norfolk. Mr. Lee is the son of the major banker for the Russian government. He is he worked for Dr. Richard Chang, who's also an intelligence operative. I believe he's an honorable guy. He's tall, he's sort of a Princeton, Harvard-looking guy, I believe he's honest. Okay. He came to Virginia Beach, and I was putting together sister city organizations, and I was trying to get the leaders of all the different ethnic groups in Norfolk to sort of start a sister city program globally, you know. It's easy to do that, but I didn't understand how the intelligence community worked at that point. I knew things were going on, and he was bringing together all these potential sister cities in China. Our State Department had opened up cities which had independent corporate entities, and we had shows on all of this. This material's all been stolen out of my house by my husband and his friends. I started noticing, because I was led spiritually to goodness, to good people, to light and truth. I didn't understand the weapons and drug military culture that's running our government and I believe parts of the world. There is not one woman that I know of who's in this business. I believe, and I had the pleasure of meeting your wonderful wife last night, Pastor Strawcutter. This is a woman who's wonderful. This is a woman, this is my kind of woman, you know, and I've met a lot of women like that. We go through hurdles, and I don't mean to cry. It's all right. But we're strong, and we know truth, and they're going to have to kill me before I give in. I believe in good men like you. I believe even my husband's core is good. I think that's why he's away. I looked at, and that's the way I had this, why I had this little book here. It has the list of the members of the CFR, Council of Foreign Relations. Do you recognize names in the CFR list? All these names that I've underlined, I know. Okay, you're out of camera there. You're out of frame. Go ahead and pull it in close. There we go. All right. All these names that I've underlined are friends of my husband's, or I personally know. Okay, okay. My son, John Garland Pollard, and I hope I'm not jeopardizing my family, but and I believe that there are some good people possibly in here, so I want to qualify that and say they're not all bad. Just because you happen to know them or underline doesn't mean that they're on a bad list. No, right. No. But, and I don't have my glasses on. I'm blind as a bat, and I had surgery, so I can't hear right. I'm just a, 55-year-old wasted woman. Not at all. But there are quite a few names here, and it's quite a long list. I mean, we're only at the ends now. This is the, Bill Clinton's on here. You've got the Rostos. You've got 11 Cohens.
Okay, we're at the Z's. You've got Mary Halab's son. I'm pretty sure that's Kashmir. Carl Roanoke. You know, you've got a lot of, you've got the Commandant of the Marine Corps, whom I have my picture taken with. It's an interesting list of elite political, military, banking individuals, and the sons of some high-level people. So you have all these powerful people in a club. Yeah. That has common goals. Yeah, which is global uniting, global control, and I can see how one could sort of get sucked into it idealistically, thinking that you know, it's something that we should, world peace and harmony and everything. And I mean, I can understand wanting world peace and harmony. I'm trying to find a name here. But if you're a Christian, which I am, a Christian with a little c, because the early founding fathers never capitalized the word Christian. Did you know that? Did you know that all of the founding fathers were homeschooled? Did you know that? Yeah, Madison? I was aware of that. Yeah. Think about that. Did you know that all of the Virginian founding fathers were only gospel Christians? Matthew, Mark, Luke, and John. Didn't even read the end time stuff, you know, the Old Testament. Did you know that Thomas Jefferson was a born-again Christian the last, 7 or so years of his life? Did you know he was corresponding with Adams in Massachusetts? That he took the New Testament and the Gospels and was trying to find out everything that Christ did? And I believe he was murdered. And I believe it had something to do with this Admiral Levy, who took a mortgage on his house so that he could build the University of Virginia, so that he could take and get his papers, his correspondence with Adams. I believe it was, now I'm the only one you will have ever heard this theory from. My undergraduate degree is in Virginia history. Okay, so the University of Virginia was founded by Jefferson. Money that he obtained by mortgaging his home. From a Kabbalist by the name of Admiral Levy. Levy. Okay. Now, I know that... it is an interesting theory. Of course it is. Dare to think, dare to theorize, dare to use the hypothesis, you know, to come out with the thesis. Now, Levy, you mentioned he's a Kabbalist. Yes, and a Mason. Like a descendant of the Illuminati. Of course. So and a weapons dealer and a reserve military officer. Even way back then. They were doing... Now, think about this. What they're doing today, they've been doing for Of course. many years. Think about this. John Paul Jones. Supposedly the founder of our Navy, was a criminal. Why would they twist it like that? He was also a Kabbalist, also a Mason. He and Lafayette. Lafayette was a weapons merchant. They raise up some people who are sort of questionable. Now, I know for a fact that Jefferson became a Christian. He did not necessarily believe in the divinity of Jesus Christ, so maybe you could say he's not technically a Christian, but he said, I'm a Christian. He was working towards, he was going to Baptist churches. He was contributing to the American Bible Society. Do you hear this?
No, of course not. Jefferson was a born, again, Christian who was searching for truth, who was murdered, I believe. Okay. And at the same day he was murdered, so was Adams. Think about this, July the 4th. And of course, you're being a Virginian and a Descendant of James Madison. and a student of Virginia's history. Somebody like yourself could dig this out and would dig this out. It would be germane to you, whereas who else would it even be important to? Yes, I was, God and my Christ have put me in the most amazing places and times. You would not even believe. When I studied at the University of Edinburgh, I received a grant in 1978 to work on Lord Dunmore's papers. Lord Dunmore was the last royal governor of Virginia. I was invited by the current then Lord Dunmore, Johnny Dunmore, to work on the Dunmore papers. No one but John Selby has done any work on Dunmore. So I stayed with, I'm not going to mention too much because I don't, but the point is, I know a lot about the triangular trade, what was going on in Bermuda. Triangular trade. Yes, Tom Devine. The triangular trade is the illegal weapons, drug trade that is still going on today. Israel is basically running it with the New York bankers. It has something to do with Kabbalism because the Pentagon, the symbol for the Pentagon, the Brotherhood, they feel so compelled to not think for themselves, to sort of depend on somebody else who's more physics-oriented, you know. In other words, these guys are so much smarter than I am. They can be doing totally immoral things that, you know, are breaking up families, breaking up, you know, wives. And in other words, they're not looking at the structure of the family. They're not looking at the structure of society. They're not looking at the culture, the community, the basic ingredient that provides life, the planet, the trees. They're not looking at anything but sex. And when one perverts and twists, in other words, one focuses on, yes, sex is wonderful, you know, it's great. I'm a, you know, great proponent. But there's so much of a focus by this group on sex, and the military, you know, they go back to Greek days and they have all these symbols of, you know, the Washington Monument is supposed to be a phallic symbol, you know, and they say, well, this proves, you know, because the Greeks were doing it, the Egyptians were doing it, and it's this secret little group that was, you know, back in the days of Nefertiti and you know, Mark Antony, and it just proves that we're just great because we had the Holy Roman Empire, and Alexander Great that was homosexual, and Catherine the Great was, you know, but it's debauchery. The thing that one has to realize is that God knows best. You know, It is an abomination. It is a sin. Now, we've all sinned. We're all sinners. I don't believe we should be putting people on stakes for doing this. I think Jesus Christ said, the simple answer is this, which Mandela said, the simple answer is this. Just repent. Just show that you're changing your life. You know, I've sinned. Everybody's sinned. I don't believe that that targeting people, whether you target them this way or that, is necessarily the answer. Now, this is just my personal opinion. I am not a judge. I wish I could be a much better judge than any of the Kabbalist male judges in Virginia Beach, because they are doing this to women, mothers, who are honorable people who are telling truth. And I would like to hear Hannah More tell her truth. I would like to hear Grover Wright's wife, Lynn, tell her truth. These are generals' wives. These are wives
of judges in Virginia Beach. Okay. I would love to have heard Ken Whitehurst's wife tell her truth. She was shot. You know, Well, no, in Virginia Beach is Pat Robertson. Would you like to see him be a judge? No, I would not. Okay, why is that? I wanted to believe that Pat Robertson was honorable and good. He's a Marine. Did you know that? Did you know that he went to the psychological operations school, whatever that is, at Yale? Now, I'm not saying he's bad, and I'm not going to judge Pat Robertson, but I know that was under the influence of a Belgian man who is very powerful in this group. I know the one thing I can judge him on is that, well, I will say things, and I know they're going to get me for this, because Pat is very powerful. But if you walk into Pat Robertson's Williamsburg Inn, it's a hotel there, and you're poor, and you are a woman or a person who's poor, or an African American who's poor, and you walk into that gift shop, you've walked into the house of the Sadducees and Pharisees. The dresses in there cost starting at $200. The belts, I mean, these are clothes, basic commodities. Now, I'm not saying that's wrong. It's wrong to have money, and as I say, I'm not going to judge him. But from my perspective, the way my father was reared, there's a lot of money going on there, and Christ, I walk in the steps of Jesus Christ. Now, I'm not saying that, you know, Well, because I'm not really sure about all this. Everywhere you seem to look, and you find the leadership, whether it's in banking or education or religion, there seems to be also this line of military intelligence, Ivy League background that, you know, the Pat Robertson has the same kind of pedigree as these other people that we kind of filter through. If somebody's going to be the leader of a television big-time ministry, it would have to be someone who would be kind of a chosen one. Yeah. To be allowed to rise in that kind of power. And I think he's basically a good guy. You know, I mean, I really, I like the fact that he's promoting Christ. I nearly got arrested there. At the 700 Club? No. I went in to use the law library because I'm fighting the Kabbalist group in Virginia Beach because I was nearly battered to death. I was nearly killed. I am a totally abused, psychologically, physically broken bones wife. Now, it says that if you are this way, you just get a warrant and you get your husband to say he's sorry or something. You know, that's all I wanted, was for my Marine Corps husband to say, I'm sorry that I did this. But if he's got men behind him telling him to do this, they're not going to let him say he's sorry, are they? No. If he's got Phil Holwager, the pastor, who's also Yale-trained intelligence chaplain with Pat Robertson, who's the pastor that I took my husband to try and get him to become a Christian, if he's meeting with Phil Holwager and Phil Holwager is telling my husband what to do, that says that Phil Holwager is a programmer for my husband. He's been trained in mind control. And Phil Holwager admitted to me, I've had psychological training, yes. And it slipped out. Oh, well, I made the mistake and told George, you know, in other words, he let me know that he has power over my husband. So then there's Ty Kroll, who's in the same church with my husband, who is a sailor, and he did some sexual things to his son, and he had his children taken away. Well, he's in the church and a good guy and everything, but he's a pedophile. Now, my husband, and I'm sort of taking up Ty Kroll's side, because we're in the same Bible study. It's kind of interesting. But
Ty Kroll and my husband are meeting kind of secretly with Phil Holwager. And then there's T. Parker Host, who's running around nude at his farm, enticing my husband out, you know, and they go away for sort of boat trips for 2 hours. Now, I'm saying, as a woman and a wife, what's going on here? All of a sudden, we go up to Matthews County, where Holwager also has a house. Host has a house. But it's also where my grandfather, Miller, was born. So I feel very comfortable in Matthews County. These people were not born in Virginia. Do you know what I mean? And yet they're bringing, all of a sudden, spur of the moment, taking my husband up and then taking my husband away on a 2-hour boat ride. Or we get to Phil Holwager's son's house, and then all of a sudden my husband's riding home with Phil Holwager in the car. It's all been planned. So I'm saying, and this is just before, just after my husband got back from Norway, and I'm trying to remember whether the King and Queen of Norway had come either just before or just after this. It had something to do with the King and Queen of Norway's visit. They wanted to keep me away from the King and Queen of Norway because I believe they're Christians. I believe they're honorable people. And I was able to prevail against this group by going to the Norwegian ambassador, who's a wonderful man, and saying to him, and this is where Jesus Christ comes in and God comes in, and I know that they're with me because I'm good. And I was thinking about the good Norwegian people who wanted to see the King and Queen of Norway when he came to NATO. And all I did was what any honorable citizen would do, representing the honest little people who were Norwegians in Virginia Beach and Norfolk. I wanted them to have a chance to meet their king and queen. And the State Department didn't want me to do it. NATO didn't want me to do it. The Kabbalists didn't want me to do it. And neither did my husband. But what happened was I was with a solid, wonderful person, Ambassador Kjell Vibe. And we went to the Norwegian embassy. This was, I know I'm digressing and this is hard to follow, but Kjell Vibe and I were sitting at the table with my husband and an intelligence operative named Bill Nelson, who tried to sabotage the Norwegian group that I was running in Virginia Beach. And Kjell Vibe, we were planning a trip to Norway in August, which I think was just a bogus sort of thing to kind of, I don't know. To appease you a little bit. Oh, yeah. And I knew things were going on with my husband and the weapons sales and, you know, all of this stuff. And because he was dealing with the embassy, the American embassy, and with people, and, you know, there were things going on. And I knew things were going on. I was sensing it really strongly. So we were in Washington, sitting around the big table in the Norwegian embassy with the ambassador sitting to my right, Bill and Kate Nelson to my left, my husband across the way, and Suzanne Baptist, who is the daughter of the man who started the Sister City Association. And we were supposedly planning this trip for the mayor of Virginia Beach and her husband to Norway. And he let it slip, the ambassador let it slip, that the King and Queen of Norway were coming to Norfolk in October. And the ironic thing is, it was the very day the Nobel Peace Prize was being awarded in Norway. I didn't know it at the time, but I thought, this is really strange later on. Here's the King and Queen of Norway are at NATO headquarters the very day that they're giving out the Nobel Peace Prize in Oslo, which is where the King and Queen of Norway are. And I mentioned this to Mayor Obendorf, whose husband is involved in this weapons sales stuff, because her husband, Roger Obendorf, and my husband went to this deserted airfield. Roger Obendorf is involved with Andrew Fine, who's Army intelligence, who tried to take over the Norwegian organization from me.
when I knew that see, Andrew Fine does all this group swinging sex with his wife and with NATO couples, and, you know, and I'm going, something's going on here. Roger Obendorf and my husband went to this airfield. I wasn't allowed. So I knew, because my husband was meeting with other people, like, in other words, this is big. Yeah. Now, when you mention NATO group swinging sex, are you talking about some of the most powerful people in this world, the leadership of this military? Absolutely. And their wives being privy? I mean. Yes. Yes, I'm talking major. I mean, this does not give security to the people of not only this nation, but the people of the world. No. To think that people who have the power to kill others, wage wars, send your sons and daughters into battles, these people are complete, whacked out... Degenerates. Degenerates. Absolutely. Let me give you an example. Because I was involved, I love people from other cultures. I went to an Episcopal religious girls' school, and all of my they had girls from all over the world there. They had a Turkish. My chemistry teacher was from Turkey. Her name was Mrs. Kunt. I had a Daddy Didion was an Armenian. Turned out he was later a spy, or they told him he was a spy, but he was from Armenia. I had a French teacher who was in the French Resistance. St. Margaret's School is a school for double agents, or at least, but it's a great school for girls because you're with all these people from other cultures. You know, we had the president of the school's father was with the Ramco. I didn't know about all this stuff and how they kind of do it. Woodbury Forest is another school like that. I sent my son there. He went 4 years to Woodbury Forest, which is where President Bush's son went, Oliver North's son went. It's in Orange, Virginia. I didn't know how it all worked. And I mean, if it works for peace and Christianity and love of Muslims, love of people, give them the right to their own cultures, the way the British did, you know, because I believe basically wherever the British went, I know there's a big hate Britain movement going on, but wherever the Brits tended to go, whether it was India or Africa, they allowed the cultures. They still wore saris, and they still were, you know, the ragheads were ragheads to protect their heads from the sun. Now they're called ragheads, and they're targeted as enemies by our little boys. Our little boys are taught to hate ragheads and to kill raghead women. Well, I don't think that's very Christian. So I'm looking at the top guys, and they're not Christians. So it begs the question, well, what are they? Well, that question was in my mind after I was married 3 years, and I started delving. My own little Miss Marple, my own little, you know. And I've arrived at the definite conclusion that they're not only not Christians, but when you have group sex and homosexual sex and orgies and things of this nature by the top people who are running my city at least, certainly Virginia Beach, I started looking at other military towns and started asking questions. San Diego, the same thing. San Francisco, the same thing. Key West, everybody knows about Key West. Boston, that's the major homosexual capital of the world. You know, they're having sex on the highways. Guys are parking. People can't even go into the restrooms in Boston. Of course, Washington, D.C. So, not to mention the Oval Office. Yeah, well, but at least, now I don't know about, see, I know that he is sick and he's addictive, but I believe that, now that you all will all disagree with me, but I lived with Sarah McClendon, and Sarah is a senior White House correspondent, and I believe he was just addicted to sex, and I believe that he was put into that office to try and control him, but I believe that he has repented. I believe he had strong grandparents who loved him, who were Baptists. I have hope for that man. Now, I know a lot of people don't, but I do.
and I have hope for that marriage. I know she's a strong woman, and I know a lot of men don't like a strong woman, and I believe she loves him. And I believe that basically he loves her, and I believe they love their daughter. And I will say one thing, that at least, you know, and who knows what their motives are. It's between them and God, but I'm glad it came out for their marriage. Well, at least he's not, he doesn't seem to be homosexually inclined. No, So we'll give this is it. Give him that The much guy, credit. and they don't like that, you see. That's why the little guy who's, you know, the little short guy, what's his name, the homosexual? Skinopoulos, or... yeah, his... George Stephanopoulos. Stephanopoulos. Well, I met him. See, I went into the White House with Sarah, and I met him. He's a little short guy, and I even saw the place, the Mambo Jumbo room, where he hangs out, right around the corner from the Ontario. Well, homosexuals are one thing. It's an abomination in God's eyes. It is an abomination. It's a weakness. It shows that they're very immature, and, you know, we all go through stages in life where we're immature. And I wish he would grow up. There's a whitehead who's an ambassador who's a homosexual. And his lover is one of Bill Clinton's attorneys from North Carolina. Now, I like the way that man thinks. He's a homosexual, but I like the way he thinks. James Angleton, CIA, was a homosexual. The head of the FBI was a homosexual. Paisley was a homosexual. They murdered him. All of the British intelligence agents were homosexuals. I haven't yet arrived at my theory on that, except that it is a weakness. It is a moral weakness. It's a way to control people. No, that's what it is. Now, I say, look. Makes them very controllable. Yeah, I mean, tell truth. Because I've been in situations that I'm not proud of, and I will tell anybody what I've done wrong. I'm not embarrassed to say, you know, this or that. Because I've been in situations where I found out that this person, you know, I have to admit, I'm a sinner. But the point is, when you find out and you repeat the sin, you're addicted. They call it addictions. It's sin. And why is it sin? Because your weak nature, if you're in a position of leadership, you shouldn't be leading. Mm-hmm. Yeah. And admit your errors, and that's why I think Bill Clinton will be stronger out of this. He wants peace in Israel. That's what this is all about. He wants peace in Israel. I did notice that when Hillary made overtures toward the Arabs, whoa. I mean, somebody yanked her chain, and that became a major issue. I was living in Washington with Sarah McClendon in the Kennedy Warren before the election. If you will remember, a plane went down on his birthday. On whose birthday? Clinton's. Okay. I mean, I believe it was a plane. There was a traumatic... I went to his he had birthday parties at 7 different places. It was his 50th birthday. The birthday party in Washington, he was not there. He was in, I think, New York or some other place. But I went to the birthday party, which was in the Kennedy Warren, in the basement of the Kennedy Warren. Okay. A friend of mine went into the birthday party. The point is, that night, I remember it vividly, there was a psychological terror thing for Clinton. It was either his plane that went down, something happened that night that was meant to say, don't enjoy this birthday, buddy. Remember, we told you don't run. George Shultz came all the way from wherever he was. Sarah told me this. George Shultz came all the way from, I think it was California, to meet with Clinton before the election to say, don't you dare run. You're going to get it if you run. I know it. And that's from Caspar Weinberger is the guy who's the evil one. Caspar Weinberger pulls a lot of strings. He's the one, because Caspar Weinberger is involved with a lot of the weapons and drug dealers, the hit squads that are run, the motorcycle gangs that Tedson Myers runs, who was William Colby's law partner, who just happened to meet me when I was with Sarah at the Smithsonian party, Marine, 4th Marine, who they have this hit squad.
motorcycle gang in Europe and everywhere. They call it a motorcycle society. But who runs it? Retired military guys. And just after they meet up at Caspar Weinberger's place up in Maine, Consuela Rice and Tedson Myers and one of the lawyers that Marianne Poore knows, the Motorcycle Society. Well, ask yourself, what do? What happens right after the Motorcycle Society meets? Now, they'll probably get this and find out, well, we've got to change the time when our Lady Diana is murdered. They have, because I read all the newspapers. I go into Barnes and Nobles, and of course, they're going to cut out all the news and stuff. But they had a minor war in the Netherlands or wherever. They had another attack by motorcyclists on Cyprus. In other words, they're stirring up trouble, murdering people so that they'll sell the weapons and So the you drugs. really think Diana was murdered rather than just Oh, absolutely. a reckless There's car no accident? question she was murdered. I knew and sort of went out with a guy named Richard Ord. Okay. I later found out he was married. It was when I was single. He was Prince Charles's bodyguard. Before you married your husband? Mm-hmm. He was Prince Charles's bodyguard. It's like I also went out with a guy who was divorced, a Marine who was MacArthur's wife's bodyguard. Okay. Who turns out to be an assassin, a Marine assassin, who's living in Virginia Beach, I think, now. But I didn't see the connection with Marines and information. Do you know what I'm saying? It's kind of I didn't know how organized it all was. Okay, well, you gained that knowledge after you married your husband. Yeah. And then during his drunken stupors, he just blabbed and Yeah, told everything yeah. he knew. Yeah. Actually, his alcoholism opened up the door for you to find out all this stuff. Absolutely. If he hadn't been an alcoholic, That's course, why I praise most of them God in a are. way. I don't praise God that his mind is destroyed and that he's a brutal, he hates women kind of, but I think, yeah, I praise God for everything I've gone through because every I know by his stripes we are healed because I walk in his shoes. I have to as a follower of Jesus Christ. Mm-hmm. When you're punished, when you go through hell on earth, he is giving you strength. And, it's not a funny sort of way. It's a very special way. Mm-hmm. I know I'm going to die. I don't know how I'm going to die. well, we're going to pray that you stay alive. But I love him. And he's just given me all the strength. I'm a weak human being, but he is the truth and the light. And when you walk in the light, you walk with him. And it's not bad, it's great. It's marvelous. Tell you what, why don't we take our first break here? Yeah. And so you might need to use the restroom. And, Yeah. You're angels. You're angels. My hands are wet because I got water. I put some water down my face. Okay, all right. Bye-bye. Bye. okay, clip on your Oh. thanks. Get that clipped on there. Is that? There we go. Good. All right. Oh, Oh, I know a lot about John Warner and Loretta Tate and stuff that is really kind of spooky because nobody's ever told this out loud. Mm-hmm. He married Elizabeth Taylor. Warner, yeah. And he was... Go ahead and sit back so we can get you right into the frame here. Yeah. All right. And? There were murders around him. He was having an affair with Loretta Tate, which everybody sort of knows, who was married to a dentist, Randy Tate, who is his secretary or his main person. Mm-hmm. Hang on, so I'm going to have to make an adjustment. Randy mysteriously died. Hold a second, I got to make an adjustment. Randy died mysteriously. What happens is when the guys find out about the mob and that their wives are involved with it, the husbands take off.
they go to the Eastern Shore, or you know, the closest they can to get away from Virginia Beach. But they die. There's a homosexual clique on Virginia Beach that I know about very well, which has to do with the Coast Guard, and it's a long story. But the point is, I don't know whether they're the ones who murdered Randy, but I suspect that Randy Tate was murdered. George Heilig is another one I suspect who was murdered, who was a delegate, very powerful guy, honest. He died, you know, very young. And Dick Obenshain, who was an honest candidate for governor. And Dick Obenshain, Dick Obenshain was running for governor. He was the Republican candidate. He was an honest, honorable guy. Mysterious plane crash. And what happens after Dick Obenshain's plane crashes? Well, they have a little convention. It's conveniently right before the convention. You know, he's the titular guy. Well, Elizabeth Taylor comes into the picture. And never before, they just go right over Robert's rules and everything else. Elizabeth Taylor goes around, movie star goes around and says, I think you ought to nominate my husband. Well, he hasn't even been involved in the process. Dick Obenshain, who's honest, conveniently dies. John Warner comes right in there. They did not want Dick Obenshain in there because he was not controllable. Warner was. Same thing with Paul Tribble, who's a cousin of mine. So I'm a Waring, and his family are Warings, and we're related. Paul was married to Rosemary Tribble. Well, there were some things that were going on, thinking that, in other words, Paul Tribble could not really totally be controlled. He was, they got rid of him. Rosemary knew a lot of stuff, and they get rid of the good guys. Murder, I believe that... well, don't they refer to this as Murder, Inc.? I mean, yes. Another name for... Well, the Marine Corps so-called are the assassins. The Marine Corps are the assassins for the mob. If you look at guys who've been in 4 years, let's just take Tedson Myers, for example. Now, he's a very nice person to talk to. He was involved with the founding of the Peace Corps with Sergeant Shriver. He's from the Brooklyn Bayonne mob. He came from that group. They sent him to Ohio State. Then his 4th year, as I understand it, he did something like truck driving school. Then he goes into Korea and becomes UDT. And then they underwater demolition. In other words, assassin. He's, you know, very smooth. He marries a high-level gal, Sullivan. Whoops. Something happened. Just lost the camera. Oh. Yeah, no matter what I do, never stop that tape. Okay. Because now we're out of sync with that camera. But all that means is that we'll just have to sync it again. So I mean, it's not a big problem. But evidently, when I turn that camera on, I didn't hit. See, at a glance, That's good. you ever glance up there and see that red light's not on? We'll have a picture here and we'll have a picture there, but it will kick out on us eventually. So we're back on. Okay, Okay. 5, All 4, 3, 2, 1. We're back. But just pick up where you left off. Yeah, the mob in Virginia, Virginia Beach, is very, very strong, very well organized and connected with the military. Yeah, well, you indicated for that there's a connection everywhere between the mob and military. Absolutely. The Whether it's New military York or is San run by the Diego or- mob. The military is the mob. The Marine Corps are run, they're the assassins for the mob. They may only be in, as Tedson Myers was, for 4 years, but the individuals then go on to truck driving, you know, truck loading school. They're always loading things and, you know, moving things around. But then they send him to Harvard Law School. You know, then he's
he winds up, when I met him, or just actually, I met him after Colby's murder, but I find it rather unusual that I had spoken with William Colby, the head of the CIA, who knew my husband well, who told me on the phone all of this stuff about the Phoenix program and Israel, and all of that stuff was coming out, and that he was going to be doing it. Okay, your husband told you. No, Oh, no, William Colby. Colby on the phone. And Tedson Myers was across the hall from him. Okay, so law was partner. William Colby Murdered. a good guy from the get-go, or Yes, was he, he was a good guy. one of the insiders they need to get rid of, or was he? He was an insider who was involved. He knew about my husband's involvement with Krulak, Victor Krulak, Al Gray, the Russian double agent who was, I believe, Czechoslovakian or Georgian, who was called the Commissar, who was running everything in Vietnam. He was the murders, the assassinations. My husband was involved with the murders, the assassinations. He was involved with teams that did that. They were training boys to kill, Okay, and using again, mind control, using... the whole reason for Vietnam or any of these conflicts is simply to use up a lot of arms and make money. yes. Basically, that's all there is to And it. to train more killers. To use more weapons. Absolutely. To make more money. Yeah. It's a sick, sad little adolescent boy cycle. These are not grown up. These are little men from Oz. That's what I call them. Al Gray is a sick little man. Al Gray is a That was the general. former commandant of the Okay. Marine Corps. Carl Mundy is a sick, pathetic, lying little man. And he is. The former commandant of the Marine Corps. Then you have Krulak, who is the son of an agent, of a double agent, Victor Krulak. Not American. These are men who the Constitution is just beneath them. People like me, their wives, and citizens like you and honorable people are just beneath them because they're special. They're elite, just like the German SS. That's exactly where this specialness came from. Germany, from Nazi. In other words, they took with them the most perverted aspect of Nazi Germany, brought it over to the United States because over 200,000 of these guys came over. And of that, there were some who were existentialist, humanist, anti-Christians. They hate Christians. You know, what happened to the Nazi, the cross of the Weimar Republic was turned this way. Hitler was homosexually recruited in a brothel. He was working in a little brothel. A Kabbalist, Zionist doctor came in and said, "Oh, you look special and great." And in other words, he was one of the many like Oswald who could be used. And they see how they grow rather than see how they go. They see how they grow, manipulate them. This is why they have so many, the Army has so many psychological operations specialists. And the one way to keep them is secrecy. And anybody who believes that Jesus Christ, I mean, everywhere you read in the Bible, he talks about openness. Truth is light. You walk tall. You don't hide behind trees and be the snake, you know, in Adam and Eve and be deceptive. Truth frees you. Truth is a liberator. It's your ally. And the power of their operant conditioning is all in secrets. Yes. That's the one way to tell if they're evil, if they're weak, if they're cowards or bullies. The one way to tell the cowards and the bullies who are now at the very top of the Army, the Marine Corps, the Navy, Gaiman, Hartzog, Abram, Krulak, especially Charlie Wilhelm, who's doing awful things with, you know, men and women. What Okay, would Charlie Wilhelm, again, he is. Charles Wilhelm, I He- met in Norway. He He is my husband's one of his closest friends besides Michael O'Boyle. Okay, They're and these called are all Cherry Marines. Marines. Yes. Generals. Now he's a general because they rise to the top. If they're one of Gray's boys, and I talked
Before I went public, I went to colonels and wives. And boy, I mean, I had conversations, and I'm not going to mention their names, but I had wives tell me when I first found out, and a wife said, it was the most cryptic conversation I've ever had in my life. I said to my blank friend, have you ever had another wife? She said, hundreds of times. Her husband was a very important person. Mm-hmm. Very important. So he's working now for Al Gray. Al Gray he pulls the strings. It's all New Jersey mob. Where do you think Al Gray was born? Right outside of Atlantic City. My husband was born in Atlantic City. Sheehan's father was in the mob. You remember that big concert that they had back in the 60s where everybody was smoking pot and they were doing experiments on young people? Mm-hmm. They had all the public... Yeah, I forget the name of it. Guess who did all the flying in of all the bands and the drug dealers and everything? Who arranged it all? General Sheehan's father. Oh, now, this Woodstock? is the head. You're talking about Woodstock. Woodstock, New York. That's where he's from. Now, isn't that unusual that the head of NATO would be... And his brother is doing all kinds of weapons deals and selling things to the military. And I went to his wife's home. They lived in the Virginia house after my husband disappeared. Well, was Woodstock a kind of Of course, a testing ground for drugs. Okay. Of course, it was just an experiment, like the Jim Jones thing down there in Guyana. Yeah, that he was working. I think even little David Koresh was used because he had a Mossad, he had an Israeli agent. They always get away, don't they? The Israelis always are in there, but they get away, don't they? Mandela. I don't mean Mandela. The guy in Panama. Noriega. Noriega he was an Israeli double agent. Anybody who is Jewish is automatically a member of the army, the Israeli army. Mm-hmm. Right. They have a joint relationship. How can they be loyal to America if they will shoot ships like the Liberty, mm-hmm. and it's covered up? Mm-hmm. I dated Lawrence Geiss's son when I was a teenager, about the time I went out with the governor here and John Engler. John Engler. I'm sure if he was in the ROTC class, I dated him, and I got letters from him. Seemed like a really nice guy. But my love at that time was Tom Williamson. Mm-hmm. And Tom Williamson was a Yalie. His real father was killed in World War II. His mother, who was a Ballantyne, Admiral Ballantyne's daughter, a wonderful person, married Lawrence Geiss, who was a captain, and then he became an admiral. And I went to the change of command to the Forrestal. I really did like that family very much. And being a Norfolk girl, old Norfolk, grandfather was in naval intelligence. He retired a captain in the reserves, military doctor, very prominent family, and I lived next door to my grandparents. I was sort of the good to date this girl, she's a lot of fun and stuff. So I dated Tom, and I went to Yale to visit him and so forth, with Bob Tate and some of the guys up there. Well, Admiral Geiss took over the command of the Forrestal. He was the head of the whole everything for the military when the Liberty was bombarded by the Israelis. Right. And one of my best friends, Josie Toth Lennon, you talk about a wonderful, she's been through a lot, woman. I've learned a lot of information from her. Josie's brother was on that ship. Did he survive? Of course, no, he was murdered. He was a rising star, brilliant young boy. I think about 30-some guys died on the SS Liberty, didn't they? Yes, he was one of them. It's now being run by a group that's holding it down. They
They don't want it. Why don't you? Those Israelis, and yet every Jewish person who's in the military is a member of that army, whatever it is. Now, something is very strange here when you have the whole State Department, not one Christian, not one Protestant in the Near East section, not one Muslim. Why not? They have Jews there. We have Muslims in the Navy. Why are there no Muslims in the Near East section of the State Department? Why are there no born-again Christians or real honest people who are not under some chain of command? Why don't we have anybody who can decide right and wrong, who has to be interpreted, you know? Something is strange when you have a State Department that is run by Israel. There's something really strange. It's no wonder there's no peace. Do they want peace? No. They want to control all those little countries around there. And there was an interesting luncheon, it was a dinner that I had over at Carolyn Millis's house with the Marine wives and some of the, well, I don't know what they really are, but I thought they were wonderful until this night. And I was really caught into this. I was getting into this cult. You know, shh, don't talk. Don't talk about the go-go dancers because your husband's career, you know, even though, shh, don't tell this, don't tell that, quiet, you'll get, you know. We were sitting around the table, and we always would do prayers before dinner. And there was a woman there, and she was from Pat Robertson's place. She was married to a Jewish guy. And I'm not saying that he was bad. I think I met him once. They were at Carolyn's Christmas party. But it was right after, was it Begin who was killed, or who was shot? The prime minister, or the president of Israel. You know, my mind's blank. I know, it's either Begin or no, whatever. But anyway, it was right after that. And it's the furthest thing from my mind. You know, I was thinking, oh, great dinner, you know, this is great. So this woman said, and we were in the middle of the prayer, and she said, oh, just thank you, Jesus. I thank you, God, that you killed Begin. We just praise you for that. You know, this is an evil man. We just praise you, God, that you killed so-and-so. Yeah. And I'm sitting there. You know, I've traveled, been 20 times to, you know, England and Scotland and known all these NATO people and so forth, and I'm thinking, what did I just hear? Thank you, God, Jesus killed the head, you know, because he wants peace. This is the guy who got the Nobel Peace Prize with Arafat. And I'm going, what? So what do? This is one of these moments, these crossroads moments where you have to take my culture, which is Southern Protestant. I have to say something. I'm over 50 now. I'm not shy anymore. You know, I've got 6 grandchildren, so forth. I said, just in my nice little way, I said, what? What did you just say? And then Carolyn Millis says, well, we just, you know, he's really, you know. I said, wait a minute. Didn't he just sign the peace? It was like they knew something I didn't know. Right. And I was trying to say, what? Wait a minute. And I looked around at everybody, and it was like, I'm an outsider. I said, hang on a second. I'm going to adjust this mic. all right, too loud. No, but just every now and then this sleeve makes contact with it. Oh, and when it does that, it'll go. Okay. So I said, wait a minute. I said, wait a minute. I had to get him to, like that go-go dancing thing. Yeah. I had to interpret Jesus for them. Because these are supposedly followers of Jesus Christ. I said, do you all, I want to get this straight, do you all mean to tell me that you all are for the murder of a man who wants peace in the Middle East? Just, you know. And Carolyn Millis, always the one, you know. Well, you know, of course, so-and-so and so, you know, well, you know. So. And I said, well, wait a minute. I think you're wrong. Because Jesus Christ would have been behind peace in the Middle East and so forth. Well, I was just, you know, you can't trust her anymore.
I wasn't going along with the program of whatever Israel wants to do, if they want to kill Palestinians, if they want to sabotage, because George told me that that's what they do. They do a lot of sabotage. They train. They take men who are Jordanians, Iranians, Iraqis, sons of leaders, and they bring them over here, wine them and dine them, and then rev them all up to hate their parents, and they give them weapons. What they do is they feed their ego. This is intentionally done, according to my husband, by the Marine Corps. I mean, it is they train them, they take them. Well, this is an interesting point. Things that your husband has told you specifically about the training techniques. This is, right from his mouth, this is what is done. Oh, absolutely. Absolutely. Intentionally, because the objective is to get the goal, whatever it is they want, Machiavellian or, Clausewitz. And of course, my husband was reared, he was suckled on Proust, Sartre, Camus. If you want to read his thesis, it's in French. It was written by Todevay, and, but it's at the Princeton University library. You can read what my husband believes. Now, this is the Chief of Staff of the Marine Corps. This is a guy who writes with a purple pen, which means homosexual, arrogantly so, writing with a purple pen. Al Gray, he's working under Al Gray, called Gray's Boys. This is what they call them, Gray's Boys, all homosexuals, Cherry Marines. There are books on Cherry Marines that I've got. Everybody knows about Cherry Marines. Now, if you have to be a Cherry Marine to get to the top, and then you read about Krupp and the German High Command, and you know that they're using the same word, special. You know that they changed the eagle to be the colonel and the captain. You have to get an eagle. And that started when all of these people started coming over to change the America to be generic, no more of a Christian nation. And that started, the head of the Marine Corps, who was a Kabbalist, Zionist, in the 1860s, 1850s. You can do your research. When did they change the Marine Corps emblem from being, I think it was a bugle, to having an eagle on top of the world? And who was the commandant when that happened? Ask that question and find out the answer. And then wonder, like I do. And George told me, he said, we've always been the murderers. He said, why do you think we have the red line down our pants? And he said, now because he was trying to interpret for me. We have this X on top of our hat or something. It had something to do with target practice. I spoke to his uncle Dick Griggs, who also works for the mob, the intelligence community. It has something to do with the schools. They have money, limitless money. I believe it's mob money for poor boys to go to these fancy schools. Uncle Dick has a little computer like Roger Obendorf does. Uncle Dick. George's uncle, Richard Griggs, who became his father because they were trying to get him away from his father. He was away from his parents for 8 years. His uncle handled him. His uncle is getting money from this group. He used to be just a school teacher in Princeton. But he has 2 sons, Bob and Jeff, who are like my husband's brothers. Now, what does Bob do? That's the question of the century. What does Bob do? Bob handles an account for my husband. And I started asking questions about, well, where is this? Bob moved from Princeton, then he moved down to Oklahoma City. He was near that Augusta Golf Club, and now he's in Colorado, and he's handling this account that George has money in. And I see papers of my husband's after Beirut. In other words, he'd done a job. And it was a civilian job. Now, here's a colonel in the Marine Corps doing a civilian job. TAD. TAD. It's where they
they go off and do a job Okay. sort of undercover. They All get a right. new, George says he's had so many different passports with different names. I'm getting mail from an Engelhard. He's got accounts now for an Engelhard. I get mail from Princeton private account, from Merrill Lynch is involved with the mob. They have rogues in there who launder cash money. They have people who launder cash money in Norfolk. I know some of the people who handle the cash. No, your husband. Drug money's in cash. Your husband is Jewish. No. Oh, okay. Oh, no. He's a German. He's the son of a German family. But his father was in Atlantic City doing very shaky things. In fact, his father's father, not his father, take that back. His father, Ray, was a weak, precious little man, and I liked him. Nobody listened to Ray. You know, the mother ran everything. The mother was strong, domineering, bossy, and I must say she was not attractive, but Ray was handsome. They married. They had 3 boys. I know she had to get married, the older brother, but in those days it was very embarrassing, you know. Well, Ray didn't have anybody. Ray was essentially an orphan as such, although he had lots of brothers. But let me tell you what Ray told me. I was in California with his mother, George's mother and father, staying at his brother Don's. Mm-hmm. And everybody, you know, the world revolved around Mother. But Ray had a lot of wisdom there, and I was anxious to know what really went on in New Jersey, why they left New Jersey, why they left Atlantic City, what happened in Lawrenceville, why George was put in this school and not seen for 8 years. What did happen? All right. It had to do with the fact that they were poor and desperate, that the sister, Rhoda's sister, George's mother's sister, married someone high up in the intelligence community who was he went to the Presbyterian school or something like that. But Ray had been in prison. George's father had been very shortly in prison in New York. And this is, you don't talk about that. Ray had seen his mother run over by his father with the girlfriend in the car who wound up being the stepmother. You don't talk about that. All right. There were 7 boys, I believe. Ray was right in the middle. All of these pictures have disappeared from my house. Supposedly my husband has never come in to the house. All of this, you know, the pictures of assassins like Rockland Williams and, you know, you can't believe the things that are slowly being taken out of my house. Why? Well, obviously, so that your credibility can be attacked if you ever tell anybody about this stuff. Yeah. I mean, it's a miracle you got up here with the pictures that you did. Yeah. That we're including in this video. Absolutely. That you know, support your credibility. It's just a shame that this video wasn't made a year ago. I know. Or 18 months ago. Yes. Because pretty soon they'd have me not even married to George Griggs. Now. If they could destroy all the records. Of course. And it's possible to do that. Of course. Because I think it was Orwell said that he who controls the past controls the future, and he who controls the present controls the past. Absolutely. So those who control the present can modify the past any way they want. In fact, they could erase you right out of the picture. Why do you think we're in computers and everything's on computers? All they have to do is, I had tapes that I bought a little Radio Shack tape, and I taped General Gray's, the conversation with Gray's wife, Jan, who said, "Oh, we don't know where George is. We don't know." And I talked to General Gray on the phone. If they don't know where my husband is, and he's working for Charlie Wilhelm now, what does that make Al Gray? After I've been battered, and I'm calling, I've got pictures of bruises, hematomas, broken foot, putting a .45 to my head, laughing at me while he's standing over me with my arms in pain,
chasing me in bathtubs, you know, so I'm hiding and saying, please don't kill me, while he's laughing. I took diaries and so forth. Why do they want my diaries? Why don't they want my evidence in the court of this? And I've got it right there for Judge John Moore, who's a commando. Why does John Moore kind of giggle at me? Why, you know, what is so funny about being battered as a wife when his first wife is dead in the grave? Well, what's funny to them is that it doesn't matter what your claims are, they're in control. That's it. The chickens can do anything they want as long as the foxes are all in cahoots. That's it. And why I have a transcript at the first commissioner's hearing, and Colonel Barry Cantor, who is a Kabbalist, who lives right around the corner from T. Parker Host, who's a commando assassin mob guy, brags about it, who's now has about 7 or 8 agencies and is a friend of George Bush's all of a sudden. Barry Cantor, his office is right next to George Sharp, and they are persecuting me in courts right and left, and it doesn't matter what he says. It's like he's just totally, you know, so it doesn't matter. We'll just ruin you. And then, so I find another lawyer, and his name is Doug Ballard. General, what's his name, up in Washington gave me Doug Ballard's name. And I thought this, I still think he may be an honorable guy, and I'm trying to remember his name, because he's talking about a lot of the stuff that's going on. But Ballard is a name that has connections to the Deep South. Well, Doug Ballard went to VMI, and I knew Doug Ballard because he was a law partner of Philip Purrington, whose brother Charlie I knew, and I liked Charlie Purrington. He was, when I was dating my first husband, John Pollard, they were best friends. And I went out with Charlie a couple of times, but I was, you know, I was making my debut, and, you know, I was kind of, Charlie was just a good friend, and still I like him. And I introduced him to his wife, and they're still married, and she's a Carolinian, he's a Carolinian. Well, Doug Ballard was in law practice with Phil Purrington. Well, so I went to Doug Ballard, and I heard he was a Christian. And I got the information from Paula Ballard about Obenshain's murder from Paula Ballard. And because Paula was very involved with the Republican Party back when Obenshain was running for governor. They were insiders. He was an Army intelligence person who was doing business with the Saudis. He was up in Washington with Oliver North and that whole crowd. Doug Ballard was doing business, illegal business, money laundering. But I was attracted to him because General Ben Parton said, maybe this guy will help you. Benton Parton. General Ben Parton gave me Doug Ballard's name. Do you think Ben Parton is a good guy or a bad guy? Well, I don't know, because what I was set up, or maybe he didn't set me up, but I went to Doug Ballard, and, you know, he's a shyster. This guy is crooked as they come, or either very weak, and I think that goes along together. I told him about the things that had happened to me, and keep in mind, he's Army. He's Army Colonel. Ballard is. VMI, but I didn't know what I now know. And VMI again is? Army. Kabbalah. You know, it's but VMI stands for something. Virginia Military Institute. Oh, okay. And because Benton Parton is very well known in certain circles now for challenging the Oklahoma City bombing. Okay, well then I believe in him. I think he just didn't know what I know about Doug Ballard. I think, because I think he heard Doug Ballard went to this born-again church, and his wife is all this born-again, which is great, and because I'm born again, but let me tell you what happened. I mean, and they may have been persecuted. They did go through some persecution, but what happened was, and maybe they know too much, but what happened to me was this, because he is part of the Brotherhood, Doug Ballard is.
I trusted him with my file. See, Barry Cantor, my husband's lawyer, is an Army colonel. Ballard isn't colonel. The judge, John Moore, is a colonel. The commissioner, two of the first commissioners were colonels. Andrew Aggie, who is mixed up with Crooks in Virginia Beach, he's a commissioner in Virginia Beach. Then there is the first one we were going to get. No, Aggie was the first one we were going to get, Army colonel, reserves. Then there is the former Commonwealth attorney, Andrew Evans. He's in the Masons, and I just talked with his wife not long ago, and she was shaking her head like, yeah, I know all this stuff, I know all this stuff. Well, there's a brotherhood. And Andy Aggie and Andrew just Evans, who was Commonwealth's attorney, they're part of this brotherhood. Now, they were going to judge the case for me. Then we get the third guy, who was in the House of Delegates, Ned Caton. He is a Coast Guard JAG intelligence guy. So finally, we choose Ned Caton to go because he had done work for us, and I don't think that's really right. But the point that I'm trying to make is that every single one of these men who were judging a battered wife, almost killed, first wife dead, do something with the husband, bring up the battering. It's handled. We go into his quiet, secret office. I think I have a lawyer giving him $1,500, and he's one of these society lawyers. And he doesn't want to mention anything about the abuse for some reason. And I'm sort of being flim-flammed, you know. Well, this is part of the divorce proceeding, or Yeah, did you bring a separate cause of battery, or this is I all did the the battery. divorce? See, I started everything. So you filed a criminal charge? I filed a criminal charge. Of battery? Battery. Okay. Because, you know, you're indoctrinated to believe that if your husband's a perpetrator, my husband is a gross perpetrator. Okay. And so you were seeking civil damages against him? no, all I did was take out a warrant to have him brought back. I see. And that's when the 20-year Marine police officer came in, the 20-year Marine FBI agent came in. When I went to the police chief of the police, Chief Wall, who's a very nice man, I have a friend who got me in to see him. He said, this is big. This is way over my head. But he assigned a wonderful man named Bill Dean to me to call any time. And I must say, this is a wonderful man. I could call Bill Dean any time. And, I mean, there are some good people, probably in the Masons, I don't know, but there are some good people. But the problem was, he can't control it. Now, why, if you're a Mason, why can't you control battering of military wives? That's a question I ask myself. Why is it that they cannot control a perpetrator who's killed his first wife, and I've nearly been murdered? Well, the answer is hierarchy. Okay, right. Taking So I orders. start saying now, in Virginia Beach, if the chief of police has no power, if Bill Deans, who's head of the CID, has no power, I'm looking and wondering, okay, I'm a battered wife, and I start meeting other high-level battered wives in the courts who are having the same treatment by Judge John Moore and Barry Cantor and Andrew Aggie and Grover Wright, who battered his first wife, Lynn. They spread the word that she's crazy. Lynn Wright is not crazy. Grover Wright was running around with Ann Wood and wound up marrying her, and Ann Wood is now a blimp. Grover Wright is a perpetrator. John Moore is a perpetrator.
He's now married to a girl who's in my garden club. And, you know, he was a commando, guerrilla. His father was a general in the Coast Guard, which the mayor's husband is a colonel, a captain, whatever, captain in the Coast Guard. All of the... So there really is an elite clique that runs everything, controls Absolutely. everything. And it's not the CIA. Yeah. Is there a name we can give this group? Well, George calls it, in his diary, he calls it members of the firm. He called it brotherhood. He mentioned the old guard, Army. It's Army. Mm-hmm. And it's White House. Mm-hmm. Did George ever talk about... but the presidents don't know about it necessarily. Okay. Did Oswald, or did your husband ever talk about Oswald yeah. in terms of knowing anything about his handlers or how that was yeah, all? the way George talked about Oswald was the way when you communicate with an alcoholic like that when he's drinking, mm-hmm. And he's been totally battered, mind-controlled, but mm-hmm. is fed lots of money, being poor and so forth. A woman, 55% of what people say is verbal. And then you learn to read the nonverbal. Mm-hmm. George was diarrhea of the mouth, verbal. But when I mentioned, it's like when I mentioned the word General Jim Joy, I knew it was General Jim Joy who had authorized the terrorism of my life. I know it is General Jim Joy, General Carl Steiner, General Hartzog, General Abram, General Gaiman, and Sheehan. I know. And Krulak. These men are the ones who are perpetrators. They bugged my phone, downloaded my caller ID. They have authorized and given money to people like Tedson, well, not Tedson Myers, but certainly Alexander Robinson, Ern Reynolds, mm-hmm. 4th Marine, JAG, worked for the Justice Department. The Justice Department is involved. There are rogues in the Justice Department who think they are handling people by using cruelty, tricks, psychological games. This is not the way you handle a nation. Women know this. Right, but mothers know this. Like you mentioned New Orleans as yes. kind of a center of mob and mind control. Mind control. Illegal criminal activity. Did your husband ever mention any of the people there in? Yes, he did. In fact, he went down there. Okay. He went down there with General Gray, with Michael O'Boyle. During the time of '63? Oh, he was always going down there. And Michael O'Boyle was going down there. Well, your husband was a young man at that time, maybe. Okay, everything is rolling? Is this recording? Yep, the red light's on. Okay, let's say a word of prayer. Lord Jesus, we're thankful for this day and opportunity to do your service. Lord, you said you should know the truth, and the truth shall make you free. And that's what we're interested in accomplishing here today, in Jesus' name. All right, now one more little technical thing, and it's weird, but it goes like this. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, Kate, now I'll tell you. What I just did is simply to synchronize the cameras. It's not anything magical. Okay. And it doesn't mean, oh my God, the countdown is here. What we're going to do, we're just going to record a bunch of stuff here, and we can do some more tomorrow. If we forget something today, it doesn't matter. We can put it in. If you think of something in 20 minutes that should have been said right up front, it doesn't matter. Great. We are simply wanting to reduce this down to tape so that it doesn't get lost. Yeah. Okay? Yeah. And the big job lays ahead. That's the editing. Okay? So I want you to completely relax. There is nothing that can't be done, redone. If we sneeze, if we cough, if,
anything can That's be fixed. reassuring. If the ceiling caves in, all we do is clean up the mess and keep going. Okay. So everything here is real laid back. You've got a lot of information, and we want to get this down into a storyline, because I think what you've got here is something that is extremely important for people to know about. Yeah, it is. All right. Let's talk a little bit about you, and see now where'd you start out your life? You were born and raised in the country, Yeah, the city? I was raised on a farm. In fact, I live in the same neighborhood in which I grew up. It was my grandfather's farm. Part of it was divided into thirds. But in 1939, my grandfather was an obstetrician in Norfolk. He was also in the Naval Reserves. He was in charge of military intelligence in Norfolk, which is the largest military naval complex in the world. So I was born in the Naval Hospital, which was the NATO headquarters, and brought home to my grandparents' farm. My father was in the South China Seas on a naval vessel. My uncle was in the Navy. So I come from a long line of military civilian folks. They were not full time military individuals. They had jobs, and they would go into the war. They would be in reserves, and as my grandfather was, he stayed in and retired a Navy captain. But I live in a house that was in part of my grandfather's field. And, is that right? Yeah. That's very interesting. But I'm being strangled financially by this Army intelligence group, JAG group, that my husband. Now, JAG, is that J-A-G? JAG, Judge Advocate General. I think American citizens do not realize how many JAGs are in our court system, and they take orders. They are in the chain of command, they're active reserve, and they are in our court system everywhere you look. Not just federal, state and local? Everywhere, yeah. And they're going to meetings once a month, and if there is a case like many of the military intelligence wives like myself, and we have information that would come out in a divorce hearing or whatever, they totally control it. It is Judge John Moore in my case in Virginia Beach is an Army Ranger. He is active reserve. He's a VMI Army colonel. He's a graduate of VMI. In Virginia Beach, in the courts, there are at least 6 judges, and I'm including commissioners in that, because in Virginia we have a system where the commissioners do a lot of the decisions, and all of these in Virginia Beach who take care of military wives are military judges. No, you mentioned the term VMI. What is that? Well, VMI is Virginia Military Institute, and it's where General Marshall, the Marshall Plan, went to school. It's a little West Point. There's a lot of tradition there, but it's based on the Greek sort of Spartan military concept. And my father went to Washington and Lee, which is also in Lexington. And I know that there is some sort of, I won't say cult, but there probably is some sort of club? Secret society. Okay. And so it's very, very tight clique. But what I was trying to say is that the judges are military men, and they're not independent. They take orders. They take orders. There's a chain of command, and in my particular case and the other 11 military wives whom I have met so far, there are many, many more, but they've all been handled the same way.
That's not a normal divorce at all. You know, I've heard of these kind of situations before, but it's never been put so concisely and so reasonably that there would be a connection why some people just, no matter what attorney you have, it doesn't matter. Oh, no. The divorces and the settlements of assets never go the right way. No, and there's a FISA court, which I know is involved in my case. What kind of court? Foreign Intelligence Surveillance Act. It's a Justice Department secret court that American citizens are not aware of. There have been a couple of articles on it. It's a small group of men, and I think there's a woman on it. I believe there's 7 justices. And in reality, the article that I read, which was given to me by Mike Fuller, and I know he would not mind me using his name, he's a government assassin. He was like my husband, a government assassin who did... When you say assassin, you're talking like character assassination or kill people? No, killing people. Okay. He's a mercenary, government mercenary. Okay. He was in Afghanistan and in Rhodesia, South Africa. And I met him and his wife through Sarah McClendon. He's a real wonderful patriot who is speaking out about what the NATO community and the Army and Marine Corps are doing. And Sarah McClendon, she's an old warhorse, isn't she? Sarah saved my life, literally. Really? Yeah. I had been having break-ins starting the night of March the 4th, after I was calling everywhere to see if I could find my husband. He would, disappear at times. And I found my husband's diary, which I have here, which they have been not anxious to have get out. Uh-huh. No, they meaning? General Sheehan, General Krulak, Marine Corps colonels, generals, Al Gray, Cook, and especially General Joy. Joy. General Jim Joy Uh-huh. and General Carl Steiner they're evil men. And they are in this diary meeting with my husband almost every day in Beirut. They trained the men in black who killed those people in Waco. It was General Joy and General Steiner. Steiner's Army, dirty tricks, special operations. And this is what my husband does for a living, is train mercenaries, young boys from countries like Romania, Cuba, Dominican Republic, Haiti, all these countries. They're training them to be murderers, and the taxpayers' dollars are paying for this. Okay, now they train them just through the normal channels of the military. These kids join the Army or the Marine Corps, and then they select these kids based on some criteria to train them? They psychologically profile them. The profile, which is similar to my husband's and Lee Harvey Oswald's and McVeigh's and some of the others who were all part of this program. Jeffrey Dahmler was profiled and hidden. What most Americans do not know is that all of these men were Jeffrey Army. Dahmer, he has a military background? Of course. They're all Army. Oh, okay. They were all picked out because they're perverted or twisted. Oh. Yeah. Sexually perverted. Sexually perverted, and therefore, Yeah. Well, now I don't think McVeigh was perverted the way Dahmler was, but certainly
the group that my husband is overseeing are twisted. So part of the criteria, they look for people who have got something in their history that gives them a weird bend. Yeah. Like they were molested when they were a child, or they come from dysfunctional families, abuse, whatever. Strong mother, weak father, no father, poor. Because these guys are looking for security, so they will stay in the military and do anything for that security. This was my husband's scenario. My husband and Oswald are just two peas in a pod. Exactly the same personality, the same type, in the same elite group, I might add, which was doing work with communists and Russians, with Czechoslovakians and with Romanians. I met assassins, I met drug lords, Fahim Kordobawi, whose family were the drug lords in the Bekaa Valley. I mean, he knows the elite of the elite of the elite, and that's why I was warned twice not to talk. And you were warned... I was told that I would be killed. I was told that Your husband warned you about this, or...? Oh, my husband warned me early on in it, but he knew that he loved me in the beginning. I'm sure he really did. But he's a robot, my husband, except when he's drinking. And I think that's why he drank, because the first 3 years of marriage, he was telling me everything. And I come from a very strong Protestant Southern culture, which, you know, when you're talking about shooting people like ducks, the only thing I can relate it to is my brothers going duck hunting, and that's what George would tell me it was like. Killing is just, you know, it's nothing. There's no emotion involved. You just get rid of somebody. And he said he was an existentialist and that these murders were necessary, and, you know, very matter of fact. And I'd sort of go, yep, and we'd be eating dinner, and I was trying to get him to know Christ, you know, to sort of understand a little bit about my background and America's background. But his group they are not Christians. They're what he calls existentialist, and they study German Clausewitz and Nietzsche, Sartre, Camus, Montesquieu. And his thesis at Princeton, which was written for him by a very good friend of his named Todeve, who was a French count, and his thesis was on this. And it was, supposedly it was in French, but my French is better than his. So he could not have written that by himself. I know that. I know it was written for him. But in the intelligence world, and in the communist world, in the world that my husband was in, one had to know French, because all of the terrorist trainers and the guys who were funding all the guerrillas and everything were in Paris and New Orleans. They would go back and forth. Still, the 4th Marines is out of New Orleans. And that's been going on a long time, ever since Disraeli, even before, I think. But they had hit squads and, you know, undercover groups in New Orleans. And George would go to New Orleans, all the Marines. I mean, this is where they train, do terrorist training, Lake Pontchartrain and places like that. Okay, and then this would be during the 1980s? Yeah, 1980s. Okay. From the I think New Orleans has been a school for a place where debauchery and murder and cults and flourished. Yeah. Well, there's a New Orleans connection with the JF Kennedy assassination. Well, you see, Oswald, my husband and Oswald were in the same club. General Jim Joy is in that club. General Louis Buell, who is my husband's benefactor, or whatever you want to call it,
is in that club. There is a, in fact, I've got the name of, they're Russians in that club. Yeah, feel free to grab any reference materials. Yeah, You've got our- what I want to tell you about General Al Gray, my husband was the chief of staff for General Al Gray, who was the commandant of the Marine Corps. And I probably shouldn't say this on the tape, and you all can get rid of it, but he's a homosexual. Gray. Gray. Okay. He's what they call a cherry Marine. Now, I'm not anti, I'm trying to find my, I hope I've got it. Yeah, here it is. Now, this Vietnam term cherry Marine, Cherry is that Marine. that's a common phrase in the military? See, the thing is, they're guys and they're girls, and I just came from such a real prudish culture. Yeah. You know. That's fine. You came from a normal culture. And I'm not judging them, but they, the Vietnam War, I know a lot about that, about the MACSOG program and the Phoenix program, because George was involved with a very important part of that. Not important really, but he and Al Gray and Louis Buell and Michael O'Boyle and Ollie Whipple were. Do you remember the Manguez and the Pueblo? Was it the the seizure of that little ship? Yes. Yeah. This was. It's run by the mob. Then it was a mob military partnership, joint. It was a joint operation in Korea and in Vietnam. The highest levels of the Marine Corps and the Army in those special operations levels, the individuals are actually in the mob. New Jersey. You're talking about the mafia type mob? I'm talking about the Brooklyn, New Jersey mob. My husband, Al Gray, Sheehan, they're all Brooklyn. Cap Weinberger. Heinz Kissinger, there's the Boston mob, which was shipping weapons back and forth to Northern Ireland. And I don't want to get too deeply involved in that, but it goes, Israel, some of the Zionists who came over from Germany, according to my husband, were, he works with those people. They do a lot of money laundering in the banks, cash transactions for the drugs that they're bringing over through Latin America, the Southern Mafia, the Dixie Mafia, which is now my husband's involved with in Miami. The military are all involved once they retire. They're, they go into this drug and secondary weapons sales. And before I forget, I want to find the name of this Russian who worked with Al Gray, who was my husband's boss, and trying to see where I wrote it. I may have to look and find that another. It's no trouble at all. How are we doing over there, guys? Sound good? How much time is rolled on the clock? On your clock? You can speak. So 20 minutes. 20? Okay, good. I can't find it right now. I'll find it. Right. The Vietnam was really important because a lot of experiments were done on boys who went over there. Mm-hmm. I had, since my husband disappeared and since they have been psychologically trying to destroy me, financially trying to destroy me, because I'm telling the truth. His first wife, I know, was murdered.
Okay. She was, according to a psychiatrist whose name I probably won't give because he's an honorable man, I was given permission before I went public with Sarah McClendon at the press club anonymously, but they knew who I was on the 3rd of July, 1996, was when I came out with a small group of people. But before that time, they were trying to handle me, to try and get me to be quiet. They tried threatening me and so forth. And I'm trying to remember where I was, what I was going to, the point I was going to make. I can't remember now what I was going to. It was something important. Oh, yeah, General Jim Joy. Yeah. I called General Jim Joy on the phone. I was trying to find where my husband was because I didn't know whether I'd have any money to, food to eat or what. He just walked away, and I knew that the Marine Corps knew where he was. But I was being handled psychologically. On the 4th of March, my home was broken into. They had elaborate plans to handle me. The 4th of March, 96? 1996. 96. And keep in mind, he had disappeared on the 28th of December. Of 96? Of 96, 95. Okay, So put yourself in my shoes. I have no idea where he is. He's done this before. And each time I was totally traumatized. So I get... What happened during this break-in? Well, they were looking for the diary, which I have here. Okay. I don't have the original copy, but this is the diary. Okay, can you lift it up so Yeah, we can... sure. Yeah, just... This is it. It's his Beirut diary. Kind of hold it. So Yeah. This is it. Okay. And it's in his handwriting. The Beirut diary tells how the intelligence community, the Army and Marine Corps assassins, snipers, are how they operate in a city during a crisis. My husband was the liaison between the White House and President Jamal. So my husband is a friend of Scrowcroft, McFarland's a Marine. All of these men are personal friends of George's. Colby, I spoke with personally on the phone. 2 weeks later, he was murdered. He went to Princeton. My husband knew him. He knew my husband. He told me, Colby told me that... Now this is General Colby? No, this is William Colby, who was head of the CIA. Oh, okay, yes. Who was murdered in a... so-called boating accident. I know exactly how that happened because, you see, the SEAL teams 6, 4, 6, and 8 are on the East Coast, and then the odd numbers are on the West Coast. And some of the people who are affiliated with the SEALs, I shouldn't say that. I'm not going to say it. But well, it wouldn't be hard for a SEAL to come from underwater and tip the boat over and make sure the man's dead, that sort of thing? The Israelis train with the SEALs. They do a lot of wet ops, murders, over here because of some sort of arrangement. The young boys, I met 3 young assassins on a bus, going up back and forth to Sarah as I went on the bus because they were sabotaging my car so often. So I sat next to 2 young assassins, one from Romania, one from Haiti. And I let them know that I understand, how it is. And this little boy cried. I won't mention which one it was because it may get back to him. But he told me it was the same scenario. His mother, he lives on $850 a month. Now these are mercenaries working
the taxpayers are paying mercenaries. The taxpayers are paying young men who are not citizens of the United States to kill innocent people, women and children. They get on a flight from Norfolk and Oceana. They fly to Stuttgart, and I was told this is what they do. Then they go by a special helicopter to countries like Turkey, like the part of Iraq, to Algeria, to parts of Africa, and they do wet ops. They'll just, you know, murder 5, 10, 20 people, and then they blame it on the Arabs, or they blame it on somebody else, but it's actually NATO rogue assassins, because there are men from Australia, South Africa, Britain, that I've been able to determine, and a lot of these other little countries that are sort of wanting to get into NATO, they have little boys that they pick out, and they call them special. They use the word special, meaning elite, irregular, in order to entice these boys because they don't have much ego. So if you call being a criminal, in other words, they are protected. They know that they are above the law. That's what my husband's above the law. Judge John Moore is above the law. Colonel Barry Cantor, my husband's JAG colonel lawyer, is above the law. Grover Wright, Marine Corps. A lot of these guys who were judges had their wives gotten rid of. Judge John Moore had his first wife thrown into a mental institution before he became a judge. He battered her. And I spoke with a man who has a Purple Heart, two people who knew Hannah very well. And Hannah Moore was deeply in love with her husband. He got back from Vietnam. He was an Army Ranger. He battered her. He physically and psychologically abused her. And she started screaming, you know, doing because I was battered and bruised. A lot of wives are by these Vietnam vets. But if they're a colonel or if they're a rising star, the wife has got to be crazy because they've got too much invested in these men. And it's a very small cult. I mean, I have heard the things that they do when they're colonels. It's some of the same things that they do in Cap and Gown, which is the Princeton version of Skull and Bones. My husband went to Princeton after he went to the Hun School for 4 years. Okay, now we should probably clarify a little bit about, you mentioned Skull and Bones, and many of the people wouldn't be familiar with that, and the Cap and Gown. So what are these clubs that these young inductees are pulled into? Secret societies? Secret societies. And again, is this to make them feel super special? Yes. And also put a control on them Yes. so that you never tell these secrets? Yes. Oh. That's it. You have got it. You know, I've heard a lot of child molesters. I mean, people who are not connected with the military, just plain old child molesters, will molest a child and then tell them, now if you ever tell, you know, they'll take a cat and strangle it and kill it or something. This is what I'm going to do to your mother. This is what I'll do to you. Yes. Bad things will happen if you ever tell. That's right. And children grow up believing that I must never ever tell. And they don't, generally. That's right. Unless someone comes along to help them see the light and come out of it. Yes. And you see, my husband is frightened to death. I believe that his brother was murdered to keep him in, because he had gone through 4 years of this mind control. And the man who did it, you can see this on the video, his name was Charles Caddock, and another man named Alexander Robinson. Okay, Charles Caddock. Caddock.
And the other one? Alexander Robinson. Alexander Robinson was a Marine, very well-connected Presbyterian family, whose family member was the influential one who brought over the Saudis. The original Saudi head of Saudi Arabia was George told me all this about Mohammed Faisal, Khalid Faisal, and Saud Faisal, and there were something like 32 brothers of the then in the mid-50s, the ordained, whoever was head of Saudi Arabia. It was actually the United States who chose that person because the United States, through Charles Caddock and that group, murdered the good one, the one whom everybody liked, who was well educated, and who was normal. In, I believe it was 1952, 1953, 1954, in Paris, the universal Saudi, the well-educated Saudi, was poisoned. And what would his name? Charles Caddock. I don't suppose it's all that important, but anyway. I'm trying to remember. I think it was Fahim, or he died in Paris. And so his brother, his half-brother or whatever, was the father of all these 32 boys, and the three oldest now were snuck into the United States. I have a degree in history, Virginia history, undergraduate degree, and master's in Scottish history. And being a Southerner, we always look at, past his prologue. And I jumped into the Saudi Arabian books to try and find out something about the Hun School, which is in Princeton, started by a physicist connected with Einstein in that group. So I was looking for the Hun School because I knew they went there. And they're in all the brochures. They're very proud to say, we have the Saudi royals went here. President Cheeseborough brags about going over there and being wined and dined, and So I only found one reference, but it was a reference that said something like they went to a prep school in the United States. That's all they said. Well, it was the Hun School, and my husband was one of the playmates. Charles Caddock was the bodyguard, quote-unquote teacher for these guys. So they would go out and play in the woods, and they were doing homosexual things with them. I mean, there was a lot of money. They bought a big house. Yeah. And so. Okay, now, I was momentarily distracted. Okay. Explain to me a little bit about this, the homosexual event here. Well, George, for the first 3 years of our marriage, was drinking entirely too much. And he was trying to let me know about his world. And I'm not judging him. He's a bisexual. Okay, and he needed help. He needed help, he needed love, he needed cry. He still does. He really needs help. And the handlers knew that I was changing him. I was taking him away from this crazy cult that he'd been in all these years. And I mean, we were going to church. He even walked down the aisle one time when Tony Evans preached at Scope. I mean, he was overwhelmed. And at Scope, at Scope in Norfolk, it's a big auditorium. Oh, okay. And so, but he was a little boy when he was. It's mind control. MK Ultra, somebody said. They had a group of men, psychiatrists in New Jersey. I don't know where this place was, but they would go, and even his roommates in Princeton told me about it.
George never, intentionally, he never introduced me to any of his friends. So I had to cold call all these people. I got their names and addresses, telephone numbers. I called all these roommates at the Hun School and at Princeton. Mm-hmm. They told me things about George and, you know, holding hands with, you know, with Caddick and other people, about being a cheerleader and going off and so forth. Now, a cheerleader, this is a kind of a trade name, right? No, he was a cheerleader for the At Princeton? At Princeton. Oh, and he okay. traveled with the football team. Okay. And here is a guy like that. They put him in the Marine Corps. I don't think that was very nice. Do you know what I'm saying? It was hard for him. But it was part of the the long-term vision. Absolutely. They wanted him long-term. And it's because of the Saudis. This is what I believe and what his roommate believes. He had a roommate at Princeton who was also at the Hun, who's a dear, dear, wonderful. His mother is an Anglican. His father was a Jewish doctor from Brooklyn, and Jack is a dear, and we talk to each other a lot on the phone. George sort of, you know, dismissed him because George was getting in with another crowd. George got into Cap and Gown, which is the same kind of fraternity. I mean, it's an eating club at Princeton for intelligence officers. It's Cap and Gown. Would they have anybody involved that wasn't intelligence-oriented? Football players and so forth. But I have a feeling that Cap and Gown has a lot of intelligence officers and boys who may have been raped. Of course, they'd never talk about it. Right. But I know that the initiation is, they get very drunk, and even in the Marine Corps they do that. It's called dining in. They have the shellback ceremony. They do a lot of homosexual enticement. The boys are, when they come in, when they're new recruits, they strip them nude, they violate their personal parts. There's a lot of that is going on. What about even now? Tailhook? Yeah. Is there a connection? Yeah, sure, because the cream of the crop is doing this. They're having group sex parties. And that was a Navy operation too, wasn't it? Yeah, but the Navy and the Marine Corps. Of course, maybe we ought to for those That's another. that Tailhook, they don't know anything about. Tailhook was refresh our memories. Well, Tailhook. In fact, I when I was single in Norfolk, I know one of the people who was deeply involved with Tailhook, who was the captain of the Saratoga, was very much involved with this kind of behavior. I know a lot about the. See, I never thought about group sex. This is so awful for me to contemplate that these orgies are going on all over the Mediterranean, that the captains, lieutenants, the men who rise to the top are the ones who are picked to play the games, the pool parties, the nude pool parties. And they have secretaries who come in. I've talked to 3 guys, and of course my husband, who went to these parties. But what they do is, and this is General Al Gray, who was the main prime mover, they would go to a place like Aix-les-Rosés, where Charles Caddick, this teacher who inducted, got my husband into it, he retired in one of these all-male party houses on the Mediterranean. I mean, that's where and my husband kept up with him all through the years. But these sex parties and orgies, they're all homosexual in nature, or is there some heterosexual? They start off with the wild secretaries. It's kind of
You know, my husband did those in Indonesia. He did them at a place in Northern Virginia with his first wife. I did not know any of this. I knew absolutely none of this when I married him. He told me he was loyal to his wife. He wanted me to think he was just apple pie, because I'm just a one-man woman. Right. When I took that oath to marry him, love, honor, and obey, that's me. But he, when he was married to his first wife, was just an addict. He was a sexual addict, an alcoholic addict. He loves, you know, terror, and his whole little soul was just being sucked away from him desperately. And he needs Christ. He needed me day in and day out. He did not need to be, what he's doing now is running more of these operations. You know, as you describe this, I can't help but think of Bill Clinton. Well, of course he was. He was one of those profile boys. But the difference between Bill Clinton, and I'm not saying Bill Clinton's better, but Bill Clinton did not go, he didn't know anything about the assassinations. Bill Clinton, when I was living with Sarah McClendon, the senior White House correspondent who saved my life, because she said, Mrs. Griggs, you get up here to Washington right now or you're dead. You're going to be dead. And I still feel as though I probably will be. I'll certainly be financially ruined. They are still doing psychological operations in my home, sabotaging my car, messing with my telephone, my radio. You cannot believe what I've been through in the last 2 years. It is horrible. And it's being done to other women and other wives and other men who don't go along with the program. They are murdering Marines, they're murdering sailors. Of course, one of the best ways for you to stay alive is to do what you're doing. Really? Reduce this, oh, absolutely. Reduce this to video, get this scattered all over the country. They won't touch you, because if you're dead, that validates everything you're saying, see. So, well, they poison people. Publicity is the best thing you can do. Yeah, one of the things that was happening to me after, oh, I must tell you about General Joy. I found his name all through the diary. And what was really strange was that George had mentioned him early on in the marriage, but then after a certain incident at Camp Lejeune, which I think is very interesting, relating to tailhook and something that I did there. I'll tell you about that if I can remember. I called, it took a lot for me to get General Joy's phone number, because the Marine colonels were not going to tell me, because they knew I was investigating. So nobody would tell me about General Joy. I called a person in George's address book who was a general, pretending that, you know, I was updating my Christmas card list. And I just wanted to find Jim Joy's telephone number. He said, oh, he's up there. He's running morale, welfare, recreation for the world, you know, a payoff job with the mob. And he's living outside of Quantico, and here's his phone number. So I call him up, and keep in mind, my husband is infamous, Princeton graduate, chief of staff for Al Gray, who runs all the dirty tricks for the Army. You know, Linda Tripp worked for Carl Steiner, who was a partner of, you know, Jim Joy and Carl Steiner and my husband were the triumvirate in Beirut. And Linda Tripp worked for Carl Steiner down there. This would be approximately? In the, I think in the 80s. She and her husband were both Delta Force duos. They send them, but then they divorced, so that broke up that. But she's a dirty tricks person, Linda. Anyway, so I call General Joy and I say, General Joy, this is Kay Griggs,
And I'm George Griggs' wife, you know, Chief of Staff under Al Gray, head of half the world, dirty tricks, special operations, wet ops. And he goes, no, I don't believe I know your husband. Exactly his words. Huh. And I'm taping it, by the way, Uh-huh. because they took my tape. They started coming in and putting sticky stuff and running my, you know, just mind-jagging me. Putting sticky stuff. On the tapes, and they would put the tapes on different, you know, they would go to a lot of trouble. They would take things that I said on one tape and put it on another, and I mean, they were having fun with me psychologically. But I taped this conversation with General Joy, and I said, well, that's really strange, General Joy, that you don't know my husband, because I'm sitting here on my bed, and I'm looking at my husband's diary that he kept the whole time he was in Beirut. And you're in there almost on every page, you know, you're in there a lot. And you're going over to Cyprus and Rome, and you're, you know, getting money for weapons, and, you know, and then they're going to Tel Aviv, and they're doing this and that. And you know, I said, you mean you don't know my husband, George Griggs? And you're a Marine, and he's a colonel? He went, oh, that George Griggs. Because he knew I had the diary. I see. Then he said, oh, Miss Griggs, let me call you back. Let me call you back. So he had to confer with General Sheehan, General Joy, General Gaiman, General Hartzog, and his little cabal, particularly General Gray and General Krulak. So he called me back, and he was just like a little puppy dog. He said, oh, Ms. Griggs, I'm going to be in Norfolk on the, let's see, the night of the 5th, 6th, and 7th. I'll be at a Morale, Welfare, Recreation meeting at the Marriott Hotel, and I would like to meet with you when I get there. You know, I'll be getting in around 5 o'clock, and I could we could go to dinner, or you could come and have breakfast the next morning. We could eat, you know, blah, blah, blah. Or 11 o'clock, you know, now I have to speak at this luncheon engagement. You're welcome to come to that. Or we can meet at, he went through every hour of the whole time. He could not have been more insistent about meeting me if he'd been my father, you know, my birthday or something. And so you did meet? I did. But I was afraid of him because I knew this he is was General an assassin. Joy. General Jim Joy, the one who got Noriega out of Panama. He and Sheehan, the one who was behind the whole operation in Panama. This is a powerful guy. He and Carl Steiner. Mutt and Jeff. Waco, they trained all the guys in Waco who went and did what they did to David Koresh. They're the ones behind all the black helicopters, and Sheehan, they're the ones, you know, doing all the stuff down there at Kathy McDaniel's, down at, you know, in Fort Polk, Fort Hood. Something new on me. Kathy Daniels? Kathy McDaniels had a little talk show. She's a wife of the daughter of the mayor down there at Fort Polk. Okay. The little town outside of Fort Polk. And there were a lot of unusual things happening. And because she was talking about it, excuse me, they took her radio show off the air. And they tried to, it's a long story, but anyway, so General Joy, I got in contact with the NCIS. That's Fort Polk in Louisiana. Yeah. But I met with the NCIS guy and a Marine that I just met cold call, because I was kind of worried about what would happen to me, you know, meeting him.
So, may I go to the ladies' room? Certainly, mate. Matter of fact, Steve suggested I've that we had to break. sort of go to the late. That's why I've been sort of antsy. Steve suggests we break at 5 after, and I think it's a good idea. Let's break and we'll pick up right where we're. Right. Well, I think you're fine doing it. We're rolling. Is this one rolling? All 3 cameras rolling right now. They are rolling. Mm-hmm. Good. Yep. Everybody check in. All right. Here we go. Okay, now Steve, come on over here and take a quick glance at the at this monitor. Mm-hmm. Notice how she's framed here. Does mine correspond about the same? Oh, okay, I see what you're saying. Oh. I gotta take a better look. Oh. So that we cut back and forth, we are. Okay, I see what you're saying. Actually, yours is like you say. Yours is a little bit tighter. Okay, just take it wide. You want this one in a little tighter? No, no. Okay. Mm-mm. She's just right. I tell you, I have the perfect reference. I can tell now those chairs are giving me perfect reference. Except that I'm a little bigger than she is, so I may stand a little taller in the chair. Okay. Whoa. Whoa, 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 yeah. Oh, the distance, maybe. Yeah, let's just, I'm just going to hold what she says. Okay, yeah, we don't have to split hairs over it. Okay, we're rolling. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. We have liftoff. We're rolling. This is part number 2 of this interview. All right. Now, we have discussed just a little bit of a recap here. All right, a little bit about your background, about the psychological profile that these guys look for. Let's see, we've discussed the diary. We've discussed Kadak and Alexander Robinson. Robinson. Couldn't read my writing. Thank you. I have a picture of Kadak. Yes, I noted that. We're going to inject that. We'll inject. In fact, we should have a little session here where we just go through pictures at the tail end of this. Yeah. Picture. Yeah. We discussed tail hook and. You know what tail hook means, don't you? No, what is tail hook? Uh-oh. I got a feeling. Yeah. Is it a homosexual reference? Yeah, sure. Really? Sure. Did you know that, Steve? Isn't it something? Yeah. And the average person on the street has no idea. No. You know, it's like Watergate. Well, the Watergate Hotel, that makes sense. And tail hook probably is some reference to, you know what I honestly thought it was? When you refuel a jet or something. It is. But you look, see, the planes look like this. Because, see, I was told this by Jerry Unruh. And Jerry Unruh was a captain when I met him. We were just partying. You know, I had a group of gals, and we were all school friends. And everybody hung around this place called Poppy's in Virginia Beach. It was the place in the mid-'80s when I was at the Virginia Center for World Trade. Well, Jerry was in there. He's an intelligence operative with Scrowcroft, Crow, you know, this whole McFarlane, Ed Wilson, who's a really good friend of my husband's, who's a really bad guy. Anyway, they're all some of them are doing this Rush River Lodge thing, you know, which Angleton was doing, where Woodward would go to these big orgy parties. And George went to a few of those. But this, you see, is the plane, and it kind of looks like that. Okay. And it refuels. Uh-huh. See, that's what the hook is for. That's called a refueling. tail hook. Yes. Uh-huh. But it has a double meaning. A double entendre, sure. Because and I went to the preceding show 2 weeks ago, and they had the tail hook booth, and I have some stuff, I don't think I have it with me, but tail hook souvenirs, because they are really trying to promote that, you know, the charitable function of that organization. Yes.
Of course. Now, the fact that that cover got blown on those tailhook things, that Paula was a Coggin. major snafu, right? She had to try very hard to get that out. That was at Camp Lejeune? No, I think it was in Las Vegas. Okay. But, oh, my thing went on in Camp Lejeune before tailhook, and this is why I got flagged. Oh. Because I stopped all the go-go dancers in the officers' clubs, and they got very mad with me. Ooh. I can tell you that story. It's true. Yeah, but why, you didn't realize what you were doing at the time? No, I was just incensed, you know, that they would allow topless women, young girls, in the officers' club dining room while I was trying to eat late one night. And George says, well, you know, you just have to get used to it. If you think this is anything, you ought to see what goes on in Okinawa. Well, this was 91, 90, it was before tailhook. And the Lord is always with me. Sometimes I don't know where he is, but this particular night, it was about 9 o'clock, and I was starving. And I was really mad because his reaction wasn't, I'm sorry, this is offensive. Do you want to go in town to eat or something? He didn't do that. He attacked me. It was a chance to educate me the way they were educated. I see. Get used to it, bitch. You know, Yeah. Excuse my French. That's right. But that's really what he was trying to do. Well, they were all young married officers. Now, I worked at the chamber, and this is taxpayer money. This looks bad. They had, you know, wedding bands on. And one of the guys, two of the guys goes out with one of the girls. So I'm going, after having said, don't you see anything wrong with this picture? And getting no background. I thought, oh, boy, I've got a camera in my pocketbook. I am going to see Marty and Oogie, my old roommate from St. Mary's, little Episcopal Junior College in Raleigh, North Carolina. And I said, whoa, little Lucille Ball comes out. And I just kind of grabbed that little camera with the flash, and I get me 3 little flashes of scattering people. So Just light. because the camera's going off? Yes. So that said to me, it proved to him, God, truth is light, light is truth. You know, hey, this isn't, I mean, God proved it. I didn't do it. I didn't argue. I just took pictures. They scattered. Then what happened? What happened to the pictures? Well, he tried to grab my camera. He? My husband. Right. But there were still some men in there, you see, and 2 of the girls. And they were looking at me like, you are, the girls were probably thinking, oh, you know, but the guys, they saw older colonel, chief of staff here, wife. It was bad from the perspective of me being a wife, witnessing this, being ordered to shut up. So I took the camera when he wanted to grab it from me, and I went like this. I mean, it was real battle time, major. My brother was a championship wrestler, you know, and I don't know anything about holds, but I knew this was self-preservation time. And I just said, well, I'm going to the ladies' room, huh? Yeah. So I went to the ladies' room, and I hid the darn thing. And he wanted to know where it was. We had a major battle. But the end thing that happened was I wrote a nice letter, found out the name of the manager of the club, because I knew protocol. I knew you can't go and just really mess everybody up. And I sent a letter saying, is this normal to have it, to the club manager. But I sent copies of the pictures and the letter to the wife of the general commander of the base and the wife of the commandant. Oh, man. You wanted to get in trouble. With the pictures. No, I mean, Or you thought you were going to... helping the wives. Yeah. The wives, at this point, no doubt, are privy to all this stuff, right? Yeah. See, I thought, in the real world, this is what you do. Somebody... But what happened was I went home, and the wives were meeting there, and I told them what I had done, and Carol and Millis said, oh, no, you didn't do that, did you? George won't get promoted.
you know, he was trying to make general. But Louis Buell had already died. He wouldn't have made general anyway because of Sue. I already found out about that. But I didn't know that at the time. So, but Charlotte Moore, whose family are better educated, and she's kind of the leader of the pack because she's more rational than the rest of the wives. She said, "Kay, thank you very much. We appreciate what you did for us." And then all the rest of them kind of, you know, they're like little puppets too. But then I found out from Brooks West that I was flagged. That General Gray had me marked as a troublemaker. Gotcha. So after that, no more stories while he's drinking. You know, it was a very, he was having to balance them and me. You know, he was, I think he was challenged by me because he, you know, he knew that I was a free spirit. He didn't understand Christ. He didn't understand what my boundaries are, but he, because he was a little bit intimidated by my sense of freedom and my, you know, openness, which comes from a complete understanding of where Christ is in my life, you know, and I follow in his footsteps, but I'm a free spirit because I'm created independently, as we all are, and my husband never had that ability to be free from the time he was a teenager. Because early on he was made captive to these other matters, the homosexual encounters and the shame that brings and the control. So he was a bent twig early on. Yeah, and he had the Saudis were beginning to pile into Russell House at the Hun School in Princeton, which is the school that my husband was in for 4 years on scholarship. He never saw his parents in 8 years. Now think about this. His parents were shipped to California, I believe strategically so that they could control his mind. Okay. He was too poor to fly out there. I think he did go one time when he was ROTC on a flight that took him forever and a day to get out there. But he had an uncle later on who bought a house in Princeton when he was in college. So he had a little bit of nurturing. And this uncle became his father. Okay. And this uncle's 2 sons and the next door neighbor became his wife. He knew he had to marry because of what he had gone through, and it was, I think, so shameful and so hard on him that he married right at graduation day, practically, from Princeton University, where he had 4 years in ROTC. And he was in the Cap and Gown Club, which, as I mentioned before, is an intelligence sort of football kind of scholarship club. But what's interesting is my uncle, who was in intelligence, Ben Delaney, went through exactly the same hoops. I was thinking, you know, when I met my husband, this is, and it probably was God in many ways, but I thought, isn't it amazing that Uncle Ben, who was the football quarterback star for Princeton, the one year they won the whole national thing, he was, he went to the Hun School. His father and mother were both killed or something happened to them. And I think they were a fairly well-to-do, prominent family. He was handsome, wonderful, just a neat man. So he went on scholarship to the Hun. And then, and he went in with crew and all these other things. He was in Cap and Gown. He was, he played on the football team. He wasn't a cheerleader. My husband was a cheerleader.
but they were in exactly the same pattern. ROTC scholarship, they left ROTC, they were dependent on the government, on the intelligence community, you know, selling weapons to whatever country. I know the country, but in other words, they were doing work for the joint under the table all these years. Okay, and directly under whose instructions to sell these weapons? Do you know that? Yeah. Okay, and who would that be? Well, it's the Israeli Zionist group in New York. Mossad? No. Well, what would they yeah, call but themselves? everybody thinks Mossad, like they think CIA is just a bogus sort of thing. It's really Army intelligence that does just about everything. They run a lot of the psychological profiling, which is done at Quantico with the FBI. It's all a very small group. Harvard professors connected with, you know, the Tavistock and Dar es Salaam, and there's a sexual perversion group in Vienna and one in Colorado. I think that little girl was part of that experiment, you know, who was John murdered. Benet Ramsey? Yeah, yeah, because I had some... Well, you know, that raises an interesting point, because here's a high-profile murder that goes nowhere. No investigation, nobody's pinned. It just goes on and on and on. The parents are involved in that program. But somebody higher High up level. is protecting them. Absolutely. And the same thing that you're describing about the military. Sure. If you're in the clique, you can get away with murder. Yeah, absolutely. Absolutely. Murder, literally murder. And I had a group of visitors. I used to be set up by the State Department, my husband, who had power in the State Department, through both Caspar Weinberger and, well, his whole crowd. I mean, Caspar Weinberger, George Bush, Colby, Casey. My husband was in that clique. He was in the Princeton Marine Corps clique. Rob, Warner, you know. You're talking about Senator Rob. Yeah, they're and all Warner. Marines. Pat Robertson, all 4th Marines. I mean, they're all involved in this. They know, they're running everything. Now, you mentioned Pat Robertson. You're talking about the 700 Club, Pat Robertson. Yeah, Okay. there's a power thing there. And it's all male, it's all white, and they know the murders are going on. They're surgical, they're strategic, they're political. But what I was going to tell you is I was used because I was the most gullible in high school. And I'm very, very spiritual, and I love people. So, and I was driven to meet all these people from all over the world for some reason. So they would feed me people because they knew I would react. It's kind of like Monica and Bill. I think they put Monica in there to have something on Bill. That's my own feeling. Sarah McClendon feels the same way. Because... And Linda Tripp was there to guide the situation. Absolutely. Of course. Linda Tripp was Delta Force. Linda Tripp was trained by Carl Steiner, who's in the diary with my husband. Carl Steiner is called a snake, and he tried to trip up Schwarzkopf. I mean, he was trying to take the whole Iraqi thing over because they had been baiting, you know, using the Israeli rogues in Turkey. They were having little zigzag wars. It's all to sell weapons. It's all about weapon sales. It's all about drugs. It's all about funny money. Making money. Of course. And the head, Krulak, who is the Commandant of the Marine Corps, his father, Victor Krulak, worked with this Russian, Czechoslovakian double agent who was worked with Al Gray, who was enlisted at that time, rose right up to the top because they were involved with Butcher and this whole crowd that was trying to pick fights. And they were not
they were Army and Navy together, joint. And George kept saying, George calls them the members of the firm. He calls them the members of the firm. I've heard the brotherhood. They're very close. And it's a small group, and it's very hierarchical. I had Caspar Weinberger's bodyguard farm me when I was at Sarah McClendon's. Now, farm you. Yeah, that's a term that they use. Where they cultivate? They well, not cultivate, but just want to find out kind of, they're doing profiling on me. Women are hard to profile because we're very easy. We're very easy if you understand women. And I think they need more women in human intelligence because we'd solve a lot of these problems like overpopulation or whatever it is very quickly. Because we're the ones who teach the men how to talk, how to communicate. We think on 20 levels at once. You know, we're very spiritual, we're very practical, all at the same time. And they make mistakes by pegging women as crazy when really they're very anxious to solve problems. They're just very frustrated to see a lot of wacko things going on that don't need to be going on, but the guys don't see it. So with my husband and so forth, I was used, they profiled me. They knew I loved international people because I'd already demonstrated that. And there was a group of sexual psychiatrists from Vienna who came over. I have pictures of them. I was their escort. George was already gone, and I was intrigued that they were still sending me people. Okay, now you referred to them as sexual psychologists? Yeah, there's a whole range of psychiatrists who study perversion, sexual perversion. Harvard, Yale, Johns Hopkins, and this Colorado group. Dar es Salaam, where they train the black African terrorists. They train them in interrogation. They train the JAGs in interrogation methods and so forth. And a lot of these guys got their experience in Vietnam. Intentionally, they took these little boys. That's what they're doing in Bosnia right now. They're training future leaders in perversion. They have a school. The British have a school that George was working with in Indonesia for a year. My husband was setting up there was already a program on East Timor, a little place there in the mountains, that had been set up by the Australians during World War II. It was involved, I think, with Burma and, you know, some of the killings that were going on in China and so forth. That Parker Host, T. Parker Host, this man who now controls my husband with Bob Edwards. T. Parker Host, this is how they got together. T. Parker Host, I knew when I was the assistant director of the Virginia Center for World Trade. I was the first woman on the board of the Foreign Commerce Club. I was very involved politically, and I was having a ball. And I met T. Parker Host through someone else. I was the chairman of a board of all these international shippers and brokers. I was just a, sort of a glorified secretary, public relations person. Now, T. Parker Host was the Finnish consul and at one time he'd been the Norwegian consul, the Icelandic consul. I thought he was a really nice guy because he was outgoing, he seemed Virginian. I didn't know that much about him. But it turns out he has one shipping agency when I meet him in '85. He knows my husband's profession instantly because he brags about being with the mobs. The mob runs the port of Norfolk. The
I mean, it's terrible to say, the bankers, and then they have this is not, I can't say that. You can't say what? No. It's, the ports are run by, it's a homosexual hierarchy. Okay, it makes, that's not objectionable. Well, okay. And in Norfolk, it's Walter Chrysler, Phil Hornthal, they have the rich ones, and then they get the little ones in by introducing them to the big guys. It's like George met Einstein. Einstein was in that little ring that the Saudis were in. It was a very elite. No, Camus, you're saying Einstein? Albert Einstein Okay. was in that little Princeton ring before he died. And Okay. George, they partied together. Anyway, so the Norfolk crowd runs the port. It's very organized and so forth. And I knew the person who was running the Maritime Association shipping agency, very nice man who was that way. But I didn't know it, I went out with him. I like him very much. I mean, he's a very nice person. But And completely homosexual. Completely. But he liked me, and I thought he was wonderful. Many homosexuals are very he's engaging a very, people. very nice guy. Well, his best friend was T. Parker Host. He lived with him for a while. Well, I didn't think anything about Parker because, he'd been married and had a couple of sons, and I thought, well, this is just a guy who's moved away from Newport News for some reason and settled in Norfolk. I thought it was unusual. He didn't have any friends. I didn't know. But it wasn't because of that. It was because Parker had some questionable associations with mob figures, with assassins. He was in the Burma Special Operations Command. He liked living a dangerous life, and he bragged about it to others. My husband and he gravitated to one another. And I thought it was wonderful because my husband didn't seem to have any friends. So I sort of fixed him up with Parker. Well, Parker's the one who did me in, Parker plotted, and it's a long story, but basically, and this sounds petty, but I wouldn't go out with him. And I'm not saying I did anything that was, it's just that he wasn't my type. Obviously. Well, I mean, but he just was, he's boorish, he's loud, he's kind of rude. So you're saying even just in a social context? Yeah. So what happened was, because my husband is so close to Bush and McFarland and Scrowcroft and all these guys, Parker starts getting in with my husband's friends and cultivating them. And he goes from having one shipping agency to dotted all over the place. He goes from being a Democrat in petty little Virginia politics and being the Icelandic Finnish consul to having big shipping deals going through Iceland and Finland and Norway. And my husband's setting up deals in Moss, Norway, which I was the president of the Sister City Association. I was being used while they were setting up, shipment places, transshipment places. I mean, I was witnessing all of this, and it all came back to me, just boom, like that. But Parker, it was so interesting. We had a hearing. I had a hearing with my husband. That very day, George Bush was in town. My husband was in town. My home was broken into while I was in court. Very strategically, I was called by a Marine colonel named Jack, who is very involved with the maritime shipping business, and he knew that I know a lot about that. He called me and invited me as a guest of his to attend the George Bush huge banquet with John Warner while my house was being robbed. My car was sabotaged that day. And guess who introduced George Bush? T. Parker Host. Now, he made it to the big time.
You know, Alexander Haig is another one. You can help yourself to any coffee, Thank anything you. out there. Yeah, he's a friend. Alexander Haig, he rose from nothing to top dog just overnight. That's because he's in the club. Oh, of course he's in the club. Now, how he's in the club, you see. Now, all these guys. Henry Kissinger, Heinz Kissinger. Oh, I have a story. This. Oh, we all suspect Henry's a queer. Oh, but yeah, I have a first-hand story from Bob, who was there in Cambodia with Heinz. Okay, you call him Heinz. Henry. Yeah, okay. Heinz. His real name is Heinz Kissinger. Okay. We'll straighten out. We got a light that fell down, boys. Did you notice that? We got to be alert to notice all these little things. And that's very hot, by the way. Haig was an army. Just a second. Let's get this straight here, because that is a hot light, and you'll burn your fingers if you don't touch it. By the way, as long as we're kind of in an unofficial break here, did you have to read my note while I was writing it? See just part of it. When I was writing it? Or only when I held it up? When you held it up over here. Okay. I made an adjustment. Well, I was starting to write, I wrote widen her a bit, and then I looked up, well, lo and behold, he's done it. So I thought, well, maybe he could read this over my shoulder. That's cool. And then... Oh, you saw it and interpreted. I've seen you. You could read it from here? Oh, that's cute. This is, oh, y'all are wonderful. What a team. And What then... a team you are. You could, thank you? Yeah, okay. Actually, all you got to do, if you'd like to just tip up a little bit, I'll... Okay. Because the thing of it, when she's illustrating something and using her hands, well then, seize on that and open it up so that we don't lose the lower part of her hands. You know, not far enough down to where, you know, strategically we get out of focus, but just, that's cool. All right, we're back, and this is good. Let's go back to... See, we want to talk about Henry Kissinger, but also I introduced the idea about George Bush. 3, 2, 1. Now, so George Bush, I mean, all these people rise up through the ranks, the same club. Right. No wonder, you know, I saw a little TV clip one time where a reporter was asking George Bush and others about the Order of the Skull and Bones. All these guys were shocked that somebody even mentioned the term, and they just would not discuss it at all. Right. And the reporter said, I understand that as part of the oath you don't discuss it. And George just flat out said, it's just not to be discussed. And that was the end of the subject. Now, that's because, I mean, if this really got out, that these guys are all inducted because they've got some kind of homosexual thing on them. Indoctrination. I mean, or induction. They have to do that. Yeah. They do that. Yeah. Even in a coffin. And it's even now coming into the military totally. The chiefs do that. They put them in the coffin. They do the bowling ball trick. Okay, you're going to explain this. What happens when you get in the coffin? Why do you get in a coffin? Oh, they get, when you get your eagles, that's a German thing. Okay. You know, it's what the German high command did, and most of them, you know, had the boyfriends and stuff, the Krupps and all of that. It is a German thing that they say goes back to Greece, and it's all the male marine-looking men that they do it with. See? So now the chiefs have to do that. What they do is they get, George said it's like a zoo. They get everybody really drunk, and they sometimes call it dining in. Shellback is another time that they do it. Not everybody does it, but the ones who do it, if they're young, they get right up to the top. It's a... okay, well, what actually do they do? They've got a coffin, they get inside anal this... sex. Oh, that. They put them in the coffin and they do things. Okay, they perform things on each other. Yeah, while they're all around there going drunk. I see. So there's a guy in the coffin. Yeah, and he's the one who is the recipient of all the acts. Right, right. Yeah. Probably say to conclude these are oral sex acts on this guy or something like that. Okay. Yeah, oral and anal, whatever. Yeah. But what's the significance of the coffin? I don't know. It's the mystique about the skull and bones what's and death. interesting is now the young SEALs, Delta Force, the ones who go from Army to BUDS, the BUDS training SEALs, BUDS is
the emerging SEAL group, Oh, I see. They're budding SEALs. budding SEALs. I see. And they have to break into houses. Their training exercise is to break into civilians' houses For practice. for practice. They broke into my house. When George and I were first married, I had many, many, many underwear. You know, this is terrible to say, but lingerie. I had lots of, you know, I didn't buy much, but it all disappeared. And then when the psyching was beginning, I had white blouses, but they would all have black dots on them. I'd say, George, here's another blouse with a black dot. It was just a little message? This was somebody's message, you know. Or I would, after George left, it was batteries in a drawer. You know, you can't tell the police I opened up a drawer where I had 6 batteries and now I've got 50 batteries. They're going to say, well, of course you're crazy, you know. And I started my little sob with a screwdriver. And, you know, I was always looking around for screwdrivers. Well, one day I come home and there are about 12 screwdrivers on the table, you know, neatly placed. Well, you can't call the police and say, I've got 12 screwdrivers, you know. You can't tell people that you've got black dots on all your white blouses. You know, your shoes are disappearing. And then, this is really, I called the police the first break-in, which was the night of March the 4th, the night before I went to see General Joy at the Marriott. Yeah. Well, I had already called the police when I was battered, because I was just bruises. I made O.J.'s wife look like Marilyn Monroe. I mean, you talk about. And I was doing this because I thought it would help him, you know, have 45s put to my head, and he's laughing. He'd strangle me and put his finger on my jugular vein, and he'd just say, now don't you dare move, you know, I mean. Or I'd be lying in bed, and he'd do a jap, where he'd just push me off the bed. You can't believe what horror I went through to try and get this man to understand what Christ's love is about. You know, people say, oh, well, you should have left. Well, I took my marriage vows seriously. I knew he was injured psychologically by the war, by whatever he was made to do. So, I mean, I'm fine. I just sacrificed a lot. I was in a big wrestling match with a crazy guy, you know. But I still love the little boy within. He's very troubled. But anyway, I called the police after a number of little break-ins. And guess what? The policeman they sent was a little short guy with a short haircut whose name was Shorty Satterwhite. Okay. And Shorty Satterwhite was saying, oh, now, Miss Griggs, now you're just making this up. Now, you know, Miss Griggs, this is just, you're just traumatized, your husband's gone, blah, blah, blah. I found out he was a 20-year Marine. Okay. And not only that, but there's another part of his life. But that's okay. I mean, he's a nice guy. But he was a Marine. And he takes orders. Of course he does. He's still reserve. So I think, okay, I'll call the FBI. You know, I'll let them know what's going on. I heard about the FISA court and that they, you know, because I'm talking about William Colby, maybe they think I'm a threat because I know all these international people. So I'm just going to call them and tell them what's going on. So I call Torrance, who's the head of the FBI, and he's too busy, you know, too busy. So he sends this guy, Dan McNally, out. And Dan McNally is a very nice guy, and he has this girl interview me, and I type out something about George's history and what I know. Guess who else is a 20-year Marine? Dan McNally. And it just so happens that Dan McNally's best friend, and he's not married either, but that's all right, his best friend, who is from North Carolina and never married, is a best friend of Fred Hentz,
who's the one who took me to this place, Mahi Maz, where I had the 2 death threats, who was graduated from college in flat 59. He was intelligence. His father was a German high, part of the Kaiser's elite group. He was NATO colonel, which I thought was pretty neat, and that's why they knew the profile. Kay likes NATO people because she's going to learn a little bit about another culture, you know. And I'm not saying that because his family were high command, but he was also an existentialist. And okay, and again, for our viewers that may not know the term existentialist, you mean? An existentialist, according to my husband, which he is one, Fred, hence all of these people are existentialists, they believe in doing whatever it takes. It doesn't matter what the law says. They will do anything necessary to get what they want politically, and economically, and whatever. In other words, killing a leader, killing 5 people, killing 20 people, according to George, is a lot better than war. This is the way they rationalize it. You didn't used to kill women and children in war when the British Army, when they were pure kind of, you didn't go out and kill. I think Dresden, they did do some of that, but that was Walt Whitman Rostow and his crowd. And he's a very dangerous man, because Walt Whitman Rostow is a communist. Okay, and in what capacity is he? Oh, he was one of the wise men in Kennedy's administration. I think he was probably responsible for the movement that got Kennedy murdered. I believe it was an Israeli group which did it with some of these rogues. Okay, now when you mentioned wise men, is this an insider term? Wise men, yeah. Kennedy's wise men were guys like, the Harvard crowd. And he was trying to bring them in to change things around a lot. Walt Whitman Rostow was the one who got us into the Vietnam War because he wanted to sell the weapons and stuff. He and Victor Krulak, who is the present commandant's father, Krulak was his lackey. Walt Whitman Rostow's lackey. Walt Whitman Rostow went with Taylor, General Taylor, and wrote the report that got us into the Vietnam War. And all the time that the Pentagon was saying, no, 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 he was a cheerleader for the weapons sales. He and Henry Kissinger, Heinz. He and Henry. Walt Whitman Rostow, Eugene Debs Rostow, these were communists, named for communists. Eugene Debs Rostow and it's either his son or his other brother, runs the big Boston mob, the port there. His name is Nicholas Rostow. With the Weld, with William Weld, they've done all that drug business in Mexico for years. They had that Russian, the one who was murdered by the assassin, Ramon. He was a competitor, Stalin's competitor, and he escaped. Very famous Tolstoy. Okay. Tolstoy became a Christian at the end, and you can't become a Christian. That's a death warrant. So they killed Tolstoy because he was becoming too, I think, now I don't know the whole story. There's probably a lot more to it, and maybe I see completely the wrong picture there. But Tolstoy was murdered by this same Parisian, Spanish, Czechoslovakian, Georgian, Russian group, which are all part of the former Abwehr. All right. We got to stop. Tolstoy is not the correct name. I
know who you're talking about, but I can't think of it. Tolstoy's a writer. A what? He's a writer. He's a Russian writer. But the guy you're thinking of was murdered in Mexico. Yeah. It's not Tolstoy. Okay, what was his name? Nice little Jewish boy. Good. It's a good point to bring this up because if we can correct that name, and don't go that wide. When I'm talking about going wide, I'm not talking about going anywhere near that wide because we got all this junk over here we don't want in the picture. Are you sure it That wasn't is Tolstoy? I think plenty it for- was. That's just plain for. I know he's a writer. Sorry about that. That's I okay. know. This That's guy okay. was You're learning. the right-hand man of Lenin, and he defected and went to Mexico. Right. He went to Mexico and murdered him. I think it was Tolstoy. It could be two Tolstoys. No, Tolstoys. Tolstoy is a very famous author. You're not thinking of Trotsky. Oh, yes, you're right. A. Oh, got it. Let's correct that. Oh, thank you. Bravo. We're getting close. Bravo. You were doing Close. so well, and I thought we can't use this because it's the wrong name, and it's going to discredit Good, the whole story. good. And I'm You're sorry good, about Okay. that. Good. All right. Trotsky. Well, let's back up. Okay. We have 5 minutes to go. Okay. We can easily do that. That is on this tape. I'll tell you what, We have more time than this, but on this tape. Next tape, and in the next 5 minutes, tell us what Max Sog means, because you mentioned it earlier. Okay. But I still don't know what it means. But let's get Trotsky in this piece right now while we're thinking about this. Okay. So let's pick this up with. You were saying about. We were talking about the wise men. We were talking about the Rostos and William Weld in Mexico and the involvement of the Mexican government. And it's not Tolstoy, it's Trotsky. Okay, hold on a second. It won't even be necessary to mention that because that will be completely clipped and edited. So just go ahead and tell the whole story, but use the name Trotsky. All right. Okay, so Yeah. go ahead. The, Here we go. This group, which was run out of Paris, is still being run out of Paris, this revolutionary terrorist group, which is controlling these Marines and Army Steiner's group. They all operate together. The man who started all of this program during Vietnam used communists who were in the Spanish communist movement. They actually promoted communists in the OSS, which was started by this William, Donovan. Okay. So they were promoting and using communists who were actually wanting to get rid of our form of government as a stepping stone to world domination. So this group now in the Army and in the Marine Corps has communists at the very top who are really, existentialist, which means they don't believe in God, they don't believe in Christ, they live for the moment, they believe in sort of one world which has no religions in it. Right. They're the ones who put Napoleon in power, they're the ones who put Oliver Cromwell in power, they're the ones probably who actually were behind the Roman Empire and maybe the Egyptian Empire. They put puppet people in power, and they actually run it from behind the scenes. Now, Trotsky, as I understand it, was escaped from Russia. He had become a Christian, I understand, and was working with agents in the United States, Israel, and he was considered a threat. So he had to be silenced, killed. There's an excellent book which I have called The Mind of an Assassin, which is about the background of Trotsky's assassin, a young man named Ramon, who was trained, he was Soviet paid, I think he had experience in Spain. They organized it in Paris, I believe. And of course, up to the present time,
there have been assassins operating out of Rome, Milan in particular, Naples, and Paris. And these are all anarchists, all mob related. They use mob funding. And of course, drug money to pay for the weapons, which are brand new weapons. The Bosnia Bazaar, this is the reason we had the war in Bosnia. The war in Bosnia is simply a stage to train assassins, to be a market for brand new weapons, to be a marketplace so that the drug money can be used. And the Army runs the whole show. It's totally run by the Army. The CIA is a bogus thing. You know, it's Training and Doctrine Command. It's NATO. It's SHAPE. Supreme Headquarters Allied Powers Europe, started by Eisenhower. It's a totally independent corporation. Its main function is to sell weapons and launder money. You're talking about CIA? No, No, I'm talking no. about SHAPE. SHAPE. Okay. CIA is kind of bogus. I mean, That's it's just there. a trade name for the media Oh, it's to to confuse use. us. It's just to get us off the track. It's all being done by Army people who are now joint, because the word joint comes from the group that brought over a lot, and a lot of good people came over, but they came over illegally to kind of escape Nazi Germany and stuff. I don't know that much about it, but I do know that the funding organization, one of the funding organizations was out of New York, and it was called the Joint. And Meyer Lansky, see, our mob, the organized crime, the Jewish Kabbalist group, who don't believe in God, really. Well, they do. They look at God as a Kabbalah kind of thing, and the opposite of good is bad, and they have to get rid of all the good people and kill them, and then, you know, I mean, they really do this. They're killing people who are good on purpose, and they get brownie points with their little cult. But this funding group in New York, they would pay for passports which were illegal, and in fact, my grandfather was involved with that. That's how I know so much about it, because my grandfather was told to keep silent and not to tell anybody, but of course he told my grandmother, and my grandmother told me, and I've told my children. Everybody knows they brought in probably more than 200,000 Nazi soldiers and SS and, you know, wacko scientists and psychologists, and all of them, most of them, had the German disease, you know, because it was their culture. The German disease? Yeah, the German disease is what the Pink Triangle boys were. Colonel Ron Ray writes about this. He's a Marine colonel who's a Christian who's writing about the Cherry Marines, the homosexuality in the group sex orgies and so forth, which brought down the German government, because Naples, which is where all of the Navy is doing their playing. I mean, today in Naples, these orgies are going on. It was where Krupp, the weapons manufacturer, used to take the German high command, and they would go into the Isle of Capri, into the Blue Grotto. And they would have big orchestras, and they'd bring in little boys, little Italian boys, who would be raped. They'd give them trinkets. And, of course, the mothers gradually found out, and just like me, it was one thing when there was just one of me. Now there are a lot more of us wives who are talking and telling truth. And it took those Italian women went to newspapers in Italy. They wouldn't listen. But when they went to the wives of these guys in Germany, it brought it all out. It brought the German government down, because they were duplicitous in it, you know. But what they were doing was pedophilia. They were raping, bringing in little boys. They involved the Catholic priests, you know, who were
bringing in all, anyway, so, but what happened was this whole group came over to the United States. And they, it's an old culture, but it is the reason there are a lot of things going on with children these days. Mm-hmm. And it explains why it's all being covered up, because if you've got police officers who are playing these games and they're going in the woods like to, what is this place where, I mean, even Eisenhower played these games. Even Mike Kemp out in, it's called the Hermitage. The Hermitage. In California, where they all run, they get drunk and they run around nude in the woods and stuff. Bohemian Grove kind of That's thing. it, Bohemian Grove. Okay. Rather than Hermitage, it's the Bohemian Grove? Bohemian Grove, that's the name of it. Uh-huh. My brain's tired. That's okay. And the one in, there was a big one in Washington called Rush River Lodge, where they used to all go, and there are lots of places now. But the problem, as I see it, is that I think they're trying to destroy America and the basic Protestant Christian culture, because where you have a militaristic society, which is where the rules are only for those people, and keep in mind that Meyer Lansky and Luciano, Lucky Luciano, and the other man, they chose to go to Italy. Luciano went to Milan. He wasn't banished to Naples and Milan. The two top mob families went there because of the weapons industry. They're selling weapons. I mean, that's what the military is doing. It's totally controlled by the mob. Look at this. Weinberger was General Douglas MacArthur's. He spied on MacArthur in Korea. Who was MacArthur's nemesis? Albatross. It was none other than little old intelligence. I'm going to tell every move you make. Weinberger. Young, but he did it. He brought down MacArthur. Every move MacArthur was going to make, he broadcast it through the chaplain, or his little intelligence network. And he got brownie points with the group because he brought down the big lion. When you get rid of a big lion like that, you get a big job. You've done good work. And they needed to get rid of MacArthur because he didn't want to keep the wars going. He wanted it over, and you know, it's like General Trefay, who took over after the Vietnam War was over, and he was on C-SPAN in August of '96 with former Ambassador Whitehead and a few of the other the State Department Vietnam people. And General Trefay, he had been holding this in for years. He was on C-SPAN. This man let it all out. He said, I took over at the end of the Vietnam War. I was in control, right? Big general charge. So I say, cut off the shipment of weapons. So I tell the Pentagon, cut off the shipment of weapons. He said, I got a phone call from Henry Kissinger saying the weapons are going to continue at the wartime rate. Sure. Now, that's when all this stuff with China started. It started before then, because already the communist agents, the New York, Brooklyn, New Jersey mob, were already training Mao. Mao was trained in Paris. So was, you know, the one in Cambodia. What's his name? I can't think of his name. The one who was Pol Pot. Yeah. They were homosexually, bless their little hearts, by priests. They were wonderful little boys sent there,
turned, which is the word, you know, when they believe their mothers and then all of a sudden the world's horrible and then they have these wonderful friends who are going to make them leaders. Yeah. They're turned psychologically, and it's a pattern. And so this is why it's so important to know what they are doing to innocent little boys in the Army and the Marine Corps today. Why? Why are they having them go together in groups and strip nude when they're brand new inductees? Why do they do certain things in public, in front of the group? And well, they even do that during the pre-induction physical? Yes. I mean, and they also had the doctor. That's why I didn't want to go in the Army. I knew there was something. Yeah. But they also turn around the other way after doing that. The other way, and they're upside down. And they do this anally. Now, why do they do that in public? Why are the urinals all out in public, you know, without separate stalls? Yeah. If they're not promoting this. And then why is it that the ones who are this way rise up faster than the ones who don't? Because there's someone there noticing. Yeah, sure. Those who are vulnerable. Vulnerable. I was going to say rising, but that wouldn't be quite appropriate. They're called rising stars. Rising stars. Rising. That's the word the State Department uses for those who are controlled. And when I was volunteering with the State Department as an escort in Virginia, I had this group called, I thought it up myself, VIVA, Virginia International Visitors Association. And I tried so hard to get to be a part of the State Department family. But you know, I'm a Christian, see, I'm a Protestant Christian, and they don't want Christians in there. My goodness. You know, I would have guests and I would let them know I was a Christian and that I love them and Virginia's a wonderful place. And but I couldn't be a part of that. No. They sent me people, but you know, I never was a part of it, even though I had lots and lots of dignitaries. Did you ever have any contact with Madeleine Albright? No, I lived with Sarah McClendon for about 6 months. And Sarah is a Democrat. See, I was a Republican all these years. I was married for 21 years to a Democratic governor's grandson. It was an arranged marriage, and so I knew a lot of the high-level Democrats who were really sort of conservative. It's hard, you know, in Virginia, they're very conservative. So when I stayed with Sarah McClendon, I had become a Republican, you know. And Sarah told me a lot of the things that were going on in the White House from her insider perspective, which totally challenged my perspective on everything. You know, Ron Brown was murdered, for example. Sure. Vince Foster was murdered. Forstall was murdered. Tell you what, we're gonna break right here. Okay. Because we're just about out of tape, I think, on this in here. This would be a good place to pick up, though. Ron Brown, Vince Foster. I think Foster had a Marine Corps background. Is that possible? I think so. He may have. I bet he did. That would fit right in. Yeah. Oh, yes. Oh, yes, that would fit right in. Because Nussbaum's office was right across the hall. Okay, we can pop these tapes out, actually. Okay. And we're fresh with brand new tapes, the number 2 ones. Let's take a nice little break. All right.